hello my dear students. Hello. Hello. Am I audible? Hello Jenny. Hello Guru. Aruna. Good morning guys. Good morning. Very good morning. So, the audio, video எல்லாமே clear ஆடா? Hello my dear students. Yes. Perfect. Perfect da. So, நாம இன்னைக்கு பார்க்க போறது 3 chapters, okay? Periodic table, P block elements and D and F block elements. So, இந்த chapters are very very important, okay? உங்களுக்கு தெரியும் இந்த chaptersல இருந்து எவ்வளோ மார்க் வருதுன்னு ஆல்மோஸ்ட் எல்லா chaptersம் கவுண்ட் பண்ணும்போது, okay? எல்லா chapteroட questionஸும் கவுண்ட் பண்ணும்போது almost 28 marks இந்த chapterல இருந்து வருது, okay? இந்த all chapterல இருந்து 28 marks question வருது. So, இந்த chapter obviously important தான், okay? Obviously இந்த chapter ரொம்ப important தான். So, 11th periodic table ma'am, yes, 11thல periodic table இருக்கு. அதுக்கப்புறம் 11th and 12thல P block elements இருக்கு. So, P block elements, complete P block elements we will discuss today, okay? So, yes, so உங்களோட preparation எல்லாம் சூப்பரா போகுதுல்ல? So, preparation எல்லாம் சூப்பரா போகுதுல்ல? Preparations எல்லாம் சூப்பரா போகுதுல்லடா? போகுதா? Come on guys. I can see everyone, but nobody is giving reply. Yes. Gamer, yes ma'am da. Very good. So, உங்களுக்கு டென்ஷன், ஓகே, எனக்கு தெரியும் கொஞ்சம் டென்ஷன் எல்லாம் இருக்கும். அந்த டென்ஷன் எல்லாம் கொஞ்சம் தள்ளி வச்சுக்கோங்க. பிலீவ் ஆன் மாஸ்டர் பேட்ச் மேம். எஸ் just believe on master batch, okay Jenny? So we can start the session, okay? So first we are starting with the periodic table, okay? First we are starting with the periodic table, okay? Periodic table la irundhe start pannalam, okada? So, classification of elements and periodicity in property, okay? 11thல இருக்கிற chapter தான். So, எல்லாரும் session quick-ஆ like பண்ணுங்க. So, எல்லாரும் session quick-ஆ like பண்ணுங்க. எல்லாரும் session quick-ஆ like பண்ணுங்கடா. quick-ஆ. எல்லாரும் session quick-ஆ like பண்ணுங்க. So, our target is 150 plus, okay? First target is actually 150 plus. First 50, then 100, then 150, then 200, okay? 200 தான் நம்மளோட target, okay? So start பண்ணலாமா? So எல்லாரும் quick-ஆ session like பண்ணுங்கடா. எல்லாரும் quick-ஆ session like பண்ணுங்க. quick-ஆ session like பண்ணுங்கடா. quick-ஆ, come on. So first எனக்கு 50 likes சடனா பார்க்கணும், okay? 44 ஆயிடுச்சு. 6 more likes, okay? 6 more likes, okay? So first 50 likes எனக்கு இப்போ பார்க்கணும். So yes, start பண்ணலாமா? I think you all are ready. என்னோட slide. Yes. So first, okay, periodic table ல first ஒரு என்ன normally lots of periodic, my font comment are not working da. Okay, working ஆடா? It's not working ah? Okay, it's okay. Okay, so first, okay, different type of periodic table different scientists வந்து propose பண்ணி போயிருக்கு. So அதுக்கப்புறம் ஹென்ரி மோஸ்லி, okay, ஹென்ரி மோஸ்லி தான் என்ன இப்போ நாம பார்க்குற மாடர்ன் பீரியோடிக் டேபிளோட என்ன ஒரு சேஞ்ச் வந்திருக்கு, ஓகே? ஃபாதர் ஆஃப் மாடர்ன் பீரியோடிக் டேபிள். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி மெண்டலீவ், ஓகே, மெண்டலீவ் வந்திருக்கு. டிஃப்ரெண்ட் சயின்டிஸ்ட், ஓகே, டிஃப்ரெண்ட் சயின்டிஸ்ட் வந்து பீரியோடிக் டேபிளை பற்றி சொல்லி போயிருக்கு. ஸோ ஹென்ரி மோஸ்லியோட அப்சர்வேஷன் என்னன்னா, ஹென்ரி மோஸ்லி ப்ளோட், ஓகே, frequency, okay? So X-ray ray emit பண்ற frequency and atomic number வச்சு ஒரு graph வரைஞ்சிருக்கு, okay? frequency and atomic number, okay? atomic number வச்சு ஒரு graph வரைஞ்சிருக்கு. So அந்த graph எப்படி கிடைச்சிருக்கு? Good morning ஹேமபிரியா. Yes, அந்த graph என்ன ஒரு straight line-ஆ கிடைச்சிருக்கு, okay? atomic number வச்சு
வரைஞ்ச போது. ஸோ அட்டோமிக் மாஸ் அண்ட் எக்ஸ்ரே வச்சு வரைஞ்ச போது எக்ஸ்ரே அண்ட் அட்டோமிக் மாஸ் இஸ் 8. ஸோ ஒரு லைக் இப்படி கொஞ்சம் என்ன ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் ப்ராப்பராக கிடைக்கல. ஸோ அப்போ என்ன சொல்லிட்டேன், அப்போ என்ன யாரு மோஸ்ட்லி சொல்லிட்டேன், the physical and chemical properties are elements are the periodic functions of their atomic numberன்னு சொல்லிட்டேன். அது வரைக்கும் அட்டோமிக் மாஸ் தான் ஃபாலோ பண்ணியிருந்தது, அட்டோமிக் வெயிட்னு தான் ஃபாலோ பண்ணியிருந்தது. பட் ஹென்ரி மோஸ்லியோட இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டுக்கு அப்புறம் என்ன சொல்லியிருக்கு, ஹென்ரி மோஸ்லி என்ன சொல்லியிருக்குடா, the physical and chemical properties of elements are the periodic function of their atomic number. ஓகே, நம்பர்னு சொல்லியிருந்தது. அது வரைக்கும் நம்ம ஃபாலோ பண்ணது அட்டோமிக் மாஸோட இன்க்ரீசிங் ஆர்டரில் தான் எழுதியிருந்தது. இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டுக்கு அப்புறம் தான் என்ன அட்டோமிக் நம்பர் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கு. ஓகே, எஸ் மேம், பை ஃபாலோயிங் சீரீஸ் செல்ஃப். ஸோ நீ எவ்வளோ, ஓகே எஸ் டெஃபினெட்லி, பட் நீ எவ்வளோ எஃபர்ட் எடுக்குது அது இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, ஸோ நீ எவ்வளோ எஃபர்ட் எடுக்குதுன்னு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். எஸ், ஃபர்ஸ்ட் 50 ரீச் ஆயிடுச்சு. நவ் செகண்ட் டார்கெட் இஸ், ஓகே, ஐ எம் கிவிங் த செகண்ட் டார்கெட் இஸ் 100. ஓகே, 100 தான் செகண்ட் டார்கெட். ஓகே, ஸோ குட் மார்னிங் ஷாஃபியா, am I right? காஷிஃபா, எஸ். ஸோ இதுதான் நம்மளோட பீரியோடிக் டேபிள். ஓகே நவ்யா, ஓகே, காட் இட். ஸோ இதுதான் நம்மளோட பீரியோடிக் டேபிள். ஸோ நமக்கு தெரியும் பீரியோடிக் டேபிளில் மேம் எஸ்டர்டே கிளாஸ் நோட் ஆல்ரெடி போட்டிருக்குடா. ஸோ கிளாஸ் போய் அதோட கீழே போனால் உங்களுக்கு நோட் கிடைக்கும். ஓகே, அண்ட் இன்னைக்கு I will give you yesterday. Okay, yesterday class-ஓட worksheet I will give you today. Okay, so நேத்து actually கொஞ்சம் like பிஸியாக இருந்தது. ஸோ அதனால என்ன அது அப்லோட் பண்ண முடியலை. ஸோ டுடே ஐ எம் கோயிங் டு கிவ் யூ எஸ்டர்டேயோட, ஓகே, எஸ்டர்டே நடந்த கிளாஸோட ஒரு ஒர்க் ஷீட். ஓகே, கொஸ்டின் பேங்க் ஐ வில் கிவ் யூ. ஓகே, யா எஸ், டூ ஸ்பாமர்ஸ். Okay, so this is our periodic table. Okay, this is our periodic table. So periodic table la enna irukkuda, so different blocks irukku, different groups irukku. Okay, different blocks irukku, different groups irukku. So adudha enna periodic table. Okay, periodic table. So periodic table la evlo group irukku, quick-ஆ சொல்லுங்க. periodic table la evlo group irukku, quick-ஆ சொல்லுங்கடா. periodic table la evlo group irukku, ஸ்பாமர்ஸ். பீரியோடிக் டேபிள்ல எவ்வளோ குரூப் இருக்கு, குயிக்கா. how many groups are there, how many periods are there? so periodic table different type classify பண்ணிருக்கு. ஓகே, so different type means S P D F block classify பண்ணிருக்கு, and different period classify பண்ணிருக்கு, different group classify பண்ணிருக்கு. yes, noble gas elements. okay, noble gas elements இருக்கு. so periods na enna, periods na horizontal rows da, they are all together 7 periods irukku. Okay, 7 periods. Okay, this is 1 2 3 4 5 6 7. okay, இப்படி தான் periods. okay, so எல்லாருக்கும் டவுட் வரும், மேம் இது 8 9 இல்ல. இல்ல. so length ஆனதுக்கு அப்புறம் என்ன வருது, length ஆனதுக்கு அப்புறம் சீரியம் வருது. okay, length ஆனதுக்கு அப்புறம் யார் வருது, சீரியம். ஓகே, ஸோ அண்ட் ஆக்டீனியத்துக்கு அப்புறம் என்ன வருது, தாலியம் வருது. ஓகே, ஆக்டீனியத்துக்கு அப்புறம் தாலியம் வருது. ஸோ ஆக்சுவலி இங்கே தான் ஓகே டிரான்சிஷன் எலமெண்ட் கூட தான். ஓகே, இன்னர் டிரான்சிஷன் எலமெண்ட்டாக ஆக்சுவலி இது வரணும். பட் இதோட கொஞ்சம் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது, அதனால செப்பரேட் பண்ணியிருக்கு. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன, ஃபர்ஸ்ட் பீரியட் கண்டெயின் 2 elements. எஸ், நமக்கு தெரியும் ஹைட்ரஜன் அண்ட் ஹீலியம். அண்ட் subsequently other periods contained 8 8 18 18 32 elements. okay, hello Ramcharan. so first 2 elements, adukaprom 8 8 18 18 32 elements da ena periods la irukku. okay, then
group. Okay, group na enna நமக்கு தெரியும் total 18 groups இருக்கு. Okay, yes, very good Kirtana and Tulasi எல்லாரும் சொல்லுது 18. Navya, yes, so 18 groups இருக்கு. Jenny, so 18 groups இருக்கு டோட்டலா. ஸோ உங்களுக்கு பார்த்தா தெரியும் 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 groups இருக்கு. ஓகே, 18 groups இருக்குடா, 18 groups இருக்கு and 7 periodம் இருக்கு. ஓகே, 7 period and 18 groups இருக்கு. Okay, so the vertical columns are called group. So vertical columns da ennada groups. Okay, vertical columns da groups. Okay, so the groups are numbered 1 2 3 அப்படியே 18 வரைக்கும் நம்பர் பண்ணிருக்கு. ஓகே, ஸோ நீங்க என்ன பண்ணாலும் நீ என்ன சொன்னாலும் ஐ டோன்ட் கேர். ஓகே, எங்களோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு தெரியும் என்ன we need தமிழ்நாடுன்னு. ஓகே, ஸோ whatever you want just say. ஓகே, so name. Okay, and different some groups kella enna different names irukku. Okay, so this is alkali metal, this is alkaline earth metal and nitrogen gas nu sollum, nitrogen family nu sollum, oxygen family nu sollum, illama and nitrogen nu sollum. 15th group yaare nitrogens, 16th group yaare chalcogens and 17th group yaare halogens, 18th group yaare 18th group யாரு சிம்பிளா 18th group நார்மலி நம்ம என்ன சொல்லும் noble gas. ஓகே, noble gas. ஓகே, எஸ், noble gasனு சொல்லும், இல்லைனா ஏரோஜென்ஸ்னு சொல்லும். ஓகே, ஏரோஜென்ஸ்னு சொல்லும். கிளியரா? ஸோ டுமாரோடா கிளாஸ் டைமிங் 4 to 10 தான். ஓகே, 4 to evening 4 to 10 தான். ஓகே, clear? then இதுதான் என்ன உங்களுக்கு தெரியும்ல என்ன 100க்கு அப்புறம் வர்ற எலிமெண்ட்ஸ். ஓகே, டிஃப்ரெண்ட் சயின்டிஸ்ட். ஓகே, ஸோ டிஃப்ரெண்ட் சயின்டிஸ்ட் டிஃப்ரெண்ட்டா சொல்லி இருக்கு. ஓகே, ஸோ என்ன சேம் எலிமெண்ட். ஓகே, இந்தியாவில் இல்லைனா சேம் அந்த டைமில் ஆக்சுவலி யூஎஸ்லேயும் சேம் டைமில் ரஷ்யாலேயும் சேம் எலிமெண்ட் என்ன டிஸ்கவர் பண்ணியிருந்தது. ஸோ ரஷ்யா ஒரு நேம் போட்டிருக்கு, யூஎஸ் ஒரு நேம் போட்டிருக்கு. அப்போ ஒப்வியஸ்லி வாட் வில் ஹேப்பன், பிரச்சனை தான். ஸோ அதனால ஐயூபிஎஸ்சி நேமிங் பண்ணுறதுக்காக ஒரு நியூ ரூல் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருந்தது. ஓகே, ஸோ இதில் உங்களுக்கு ப்ராப்பராக தெரியும். 0னா நில்லு, 1னா அன்னு, 2னா பையு, 3னா ட்ரையு, 4னா குவாடு, 5னா பெண்டு, 6னா ஹெக்ஸு, 7னா செப்டு, 8னா ஆக்டு, 9னா என்ன. ஓகே, ஸோ இதுதான் நம்மளோட லாட்டின் வேர்ட்ஸும் இருக்கு. இதோட அப்ரிவேஷன்னா என்னடா, ஸோ இந்த லாட்டின் வேர்ட்ஸோட ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர். ஓகே, லாட்டின் வேர்ட்ஸோட ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர். ஸோ ஜஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர். ஸோ நில்லோட ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் என், அன்னோட ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் யூ. ஸோ அதுதான் அப்ரிவேஷன். ஓகே, ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறது. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 115. ஸோ இந்த எலிமெண்ட் எப்படி எழுதலாம்? ஸோ இந்த எலிமெண்டோட நேம் எப்படி எழுதலாம்டா? ஸோ யூசிங் ஐயூபிஎஸ்சி நேமிங் வச்சு இந்த எலிமெண்டோட நேம் எப்படி எழுதலாம்? குயிக்கா சொல்லுங்கடா. கம் ஆன். 115. ஓகே, அவங்க ஸ்பாம் பண்ணட்டும்டா, ஸ்பாம் பண்ணட்டும். லெட் தெம் டூ. Unpentium. Yes, very good. So என்ன 1 means that is un. So 2 1 இருக்குல்ல, un and 5 என்ன pent. அதுக்கப்புறம் IUM போடணும், IUM போடணும்.
ஓகே ஸோ unpentium ஓகே unpentium ஸோ இதோட அப்ரிவேஷன் ரெப்ரசன்டேஷன் எப்படி இருக்கும் இதை எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணலாம் UUP ஓகே UUP இதுதான் ரெப்ரசன்டேஷன் கிளியரா ரெப்ரசன்டேஷன் எப்படி UUPன்னு தான் ரெப்ரசன்ட் பண்ணும் ஓகே UUPன்னு தான் ரெப்ரசன்ட் பண்ணும் எலிமெண்ட்டை ஸோ I will give you one question you can write the question okay the atomic number of the element if you don't like means why you are coming here yes very good guys so it is unilinium so unna ennada unna enna it's very simple it is nothing it's one okay so what is nil na ennada 0 ennium na ennada 9 109 okay very good so inga different questions irukkuda so ungalku idu ellame கிளாஸுக்கு அப்புறம் I will send this note okay I will share this note so உங்களுக்கு அங்க இருந்து டவுன்லோட் பண்ணலாம் okay so கிளாஸ்க்கு அப்புறம் I will share this note அங்க இருந்து உங்களுக்கு டவுன்லோட் பண்ணலாம் so yes electronic configuration of elements so principal quantum number normally principal quantum number na என்னடா hi யோகாவோட வீடியோ ரொம்ப வைரலா இருந்தது யோகா கோபிகா மேம் சிஸ்டர் ஓகே சிஸ்டரும் யோகாவும் பார்க்க போயிருந்ததுல யோகா அதுதானே நீ அதுதானடா அதுதானே ஸோ யோகாவும் சிஸ்டரும் கோபிகா மேம் என்ன தமிழ் மதுரையா இல்லைன்னா சென்னையா எஸ் ஹாய் மேம் எஸ் பார்த்துருந்தது அந்த வீடியோ நீ பார்த்தாச்சா அந்த வீடியோ யோகா பார்த்தாச்சா யோகா பார்த்துருக்கா she only Jenny saying yes she only yes so electronic configuration ஹேமா போயிருந்தது ஹேமாவை நான் பார்த்துருந்தது ஹேமாவோட வீடியோஸ் இருந்தது அண்ட் யோகாவோட வீடியோஸ் இருந்தது ஹேமாவோட வீடியோஸ் ஹேமா அண்ட் அம்மா வந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஹேமா கூட எஸ் மதுரையில் ஓகே மதுரையில் ஸோ நமக்கு தெரியும் டிஃப்ரெண்ட் ஷெல் இருக்கு ஓகே டிஃப்ரெண்ட் ஷெல் இருக்கு ஸோ அந்த ஷெல்லை தான் நாம எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணும் என்னன்னு ரெப்ரசன்ட் பண்ணும் என்னன்னா we know that yes ma'am in சென்னையில் எஸ் ஹேமாவோட வீடியோ இருந்தது ஓகே பிகாஸ் ஹேமா ஆந்திர பிரதேஷ்ல இருந்து சென்னையில் கோபிகா மேம் மீட் பண்ண வந்திருக்கு ஓகே ஸோ கைஸ் ஸோ என்ன சென்ட்ரலில் நியூக்ளியஸ் இருக்கும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஷெல்லு செகண்ட் ஷெல்லு தேர்ட் ஷெல்லுன்னு அப்படியே போகும்ல ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஷெல்லு இருக்கு அண்ட் இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஷெல்லு n is equal to 1 செகண்ட் ஷெல்லு n is equal to 2 தேர்ட் ஷெல்லு n is equal to 3 அப்படியே போகும் n is equal to 4 n is equal to 5 ஸோ இதுதான் ஓகே இதுதான் ஆக்சுவலி பிரின்சிபல் குவாண்டம் நம்பர் ஓகே இதுதான் ஆக்சுவலி வாட் இஸ் தட் இட் இஸ் ஆக்சுவலி பிரின்சிபல் குவாண்டம் நம்பர் ஓகே இதுதான் என்ன பிரின்சிபல் குவாண்டம் நம்பர் எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணும்டா பிரின்சிபல் குவாண்டம் நம்பர் எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணும் பிரின்சிபல் குவாண்டம் நம்பர் ரெப்ரசன்ட் பண்றது n ஓகே n தான் பிரின்சிபல் quantum number okay filling electron into different subshell is also okay different subshell இருக்கு நமக்கு தெரியும் different subshells இருக்கு so அந்த subshell I will write okay so n is equal to 1 n is equal to 1 னா first shellல எவ்வளோ subshell இருக்கு yes I will also come down so first shell la evlo subshell irukku just only one subshell that is s and what about second shell is n is equal to 2 adoda subshell enna n s irukku p irukku and third subshell enna n is equal to 3 ma'am so adoda subshells enna third shell so s irukku p irukku D இருக்கு and next shell என்னடா next shell is n is equal to 4 அதோட subshell என்ன அதுல s இருக்கு p இருக்கு d இருக்கு f இருக்கு okay
S இருக்கு, P இருக்கு, D இருக்கு, F இருக்கு. S இருக்கு, P இருக்கு, D இருக்கு, F இருக்கு. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஷெல்லில் S மட்டும் தான் இருக்கு, செகண்ட் ஷெல்லில் SP இருக்கு, தேர்ட் ஷெல்லில் SPD இருக்கு, அண்ட் ஃபோர்த் ஷெல்லில் SPDF இருக்கு. ஓகே, ஸோ in the second point, so the filling of electrons into different subshell also refers to as orbitals. So இப்படியும் subshellலையும் electron fill பண்ணும். ஓகே, subshellல தான் electron fill பண்ணும். அது SPDF ன்னு classify பண்ணியிருக்கு. ஓகே, அதுதான், அவ்வளவுதான். ஓகே, the distribution of electron into orbital of an atom is called electronic configuration. So electrons arrange பண்ணும்ல, so electrons randomly arrange பண்ண முடியாது, ஒரு proper arrangement இருக்கு electronக்கு. So அந்த proper arrangement is actually called electronic configuration. Guys, you know electronic configuration. Do you know electronic configuration? Do you know electronic configuration? தெரியலனா I will help you to. So S and yes, little bit, ma'am. So I will give you an element. Okay, I will give you an element that is atomic number 18. So இதோட electronic configuration எப்படி எழுதணும்? இதோட electronic configuration எப்படி எழுதணும்? இதோட electronic configuration எப்படி எழுதணும்? சீக்கிரமா எழுதுங்க. So சீக்கிரமா எழுதுங்க chat boxல. So come on. Three S2. இது last shell இல்ல அருணா, அது last shell. Okay, so yes, I can see Ram Charan 1s2 1s 2s 1s 2s2 2p6 3s2 3p6. yes, very good. electronic configuration ஒரு வாட்டி. okay, so electronic configuration is starting with 1s2 2s2 2p6 3s2. so before that I just want to add one more thing. so S ல எவ்வளோ electron fill பண்ண முடியும்டா? S ல எவ்வளோ electron fill பண்ண முடியும்? கியூக்கா சொல்லுங்க. S ல எவ்வளோ electron has Navya's back. so S ல எவ்வளோ electron fill பண்ண முடியும்? come on, S ல எவ்வளோ electron fill பண்ண முடியும்? Kyukka, yes, 2 electron. okay, S ல 2 electron. okay, this is also 2. so P ல எவ்வளோ electron fill பண்ண முடியும்? P ல எவ்வளோ electron fill பண்ண முடியும்? 1s2 1s2 2s2 2p6 3s2. yes, very good. okay, so P ல எவ்வளோ electron? yes, it's 6. okay, P ல 6 electron. அப்போ இங்கேயும் 2, இங்கேயும் 6. D ல எவ்வளோ electron? D ல எவ்வளோ electron fill பண்ண முடியும்டா? D ல கியூக்கா சொல்லுங்க. yes, it's 10. so I'm writing இங்க 2, இங்க 6, இங்க 10. F ல எவ்வளோ electron fill பண்ண முடியும்? F ல எவ்வளோ electron fill பண்ண முடியும்? கியூக்கா. yes, கீர்த்தனா, it is 14. okay, F ல 14 electron fill பண்ண முடியும். okay, இதுதான் order. okay, இதுதான் order. okay, so உங்களுக்கு electronic configuration படிக்கிறதுக்காக I will give you one like என்ன S SP SPD SPD ஐயோ the space விடணும். SP இப்படி எழுதலாம். ஓகே, ஸோ இதில் எப்படி ஃபில் பண்ணணும்? இதுதான் ஆக்சுவலி ஆர்டர். ஓகே, இதுதான் ஆக்சுவலி ஆர்டர். ஸோ இதில் S2
okay, S first starting with 1, இது again 2, this is 3, this is 4, this is 5, this is 6, this is 7. And next என்னடா, next Sக்கு அப்புறம் யார் வருது, P வருது. So P என்ன 2ல தான் ஸ்டார்ட் ஆகும். So 2, so இங்க 3, இங்க 3, this is 4, இல்லை ஒரு சின்ன டவுட் இருக்கு, அது டி டைமில் ஐ வில் டெல் யூ. ஓகே, டியோட டைமில் ஐ வில் டெல் யூ தட். ஓகே, டியோட டைமில் ஐ வில் டெல் யூ தட். அந்த ஒரு லைக் ஒரு ட்ரிக் இருந்தது, அது ஜஸ்ட் ரீஃப்ரெஷ் பண்ணணும். ஓகே, ஒரு ட்ரிக் இருக்கு டு ரிமெம்பர் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன். ஓகே, ஒரு ட்ரிக் இருக்கு டு ரிமெம்பர் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன், தட் ஐ வில் டெல் யூ. ஓகே, தட் ஐ வில் டெல் யூ லேட்டர் within few minutes. Okay, within few minutes I will tell you. So yes, so da come here. So இதோட electronic configuration என்ன, it is 1s2. okay, 1s2, 2s2, 2p, 2p6, அதுக்கப்புறம் யார் வருது, 3s2, 3p6, 18 ஆயிடுக்கா. ஸோ கால்குலேட் பண்ணி பார்க்கலாமா, ஆட் பண்ணி பார்க்கலாமா. இங்கே 10 ஆயிருக்கு, 10 இதுவும் 10 ப்ளஸ் 10 ப்ளஸ் 6, 16, இது 10, 16, 17, 18, எஸ் 10 ஆயிருக்கு. இதுதான் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன். ஓகே, ஸோ இதுதான் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன். கிளியரா? ஸோ எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் 18th எலமெண்ட் யாருடா, 18th எலமெண்ட் யாரு, சீக்கிரமா சொல்லுங்க. 18th எலமெண்ட் யாரு, 18th எலமெண்ட் யாரு, 18th எலமெண்ட் கியூக்கா, கியூக். 18th எலமெண்டோட நேம் என்ன? Yes, it is argon. Okay, A-R, small letter R. Okay, argon. Okay, very good. So, next we can move to electronic configuration in period. So, electronic configuration in period. So, this is a first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh period. So, இதோட speciality. So, first periodல last என்ன, last 1s தான் இருக்கு. So, second periodல last 2. Okay, 2ல electron fill ஆகுது. Okay, 2ல. Okay, 2ல தான் electron fill ஆகுது. And third periodல 3s, 3p. And fourth periodல 4pல தான் fill ஆகுது. Last electron என்ன, 4th orbitalல fill ஆகுது. Okay, last electron 4th orbitalல fill ஆகுது. Fifthல last electron fill ஆகுறது 5th orbitalல. So, 6thல last electron fill ஆகுறது 6th orbitalல. 7th, okay, 7th periodல last electron fill ஆகுறது 7th orbitalல. கிளியரா? ஸோ பீரியடும் என்ன, எலக்ட்ரான் ஃபில்லிங்கும் இருக்கிற என்ன சிமிலாரிட்டி என்ன, ரிலேஷன்ஷிப் என்ன. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பீரியட்ல லாஸ்ட் ஃபில் ஆகுற எலக்ட்ரான் என்ன, 1 தான். ஓகே, தட் மீன்ஸ் ஐ கேன் சிம்பிளி சே தட் ஃபார் குரூப் 1, ஓகே சாரி பீரியட் 1ல 1 ஷெல்லு தான் இருக்கும். ஓகே, 1 ஷெல்லு தான் இருக்கும். ஸோ செகண்ட் பீரியட்ல 2 ஷெல்ஸ் இருக்கும். ஓகே, 2 ஷெல்ஸ் இருக்கும். ஷெல்ஸ் மீன்ஸ் இட்ஸ் our orbit. ஓகே, ஸோ தேர்ட் பீரியட்ல எவ்வளோ ஷெல்ஸ் இல்லைன்னா எவ்வளோ ஆர்பிட்ஸ் இருக்கும், 3 ஆர்பிட்ஸ். ஃபோர்த்தில் 4 ஆர்பிட்ஸ். ஃபிஃப்த் பீரியட்ல 5 ஆர்பிட்ஸ். ஓகே, கிளியரா? சிக்ஸ்த் பீரியட்ல 6 ஆர்பிட்ஸ், செவன்த் பீரியட்ல 7 ஆர்பிட்ஸ். ஸோ இஸ் இட் கிளியர்? இதுதான். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் group wise electronic configuration. group wise எடா உங்களுக்கு எஸ் பிளாக் இல்ல, உங்களுக்கு எஸ் பிளாக், நீட்டுக்கு எஸ் பிளாக் இல்லடா, நீட்டுக்கு எஸ் பிளாக் டிலீட்டட் சாப்டர் தான். ஓகே, நீட்டுக்கு எஸ் பிளாக் டிலீட்டட் சாப்டர் தான். பி, டி அண்ட் எஃப் மட்டும்தான் இருக்கு, எஸ் பிளாக் உங்களுக்கு இல்ல. ஓகே கீர்த்தனா, கிளியரா? எஸ் பிளாக் உங்களுக்கு நீட்டுக்கு இல்ல, டிலீட்டட் சாப்டர் தான். ஓகே, ஸோ குரூப் வைஸ் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன். குரூப் வைஸ் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன்ல எக்ஸாம்பிள் வச்சு ஐ வில் டெல் யூ. ஓ no examples, then I will tell you. So elements, okay, clear Navya, Kirtana.
So elements in same vertical columns or same vertical columns na same group la varra elements. Okay, so have similar valence shell. Okay, have similar valence shell. Okay, clear ah? Adukku enna similar valence shell irukku. Okay, for example adukku example enna adoda example already na eduthu vandirukku nenikiren. No example. So yes, okay, I will show here. So inga hydrogen, lithium, sodium, potassium. Okay, hydrogen, lithium, sodium, potassium. So hydrogen oda electronic configuration enna 1s2. So lithium oda electronic configuration enna, so lithium oda atomic number 3, adoda electronic configuration enna da 1s2. Oh, so sorry, hydrogen order 1s1. Okay, hydrogen order 1s1, lithium order 1s2, 2s1, and adakapra sodium order 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, adakapra potassium order next last enna varum 4s1 varum. So inga parunga, so same group la irundha outermost electron, okay, outermost orbital la similar number of electrons irukku. Okay, for example, okay, for example I will give you enna ipo same. Okay, for example group 1. Okay, group 1 oda general electronic configuration outermost shell la general electronic configuration enna ns1. Okay, group 2 oda general electronic configuration enna, group 2 oda general electronic configuration that is ns2. Okay, and group 3 2. Okay guys, group 3 2 நமக்கு 13 வரைக்கும். ஓகே, group 3 to group 12 வரைக்கும் பார்த்தா. ஓகே, group 3 to group 12 வரைக்கும் D block elements தான். So D block elements will show variable oxidation state. Okay, D block elements will show variable oxidation state. Ma'am, periodic again explain. So D block elements will show variable oxidation state. Okay, so அதனால அதுக்கப்புறம் யார் வருது, 13th group. So 13th group ஓட general electronic configuration என்ன, ns2 np1. Okay, np1. So 14th group ஓடது என்ன, ns2 np2. Okay, so அதனால என்ன டிஃபரெண்ட். ஓகே, ஸோ சிமிலாரிட்டி இருக்கு. ஓகே, குரூப்ல ஃபர்ஸ்ட் குரூப்ல அதோட ஜெனரல் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் என்ன, 1 electron தான் இருக்கும். ஓகே, லாஸ்ட் ns1. ஸோ குரூப் 2ல np2. ஓகே, ஸோ கிளியர் தானே? அது பீரியட் என்ன, குரூப் என்னன்னு. ஸோ குரூப்ல பீரியட்ல ஐ வில் டெல் யூ. பீரியட்ல எப்படி இருக்கு, ஃபர்ஸ்ட் பீரியட்ல என்ன 1 ஷெல் தான் இருக்கும், செகண்ட் பீரியட்ல 2 ஆர்பிட் தான் இருக்கும், தேர்ட் பீரியட்ல 3 ஆர்பிட்ஸ் இருக்கும், ஃபோர்த் பீரியட்ல 4 ஆர்பிட்ஸ் இருக்கும், ஃபிஃப்த் பீரியட்ல 5 ஆர்பிட்ஸ் இருக்கும், சிக்ஸ்த் பீரியட்ல 6 ஆர்பிட்ஸ் இருக்கும், செவன்த் பீரியட்ல 7 ஆர்பிட்ஸ் இருக்கும். இஸ் இட் கிளியர்? எஸ் ஷன்விதா, கிளியர் தானே? கிளியர் தானே காஷிஃபா? And next important ஆனது periodicity. Okay, what is periodicity? So periodicity na 2 8 8 18 18 32 32 elements க்கு ஒரு similar property இருக்கும். Okay, so 2 2 2 2 sorry 2 8 8 18 18 32 32 elements க்கு ஒரு similar property again and again ஒரு repeat ஆயிட்டே வரும். Okay, so அது periodically அது repeat ஆகும், அதனால தான் periodicity ன்னு சொல்றது. Okay, the periodical repetition. Okay, repetition of elements with a similar property after certain regular intervals, when then the elements are arranged in the order of increasing atomic number is called periodicity. Okay, and இது actually magic number னு சொல்லலாம். என்னடா 2 8 8 18 18 32 32, அது கொஞ்சம்
நினைச்சு வச்சுக்கோங்க that I will tell you different type. Okay, different side la we can use this 288 18 18 32 32. Okay, so in maybe they will give you random element. Okay, maybe they will give you random element and they will ask find the period and find the group. So appo இந்த ரூல் அப்ளை பண்ணா போதும். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் குரூப்ல 2 எலிமெண்ட் இருக்கு, நாட் குரூப், பீரியட்ல 2 எலிமெண்ட் இருக்கு. செகண்ட் பீரியட்ல அண்ட் தேர்ட் பீரியட்ல 8 8, அதுக்கப்புறம் 18, அதுக்கப்புறம் 18 எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கு, அதுக்கப்புறம் 32 எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கு. ஓகே, ஸோ கவுண்ட் பண்ணும்போது இது கவுண்ட் பண்ணிட்டு கிளியர் பண்ணா போதும். ஓகே, எஸ். So we can classify the element into 4 blocks. Elements 4 blocks are classify பண்ணலாம். எந்த block? S block இருக்கு, P block இருக்கு, D block இருக்கு and F block இருக்கு. Okay, S இருக்கு, P இருக்கு, D இருக்கு, F இருக்கு. So what is S block elements? S block elements da group 1 and 2 are S block elements. Okay, group 3 to 12, what is that? It is D block elements. Group 13 to 18, that is P block elements. And F block elements na separate irukku F block elements. So why we are classifying S block, P block, D block nu? Last electron S block la enter aidichuna. Okay, last electron arrange பண்ணும்போது S block la enter aidichuna, that is S block elements. So last electron in the D block la last electron எங்க enter ஆகும்? D subshell la. Okay, D subshell la enter ஆகும். Then what about P block elements na? So in the last electron எங்க enter ஆகும்டா? So last electron will enter into P block. Okay, P block means P subshell. Okay, P subshell la enter ஆகும். That is actually P block elements. Then what is F block elements? F block elements means last electron F subshell la enter ஆயிடுச்சுனா, that is F block elements. Okay, எடா 8 2 8 8 18 18 32 32, that I will tell you electron oda count unda. first groupல எவ்வளோ, not group, first periodல 2 elements இருக்கு. ஓகே, first periodல எவ்வளோ elements இருக்கு? 2 elements. second periodல 8 elements, third periodல 8 elements, fourth periodல 18 elements, fifth periodல 18 elements, sixth periodல 32 elements, seventh periodல 32 elements. ஓகே, and அது மாதிரி நம்ம ஷெல் சொல்லும்ல, ஷெல். ஸோ ஷெல்லையும் அப்படி சொல்லலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஷெல்லில் 2 elements, செகண்ட் ஷெல்லில் 8 elements, தேர்ட் ஷெல்லில் 18 elements அப்படியும் சொல்லலாம். ஸோ நீங்கள் இது ஃபர்ஸ்ட்டு வச்சா போதும். ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட்டு பீரியடில் 2 elements, செகண்ட் பீரியடில் 8 elements, தேர்ட் பீரியடில் 8 elements. ஸோ அந்த ஆர்டர் ஞாபகத்தில் வச்சா போதும். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் we are moving to S block elements. பார்க்கலாமா guys? Are you ready? SPDF generally இருக்கு and detailing என்ன P block elements and D and F block elements மட்டும்தான் இருக்கு. Okay guys? Yes ma'am. Okay, so first we are moving to S block elements. Okay, S block na அதோட group என்னடா? group எந்த groupல இருக்கு S block elements? S block elements ஓட group என்ன? Tell me quickly in the chat box. S block elements ஓட group என்ன? Tell me the group. Yes, it is 1 and 2. Okay, 1 and 2 group da. So in the group 1 and 2 க்கு ஒரு special name இருக்கு. Okay, special name இருக்கு. That is group 1 is alkali metal and group 2 is alkaline earth metal. Okay, group 1 ஓட name. Okay, general name da. 1 is alkali metal and group 2 is alkaline earth metal. Okay, alkaline earth metal. Okay, so our target is
100. Okay, so QCA session like பண்ணுங்க. QCA session like பண்ணுங்க. So 100, yes, 100 னு சொல்றேன். So group 1 is alkali metal, group 2 is alkaline metal. Okay, okay, so alkaline earth metal. Okay, so group 1 ஓட speciality என்ன? Group 1, okay, alkali metals will show +1 oxidation. Okay, so group 1 will show +1 oxidation. What you are saying? I mean live. Extremely sorry. Why you are asking sorry and all? Read my, yes. Group 1 will show +1. Okay, group 1 will show +1 oxidation state. That means our alkali metal will show +1 oxidation state. Then what about alkaline earth metal? Yes, it will show +2 oxidation state. Okay, so it will show +2 oxidation state. Okay, +1 ions இருக்கும், +2 ions இருக்கும். Okay, so group 1 ல it will ready to release. Okay, it will ready to donate 1 electron. In group 2 it is ready to donate 2 electrons. Okay, so அதுதான் group 1 and group 2 ஓட speciality. And group 1 and group 2 complete metals தான், but one exception இருக்கு, hydrogen. Okay, hydrogen is a non-metal. So பாக்கி எல்லாருமே என்ன மெட்டாலிக் கேரக்டர் தான் என்ன குரூப். தட் மீன்ஸ் குரூப் 1 and 2ல இருக்கு. குரூப் 1 and 2 means that is our S block elements. Okay, that is our S block element. They are highly reactive. Okay, they are highly reactive. Okay, they are highly reactive and reactivity increases as we go down. Okay, so down the group போகும்போது, okay, down the group alkali and alkaline earth metal, okay, alkali metal and alkaline earth metal down the group போகும்போது what will happen? The reactivity increases. Okay, the reactivity will increases. Okay, and next, the compounds of S block elements, the exceptions of those of lithium and beryllium, are predominantly ionic. So normally it will make ionic compound. Okay, it will make ionic compound. Okay, so compound in S block element, the exception of those of lithium and beryllium are predominantly ionic. Okay, it will show ionic nature. Okay, நாளைக்கு மார்னிங் இல்லடா கிளாஸ் இல்லை, நாளைக்கு மார்னிங் கிளாஸ் இல்லை. ஸோ ஜென்ரலி இருந்தாலும் உங்களுக்கு லைக் இப்போ ஷெடியூல் பண்ணியிருக்க கிளாஸ் இல்லைல்ல. ஸோ நாளைக்கு ஈவினிங் மட்டும்தான் கிளாஸு. அது கோபிகா மாமாவோட கிளாஸ் இருக்குது. ஓகே, நாளைக்கு ஈவினிங் அண்ட் இன்னைக்கு ஈவினிங்கும் கோபிகா மாமாவோட கிளாஸ் இருக்குது. ஜென்ரலி அவுட்டர் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் ஆஃப் S block element is NS. Okay, outer electronic configuration என்ன? NS 1 to 2. Okay, outer electronic configuration of S block element is 1 to 2. NS 1 to 2. Clear? ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கா? ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கா? Okay, so இது actually group 1. Okay, alkali metals. So okay, alkali metals ஓட last electronic configuration பாருங்க. So 2s1, 3s1, 4s1, 5s1, 6s1, 7s1. And now normally எப்படி எழுதும்? complete electronic configuration எழுதும்ல. ஸோ நாம நார்மலி கம்ப்ளீட் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் எழுதும். அது எழுத தேவையில்லை. சிம்பிளாக நமக்கு எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணலாம்? ஸோ நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும், நமக்கு ஒரு ஹீலியம் லைக் நோபல் கேஸஸ் இருக்குது. ஸோ நோபல் கேஸ் எலிமெண்ட்ஸ் யாரெல்லாம்? ஹீலியம், நியான், ஆர்கன், கிரிப்டன், xenon, ஓகே, ராடன். ஓகே, ஸோ இதுதான் நம்மளோட என்ன noble gas. That means 18th group element. Okay, in the 18th group element வச்சு we can represent, okay, we can represent the atomic number of other elements. Okay, electronic configuration of other elements. Okay, that I will tell you how to represent. When you consider potassium, potassium is
potassium is atomic number 90. Okay, atomic number 90 தான் என்ன potassium. So heliumத்தோட atomic number என்ன 2. And அதுக்கப்புறம் நியோனோட atomic number என்ன 10. ஆர்கனோடது 18. ஆர்கனோடது 18. And கிரிப்டனோடது எவ்வளோடா 36. And xenonோட electronic configuration is 54. And radonோட electronic configuration என்ன radonோட electronic configuration is 86. Okay, so இது எப்படி நீங்க by heart படிக்க வேண்டாம். I will give you a trick to remember this. Okay, I will give you a trick to remember this. Proper பாருங்க. Okay, this is very important. Okay, in the group elements is very important. So okay, so in the group elements are very important. So yes, last element is 118. Okay, so helium நமக்கு தெரியும் first 2. So again in a helium 2 plus 8 panna we will get 2 plus 8 panna we will get 10. Okay, so I will write here. Okay, 2 plus 8 panna we will get 10. So 10 plus 8 panna we will get 18. 18 plus 18 panna you will get 36. 36 plus 18 panna 18 panna you will get 54. 54 plus 32 panna you will get 86. So now first ஒரு number சொல்லி இருந்தது ஞாபகத்துல இருக்கா 8 8 18 18 32 32. So இங்க பாருங்க 8 8 18 18. Again this is also 32 add panna you will get 118. Okay, you will get 118. Okay, so 8 8 18 18 32 32 இது ஞாபகத்துல வச்சா போதும். ஓகே, சோ பாக்கி எல்லா எலிமெண்ட்ஸ் ஓடையும் 18th குரூப்ல இருக்கிற எல்லா எலிமெண்ட்ஸ் ஓடையும் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன், தட் மீன்ஸ் அட்டோமிக் நம்பர், இது மூலமா ஈஸியா கால்குலேட் பண்ணலாம். கிளியரா? இது கிளியரா? This is actually very important. Everyone quickly like the session. So after the session I will share the notebook also. Okay, so notebook also I will share, download பண்ணலாம். Okay, so இது கிளியரா? ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கா? Clear ma'am. Okay, so in the number is very important. Okay, 8 8 18 18 32 32 இங்கேயும் யூஸ் பண்ணலாம். Okay, இங்கேயும் யூஸ் பண்ணலாம். ஓவியா? Clear? So நம்ம எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணணும்? எஸ், நமக்கு தெரியும். ஜஸ்ட் அ செகண்டா, க்ளோஸ் ஆயிடுச்சு. ஓகே, சோடா நமக்கு தெரியும் என்ன? பொட்டாசியத்தோட அட்டோமிக் நம்பர் 90. ஸோ பொட்டாசியம் எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணணும்? பொட்டாசியத்தோட அட்டோமிக் நம்பர் 90, நியோனோட அட்டோமிக் நம்பர் 10, ஆர்கனோட அட்டோமிக் நம்பர் 18. ஓகே, ஆர்கனோட அட்டோமிக் நம்பர் என்னடா? 18. ஸோ 18 ஆர்கன் ஸ்கொயர் பிராக்கெட்ல போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன வருது? அதுக்கப்புறம் ஜஸ்ட் 1 எலக்ட்ரான் தான். அது என்ன? அண்ட் அது என்ன? ஃபர்ஸ்ட் குரூப்ல தான் இருக்கு. அப்போ ஃபர்ஸ்ட் குரூப்ல 1 2 3 தேர்ட் பீரியட்ல தான் இருக்கு. தேர்ட் இல்ல, ஃபோர்த் ஹைட்ரஜன் இருக்குல்ல. ஸோ and 1 2 3 4 fourth periodல தான் இருக்கு. so it is 4s1. last என்ன? 4s1 தான் வரும். கிளியரா? டவுட் இருக்கா? இதுல டவுட் இருக்கா? again வேணும்னா I will give you one more example, that is cesium. இல்லனா I will give you a simple example. okay, so அதுக்கப்புறம் சோடியம். சோடியத்தோட அட்டோமிக் நம்பர் என்னடா? சோடியத்தோட அட்டோமிக் நம்பர் என்ன? சோடியத்தோட அட்டோமிக் நம்பர் என்ன? சிம்பிளா சொல்லலாம், it is 11. ஓகே, it is 11. ஸோ இதோட எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் எப்படி எழுதணும்? யாரை வச்சு ரெப்ரசன்ட் பண்ணணும்? எந்த எலிமெண்ட்டை வச்சு ரெப்ரசன்ட் பண்ணணும்? சோடியத்துக்கு முன்னாடி இருக்கிற, ஓகே, ஸோ சோடியத்துக்கு முன்னாடி இருக்கிற நோபல் கேஸ் எலிமெண்ட் எது? சோடியத்துக்கு முன்னாடி இருக்கிற நோபல் கேஸ் எலிமெண்ட் எது? எஸ், சோடியம் 11 தான்.
அதுக்கு முன்னாடி ஓகே அதுக்கு அப்புறம் இல்ல அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிறது that is neon okay அதுக்கு பேக்ல இருக்கிற எலிமெண்ட் தான் neon so we can represent with neon சோடியம் எந்த குரூப்ல இருக்குடா சோடியம் எந்த குரூப்ல இருக்கு சோடியம் எந்த குரூப்ல இருக்கு ஆர்கன் இல்ல சோடியம் is 11 so argon is 18 சோடியத்துக்கு அப்புறம் தான் ஆர்கன் வரும் சோடியத்துக்கு பேக்ல இருக்கிற எலிமெண்ட் வேணும் ஓகே சோடியத்துக்கு பேக்ல இருக்கிற எலிமெண்ட் ஓகே சோடியத்தோட பேக்ல இருக்கிற எலிமெண்ட்னா less than atomic number of sodium okay less than atomic number of sodium okay then we can write neon so சோடியம் எந்த பீரியட்ல இருக்கு சோடியம் எந்த பீரியட்ல இருக்குடா எடா ஃபர்ஸ்ட் நீங்க என்ன பார்க்கணும்னா எஸ் கைஸ் ப்ராப்பரா கேளுங்க ஓகே ப்ராப்பரா இருக்கணும் ஸோ திஸ் இஸ் 11 ஸோ சோடியத்துக்கு ஓகே திஸ் இஸ் சோடியம் சோடியத்துக்கு பேக்ல இருக்கிற ஸோ காஷிஃபா ஸோ காஷிஃபா சோடியத்துக்கு பேக்ல இருக்கிற நோபல் கேஸ் எலிமெண்ட் எது பேக்ல ஸோ ஜஸ்ட் பேக்ல இருக்கிற நோபல் கேஸ் எலிமெண்ட் எது எஸ் ஹேமபிரியா 3rd பீரியட் வெஸ் so just backல காஷிஃபா so காஷிஃபா neon so first you should write neon neon square bracketல போடணும் okay first so this is we know that sodium is a first group element okay first group element oda general electronic configuration is ns1 okay outer electronic configuration is ns1 so n தான் calculate பண்ணனும் okay n னா என்ன period okay எந்த பீரியட்ல சோடியம் இருக்கு சோடியத்தோட period number என்ன சோடியத்தோட பீரியட் நம்பர் இங்க ஹைட்ரஜன் இருக்கு ஹைட்ரஜனோட பீரியட் நம்பர் 1 அதுக்கு அப்புறம் லித்தியம் 2 and sodium 3 so we can write n that means n is 3s1 we can write 3s1 is it clear we can write 3s1 clear ஆடா so ரொம்ப சிம்பிள் தானே neon 3s1 okay neon 3s1 so இப்போ நீங்க இந்த பேஸ் படிச்சு வெச்சுக்கோங்க because நம்மளோட D and F blockல okay D and F block and அது மாதிரி P block elementsல this is very important D and F block விட like P விட D and F blockல தான் இந்த concept is very important okay D and F blockல this is very important concept okay another example okay I will give you another example I will give you francium atomic number 86 so you can write francium atomic number 87 so you can write the answer okay just write so 86 is radon very good it is 87 so you can write radon very good rn அதுக்கப்புறம் பாக்கி கம்ப்ளீட்டா எழுதணும் ஓகே கம்ப்ளீட்டா எழுதணும் ஓகே radon அதுக்கப்புறம் பாக்கி இருக்கிறதும் எழுதணும் ஓகே ns yes 7s1 clear ada I hope it's clear okay then we are moving to p block elements so p block elements na enada 13 to 18 group elements da p block elements okay 13 to 18 group elements da p block elements so p block elements and s block elements together we will call representative elements so 2025 la representative element nu koduthiruku students ku confusion vandirukku representative elements la actually this is very easy concept okay so last ஒரு என்ன இந்த representative element ன்னு கேக்கும்போது அவங்களுக்கு என்ன கன்ஃபியூஷனா இருக்கு so what is representative element so together s and p என்ன together s and p என்ன we will call representative elements yes guys smash the like button quickly our target is 100 okay our target is 100 so
representative elements or main group elements. Okay, we will say representative elements or main group elements. What is representative elements or main group elements? It is very simple. It is nothing but it is S block and P block elements. We will say together we will call representative elements or main group elements. Okay, so S and P block are main groups. Okay, they are main groups. So next is outer electronic configuration vary from NS2 NP1 to NP6. So I will write here NS2 NP1 to 6. Okay, so this is the general electronic configuration of P block elements. Okay, P block elements oda general electronic configuration da. And so here we know that, okay, noble gases. Okay, noble gases are two chemically important groups and non-metals. So idhula metals irukku, non-metals irukku, metalloids irukku. Okay, SP oda speciality yes 35 more likes. So come on, quickly like the session da. Okay, so என்னடா chemically important groups. Okay, like normally P block elements la என்ன இருக்கு P block elements la metals இருக்கு, non metals இருக்கு, metalloids இருக்கு, metals இருக்கு, non metals இருக்கு, metalloids இருக்கு. எங்க இருக்கு P block elements la. And preceding the noble gases family are two chemically important groups. So mainly two important chemically important groups இருக்கு. And groups of non-metals, they are halogens and chalcogens. Okay, group. Okay, ரொம்ப important ஆன chemically ரொம்ப important and highly reactive ஆன two groups தான் halogens and chalcogens. Okay, so group 17 and group 16, they are highly reactive and they have highly electron gain enthalpy. Okay, high electron gain enthalpy. Okay, high electron gain enthalpy, highly negative. So and it is the negative charge higher irukum because they want electron to stabilize. Okay, stabilize that atom or that to complete. Okay, to complete octet. Okay, complete octet பண்ணனும். octet complete பண்ணனும்னா என்ன தேவைடா? So என்ன தேவை? octet complete பண்ணனும் electrons தேவை. Okay, electrons தேவை. So the non-metallic character increases as we move from left to right across the period. Okay, the non-metallic character. Okay, so non-metallic character left to right move பண்ணும்போது, okay, left to right move பண்ணும்போது non-metallic character என்ன ஆகும்? Increase ஆகும். Okay, that means metallic character decrease ஆகும். Simple. Non-metallic character increase ஆகும்போது metallic character decrease ஆகணும். Okay, so metallic character increases down the group. Down the group and metallic character increase agum. Ionization. So next we are moving to D block elements. Guys, are you ready? D block elements. D block elements na ennada? Simple la. Group number 3 to 12. Okay, group number 3 to 12 da enna D block elements. Okay, group number 3 to 12 da D block elements. Okay, and they all are metal. எல்லாருமே என்ன? They are metal and they will show colored compounds. Okay, இதோட speciality என்ன? They will show colored compounds. They will show variable oxidation state. Okay, they will show variable oxidation state, paramagnetism and used as a catalyst. Most of the D block elements most of the catalyst பார்த்தாலும் என்ன D block elements catalyst தான் இருக்கும். Okay, D block elements catalyst தான் இருக்கும். Iron, nickel, palladium, platinum இது எல்லாமே எங்க இருந்து வருது? D block elementல இருந்து தான் வருது mostly. And colored compounds. Okay, ரொம்ப colorful compounds எங்க இருக்கும்? D block elementsல இருக்கும். And D block elements ஓட வேற ஒரு speciality தான் different variable oxidation state. Okay, different oxidation, same elementக்கு different oxidation state இருக்கும். Okay, and this is also called this group is also called and transition elements. Okay, D block elements also called transition elements. Is it clear? இதுவரை ஏதாச்சும் டவுட் இருக்காடா? metalloids
arsenic antimony. So அது P blockல நம்ம detail படிக்கும்டா. P blockல கீர்த்தனா detail படிக்கும். Don't worry. No doubts. Okay டா. So D block elements have general outer electronic configuration. So இதோட general outer electronic configuration என்ன? N-1D 1 to 10 N as 0 to 2. So இப்படி எழுதலாம் இல்லைன்னா எப்படி எழுதலாம்? N-1D 1 to 10 இங்க 1 to 10 இருக்கு. Okay, 1 to 10 and NS 1 to 2. Okay, palladium actually palladiumல தான் NS 0 இருக்கு. Okay, palladium அது எல்லாமே D block படிக்கும்போது படிக்கும் நாம palladiumல actually NS 0 தான். So palladiumல மட்டும் தான் அந்த exception இருக்கு. Palladium ஒரு exceptional element. Yeah. So you can take that studio. That is my studio. So da palladium. Okay, when you consider palladium is an exceptional case. Okay, palladiumல மட்டும் தான் NS 0 இருக்கு. Okay, so அங்க படிக்கும்போது நம்ம clear பண்ணும். Okay, so palladium அதனால palladium மட்டும் தான் ஒரு exception இருக்கு. பாக்கி எல்லாத்துக்குமே at least 1 electron Sல இருக்கும். Okay, Sல 1 electron at least இருக்கும். Okay. Okay. Then next is F block elements. Clear? Then we are moving to F block elements now. So the two rows of element at bottom of periodic table called lanthanoids and actinoids. Okay. So bottom la konjam ஒரு 2 period பார்க்க முடியுதுல. So I will show you. உங்களுக்கு தெரியும்னு எனக்கு தெரியும், but ஆனாலும் I will show you. This is actually F block elements. Okay, this is actually F block elements. Okay guys, this is actually F block elements. Okay, bottom side la irukra indha elements da F block elements. So F block elements. So these two series, okay, these two series of elements are hence called inner transition elements. Okay, these two series are called inner transition elements. They all are metals. They all are metals. And actinoid elements are radioactive. Okay, actinoids irukku, lanthanoids irukku. Okay, this is actinoids. This is actinoid series. No, this is lanthanoid series. This is lanthanoid series and this is actinoid series. Okay, lanthanoid series இருக்கு. ஜெனி ஸ்லீப்பியா? ஜெனி உனக்கு நீட் வேணுமா? நீட் வேணுமா ஜெனி? தூங்கு, போய் தூங்கு, தூங்குடு, தூங்கு, போய் தூங்கு, அதுதான் பெட்டர். ஓகே, நீட்டு வேண்டாம்ல, வேண்டாம்ல. ஸோ அப்போ போய் தூங்குடா, நல்லா தூங்கு, போதுமா? Okay, so elements after uranium are called trans-uranium elements. Uranium kapra irukra elements actually we will call trans-uranium elements. So appa proper ah irukku iru Jenny. So poi wash panni just oru just walk panni just sudden va. Okay, just wash panni, face wash panni sudden va. So trans-uranium na uraniathukku appra irukra elements we will call trans-uranium elements. Okay, and idoda general electronic configuration. Okay, general electronic configuration enna? How to remember periodic table? You should remember periodic table, no other options. So கொஞ்சம் அப்படியே படிக்கும்போது அப்படியே லைக் நீங்க நீட்டுக்கு ப்ராப்பரா ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது அது ஆட்டோமேட்டிக்கலி நீங்க படிச்சிருக்கும்டா. நான் ஸ்லீப்பி, ஐ எம் நாட் ஸ்லீப்பி. Oh, you feel sleepy. Okay, ma'am is sleepy. No, I am not sleepy. So 92 atomic number uranium. Yes, after uranium in that we will call trans-uranium elements. Okay, no ma'am, no ma'am. Yes,
யூ ஃபீல் ஸ்லீப்பியா, ஜஸ்ட் கோ அண்ட் வாஷ் யுவர் ஃபேஸ். ஸோ ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு 5 minutes வாக் பண்ணிட்டு சடனாக வா. ஓகே, ஒரு 5 minutes வாக் பண்ணிட்டு சடனாக வா. Okay, so here you can see lots of questions are there, so you can do. Okay, you can do your want. Okay, because அது என்னன்னா இப்போ question பண்ணா நம்ம டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணா என்ன நமக்கு டைம் ஆக்சுவலி இருக்காது. ஓகே, நமக்கு டைம் ஆக்சுவலி இருக்காது, நமக்கு இது ஃபினிஷ் பண்ணணும்ல. ஸோ 3 chapters இருக்குது, ஃபினிஷ் பண்ணணும். அப்போ கொஞ்சம் கஷ்டம்தான். அப்போ வி ஆர் லைக் கொஸ்டின் கொஞ்சம் தான் இங்கே டிஸ்கஸ் பண்ணுறது. அண்ட் மோஸ்ட் ஆஃப் த கொஸ்டின்ஸும் ஆஃப்டர் 17th. ஓகே, 17th வரைக்கும் ஃபுல் கண்டென்ட் தான். ஓகே, ஸோ மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஹை வெயிட்டேஜ் சாப்டர்ஸ் எல்லாமே நம்ம கெமிஸ்ட்ரியில், பயாலஜியில் அண்ட் ஃபிசிக்ஸில் டிஸ்கஸ் பண்ணும். ஓகே, ஸோ ஆஃப்டர் 17th கம்ப்ளீட் கொஸ்டின் தான். ஓகே, யூ ஆர் ஃபீலிங் ஃப்ரெஷ். ஓகே, நைஸ் நைஸ் நைஸ். ஸோ ஆஃப்டர் 17th கம்ப்ளீட் கொஸ்டின் தான். ஓகே, கம்ப்ளீட் கொஸ்டின் தான். ஓகே, ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணலாமாடா? மெட்டல், நான் மெட்டல் அண்ட் மெட்டலாய்ட்ஸ். நெக்ஸ்ட் சாப்டர் டி அண்ட் எஃப் பிளாக் எலிமெண்ட்ஸ். ஓகே, இதுக்கப்புறம் டி அண்ட் எஃப் பிளாக் எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கு, அதுக்கப்புறம் பி பிளாக் எலிமெண்ட்ஸ். ஓகே, நாளைக்கு மார்னிங் கிளாஸ் இல்லை, ஈவினிங் தான் கிளாஸ் இருக்கு. இன்னைக்கு ஈவினிங் தான் கிளாஸ் இருக்கு. ஓகே, ஸோ மெட்டல், நான் மெட்டல், மெட்டலாய்ட்ஸ். ஓகே, ஸோ நம்மளோட எலமெண்ட்ஸை பீரியோடிக் டேபிளில் இருக்கிற எலமெண்ட்ஸை ஆக்சுவலி 3ஆக கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸிஃபிகேஷன் தான். ஓகே, பீரியோடிக் டேபிளோட ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸிஃபிகேஷன் மெட்டல், நான் மெட்டல் அண்ட் மெட்டலாய்ட்ஸ் தான். எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன், ஜென்ரல் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் இங்கே சொல்லலையாடா? அங்கே இருந்தது, இங்கே இருந்தது. எஸ், general electronic configuration that I will tell you. Okay, that is n minus 2f 1 to 14. f la 1 to 14. n minus 2 ke apra n minus 1. n minus 1d 0 to 1. 0 to 1 da. Okay, and ns 2. Okay, ns2. clear இல்லை, நாளைக்கு கிளாஸ் இல்லைடா, நாளைக்கு மார்னிங் கிளாஸ் இல்லை. ரொம்ப ஹாப்பி மாதிரி இருக்கு. எஸ், ஸோ மெட்டல் ஆல்மோஸ்ட் 78% நம்மளோட பீரியோடிக் டேபிளில் மெட்டல்ஸ் தான் இருக்குது. ஓகே, ஸோ மெட்டல்ஸ் தான், மோஸ்ட் ஆஃப் த எலிமெண்ட்ஸும் மெட்டல்ஸ் தான். அப்பியர் ஆன் த லெஃப்ட் சைடில் தான் மெட்டல்ஸ் இருக்குது. ஓகே, லெஃப்ட் சைடு எது? இந்த சைடு. ஓகே, பீரியோடிக் சைடோட, அதாவது எஸ்ஸு அதுக்கப்புறம் டி வருதுல்ல, அந்த சைடில் தான் மேக்ஸிமம் எலிமெண்ட்ஸ் அங்கே தான் இருக்குது. ஓகே, எஸ் கம்ப்ளீட் என்ன, எஸ் கம்ப்ளீட் என்னடா? மெட்டல்ஸ் தான். அது மாதிரி டியும் கம்ப்ளீட் மெட்டல்ஸ் தான். ஓகே, yes ma'am, sad. Neet class tomorrow. You guys are sad. Jenny, you are sleeping and you are asking morning class. So 78% of என்ன கம்ப்ளீட் என்ன இருக்குடா? 78% மெட்டல்ஸ் தான். ஓகே, லெஃப்ட் சைடில் இருக்கு. அண்ட் நான் மெட்டல்ஸ் எங்கே இருக்கு? டாப் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் தான் என்ன நான் மெட்டல்ஸ் வருது. ஓகே, நான் மெட்டல்ஸ் வருது. அண்ட் மெட்டல்ஸ் ஆர் யூஸ்வலி சாலிட் அட் ரூம் டெம்பரேச்சர். பட் அங்கே ஒரு எக்ஸப்ஷன் இருக்கு. யாரு? மர்க்குரி. ஓகே, மர்க்குரி என்ன ரூம் டெம்பரேச்சர்ல லிக்விட் ஸ்டேட்ல தான் இருக்கு. ஓகே, தட் இஸ் எ எக்ஸப்ஷன். மர்க்குரி, கேலியம், சீசியம், ஓகே, ஆர் ஆல்சோ அதோட என்ன மெல்டிங் பாயிண்ட் ரொம்ப லோவர் மெல்டிங் பாயிண்ட் தான். ஓகே, ஸோ கையில் வச்சா அப்படியே சீசியம், கேலியம் எல்லாம் மெல்ட் ஆகிடும். ஓகே, கையில் வச்சா அப்படியே சீசியம், கேலியம் எல்லாம் மெல்ட் ஆகிடும். மர்க்குரி ஆல்ரெடி லிக்விட் ஃபார்மில் தான் இருக்குது. ஓகே, எஸ் ஆஃப்டர் திஸ் சாப்டர் ஜிஓசி ஹைட்ரோகார்பன் தான் இருக்குடா. ஜிஓசி ஹைட்ரோகார்பன் தான் இருக்குது. ஸோ லெட் மீ செக். ஸோ இந்த செஷனுக்கு அப்புறம் ஜிஓசி ஹைட்ரோகார்பன் தான் இருக்குன்னு தான் நினைக்கிறேன். லெட் மீ செக். எஸ், இந்த செஷனுக்கு அப்புறம் ஐ வில் டேக் ஜிஓசி அண்ட் ஹைட்ரோகார்பன். ஓகேடா அகில்? எஸ், எவ்ரி ஒன் க்யூக்லி லைக் திஸ் செஷன். க்யூக்லி சீக்கிரமாக லைக் பண்ணுங்க.
சீக்கிரமா லைக் பண்ணுங்க செஷன். ஸோ 30 more likes for 100. ஓகே, ஸோ இது எல்லாமே என்ன சீரியம் சீஷியம் சீரியம் ஐம் சேயிங் சீஷியம் அண்ட் அது மாதிரி தான் என்ன கேலியம் எல்லாமே கையில் வைக்கும் போதே அதோட மெல்டிங் பாயிண்ட் ரொம்ப கம்மி. ஸோ ஈஸியாக மெல்ட் ஆகிடும். ஓகே, ஈஸியாக அது மெல்ட் ஆகிடும். So non-metals are usually solid or gas at a room temperature. Non-metals எப்படி இருக்கும், either solid stateல இல்லைனா gas stateல தான் இருக்கும். ஓகே, so but அதுக்கும் என்ன exception இருக்கு, that is boron and carbon are exceptions. Okay, so low melting point. Okay, and இதோட room temperatureல normally solid liquid stateல தான் இருக்கும் with low melting and boiling point. அதோட melting and boiling point என்ன, low melting and low boiling point தான் இருக்கும். Okay, but case of boron, when you consider boron, boron என்ன liquid stateல தான் இருக்கு. ஓகே, boron என்னடா liquid stateல தான் இருக்கு. and second point என்ன, carbon are exception. carbonோட boiling and melting point is high. okay, carbonோட boiling and melting point is high. I hope it's clear. Akhil, what is your problem? Is it clear? Yes, yes, before first break we should achieve our target. Yes, yes. Okay, இது clear தானே? and metals and non-metals ஓடது boron is, போரோனோட மெல்டிங் பாயிண்ட் எவ்வளோ வருதுடா, ஆல்மோஸ்ட் 2352 is the melting point of boron. ஓகே, போரோனோட மெல்டிங் பாயிண்ட். ஓகே, போரோன் அண்ட் கார்பன் ஒரு எக்ஸப்ஷன். என்ன எங்க இருக்கிற எக்ஸப்ஷன், நான் மெட்டல்ல இருக்கிற ஒரு எக்ஸப்ஷன் தான். ஓகே ஓகே எக்ஸப்ஷன் தான். அண்ட் இட் இஸ் பிகாஸ் அதுக்கு ரீசன் என்ன, அதோட சைஸ் ரொம்ப ஸ்மால் சைஸ் தான். போரோனோட சைஸ் எப்படி இருக்கு, ரொம்ப ஸ்மால் சைஸ் தான். அதனால இட் வில் ஃபார்ம் ஸ்ட்ராங் கோவாலன்ட் பாண்ட். okay, it will form strong covalent bond with the adjacent atom. adjacent atom கூட strong, it will form strong covalent bond. strong covalent bond means it's very difficult to break that strong covalent bond. Thus boron atom have closely packed structure. boron atom ஓட structure எப்படி இருக்கும், closely, because it's very simple and the bond strength is high, so it is closely packed. okay, it is closely packed structure. It's solid state and therefore a large amount of heat is required to break the bond. okay, so inga bond break pannanuna we should give a large amount of energy, or that energy means heat energy. okay, in the form of heat energy we can give, so to break the bond. okay, NCERT டெஃபினட்டாக படிக்கணும்டா, NCERT டெஃபினட்டாக படிக்கணும். ஓகே, ஸோ இதில் மோஸ்ட் ஆஃப் இம்பார்ட்டன்ட் எல்லாமே ஆட் பண்ணியிருக்கு. பட் என்ன ஆனாலும் நீங்கள் NCERT இன்ஆர்கானிக்கில் நீங்கள் NCERT ரீட் பண்ணியே ஆகணும். திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, ஸோ உங்களுக்கு இப்படி பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ ஃபஸ்ட்டு கிளாஸ் பார்க்கலாம், அதுக்கப்புறம் யூ கேன் ரீட் NCERT. ஓகே, அதுக்கப்புறம் யூ கேன் ரீட் NCERT. அப்போ NCERT ரீட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு கொஞ்சம் கூட ஓகேயா இருக்கும். ஓகே, எஸ், ஆல்ரெடி கிளாஸ் பார்த்துருக்கு, கான்செப்ட் தெரியும். ஸோ NCERT ரீட் பண்ணும்போது கொஞ்சம் கூட ஸ்மூத்தாக இருக்கும். ஓகே, ஸோ பிரேக் த பாண்ட் பிட்வீன் போரோன் ஆட்டம். ஸோ அந்த போரோன் ஆட்டத்துக்கு இடையில அந்த பாண்ட் பிரேக் பண்ணணும்னா we should give high energy. okay, because the bond is very strong because of the size of boron. okay, because why it is very small size. okay, and the non-metallic character increases as one goes from left to right across the period. ஸோ நமக்கு தெரியும் லெஃப்ட் டு ரைட் போகும்போது what will happen, non-metallic character increase ஆகும், metallic character decrease ஆகும். ஓகே, ஸோ அதுக்கு ரீசன் என்ன, மெட்டாலிக் கேரக்டர்னா எலக்ட்ரோ பாசிட்டிவ். ஓகே, மெட்டாலிக் கேரக்டர்னா என்னடா, எலக்ட்ரோ பாசிட்டிவ் எலிமெண்ட்ஸ் தான் மெட்டல்ஸ். ஓகே, நான் மெட்டல்ஸ்னா என்ன, எலக்ட்ரோ நெகட்டிவ். ஸோ இங்கே பார்த்தா எஸ் பிளாக் எலிமெண்ட்ஸோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன, தே ஆர் ஆக்சுவலி பாசிட்டிவ், எலக்ட்ரோ பாசிட்டிவ். ஓகே, தே ஆர் ரெடி டு டொனேட் எலக்ட்ரான். ஓகே, ஸோ லாஸ்ட் என்ன இருக்கு, பி பிளாக் எலிமெண்ட்ஸில் எப்படி இருக்கு, பி பிளாக் எலிமெண்ட்ஸில்
So p block elements la eppadi irukku, p block elements are ready to accept electron. Okay, inga electrons accept pannum. Okay, electrons accept pannum. Okay, clear. So next, the elements. Okay, elements silicon, germanium, arsenic, antimony and tellurium bordering this line. Okay, so running across the periodic table show the property that characteristics of both metal and non-metal. Okay, so yes, இது எல்லாமே என்னடா, இது எல்லாமே metalloids. Okay, இது எல்லாமே metalloids, இது எல்லாமே metalloids. Okay, so silicon, germanium, arsenic, antimony, tellurium எல்லாமே என்னடா metalloids தான். Okay, இது எல்லாமே metalloids. Metalloids will show the both property of metals and non-metals. Okay, it will show both the property of metals and non-metals. So these elements are called semi-metals or metalloids. Okay, these elements are called semi-metals or metalloids. Okay, ரொம்ப important now. So this is your element, this is your what? This is your metalloid. Okay, yeah, Jenny தூங்கிட்டியா Jenny? Then we are moving to merits and demerits of modern periodic table. Okay, merits and demerits. We are going to discuss about merits and demerits of. Yes, as I need coffee da, but inge enakku eppadi coffee kadikkum? No coffee. So in the time actually coffee inga kadikadhu. So after 11 o'clock da inga coffee kadikkum. Merits of modern periodic table. Okay, so main, okay, it's based on some fundamental properties oda basis la da ena modern periodic table form பண்ணிருக்கு. And it gives relation between position and electronic configuration. Okay, it is the relation between position and electronic configuration, எல்லாமே related தான். Okay, and inert gasக்கு ஒரு separate place இருக்கு. Okay, ஒரு separate group இருக்கு. And same type of element placed together in the form of different block. Okay, same elements என்ன, same elements same என்ன periodல same blockல இருக்கும். For example, S block element similar elements தான், D block elementsக்கு அது same similar character தான், D block elementsக்கு similar character தான், F block elementsக்கு similar character இருக்கு. So easy to remember, understand and reproduce. So remember பண்றதுக்கு easy தான், understand பண்றதுக்கு and again reproduce பண்றதுக்கு easy தான் என்ன modern periodic table. Then we are moving to demerits of modern periodic table. Okay, what are the demerits of modern periodic table? Cannot place lanthanoid and actinoid in the main group. So lanthanoid and actinoid எங்க இருக்கு? செப்பரேட்டா இருக்கு. பீரியோடிக் டேபிள்ல இருந்து செப்பரேட்டா இருக்கு lanthanoids and actinoids. So அதை இன்க்ளூட் பண்ண முடியல. And position of hydrogen is a non-metal. Okay, hydrogen is a non-metal. ஆனாலும் hydrogen place பண்ணியது எங்க? metals ஓட சைட்ல தான் hydrogen place பண்ணியிருக்கு. Okay, இது actually metals தானே, group 1 and 2 metals தான். So hydrogen is a non-metal, ஆனா place பண்ணது metals sideல. Okay, so this is another demerit. Okay, so here you can write the answer. So in the answer, in the question you can write the answer. Okay, just quick like answer எழுதுங்கடா, quick answer எழுதுங்கடா, quick answer எழுதுங்கடா. quick answer எழுதுங்கடா, quick. Come on. வேகம் answer.
33, 53, 83. So 33, 53, 83 தான். 33 எங்க இருக்கு? 33. So 33 is a metalloid. Okay, it is a metalloid. So 33 is a metalloid element. And 83 என்ன? 83 எப்படி calculate பண்ணணும்? So நமக்கு தெரியும் Redden is, okay, I will tell you இதை எப்படி calculate பண்ணணும்னு. Redden என்ன? So நமக்கு தெரியும் 86 தான் Redden. Okay, 86 தான் Redden. So 83ன்னு சொல்லும்போது 1, 2, 3. So இது எங்க இருக்கு? நைட்ரஜன் ஃபேமிலியில இருக்கு. Okay, நைட்ரஜன் ஃபேமிலியில இருக்கு. So it is bismuthன்னு அங்க இருந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணலாம். Okay, அங்க இருந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணலாம். So it is bismuth. Bismuth என்ன? Bismuth is a so 86, yes, bismuth is a metal. So என்ன? அப்போ we can confirm என்ன? 83 metal ma'am. 86 இல்ல என்ன? 33 non metal metalloid ma'am. Okay, so yes, இங்க answer என்னடா? இப்போ correct answer சொல்லுங்க. Now tell me the answer. Yes, correct answer is 2. எல்லாரும் சொன்ன ஆன்சர் என்ன? 3 தான் எல்லாரும் சொல்லியிருக்கு. ஆக்சுவலி 2 தான். ஓகே, ஸோ எஸ், டிஃப்ரெண்ட் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. ஸோ நீங்கள் இந்த செஷனுக்கு அப்புறம் ஐ வில் ஷேர் திஸ் நோட். ஸோ நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம். ஓகே, ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம். ஓகே, ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்காக ஐ எம் ஆடிங் கொஸ்டின்ஸ். ஓகே, ஹேமப்பிரியா ஃபஸ்ட்டு சொன்னது 2 தான். ஓகே, ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் 2 சொல்லியிருந்தது, அதுக்கப்புறம் எல்லாரும் 3 சொல்லியிருந்தது. எஸ், ஹேமப்பிரியா ஃபஸ்ட்டு சொன்னது 2 தான். So periodic trends in properties of elements. Okay, periodic trends தான் நாம next பார்க்க போறது. Okay, so periodic trends na like it will show some similar properties. Okay, ஒரு pattern இருக்கும். Okay, நம்மளோட periodic table have some pattern இருக்கு. Okay, so physical and chemical properties எல்லாமே ஒரு patternல இருக்கு. So அந்த pattern தான் நம்ம discuss பண்ண போறது. Guys, are you ready? So guys, are you ready? So trends பார்க்கும்போது, okay, atomic radius இருக்கு, ionization enthalpy இருக்கு, electron gain enthalpy இருக்கு, electron affinity இருக்கு, electron negativity இருக்கு. Okay, so atomic radius இருக்கு, ionization enthalpy, electron gain enthalpy, electron affinity, electron negativity. Okay, so start பண்ணலாமா? So we are starting with the atomic radius. Okay, atomic radius. So I will give you a 10-minute break. Okay, I will give you a 10-minute break. Guys, I will give you a 10-minute break. Okay, 10 minutes break I will give you. So after that we can start the session. Okay, after that we can start the session. Okay, ஒரு half an hour we can finish this chapter. Okay, ஒரு half an hour we can finish this chapter னு நினைக்கிறேன். Okay, so கொஞ்சம் கூட content இருக்கு. Yes, definitely we can finish this chapter within half an hour. Okay. Okay, so da, yes ma'am, have something. எங்க இருந்து சாப்பிட முடியும்டா? எங்க இருந்து? I can drink water. Okay, so I will give you a 10 minutes break. So our target, okay, our target is there. So 100 likes than target. Okay, so first 100 likes than target. So மேம் அப்போ நீங்க இல்லடா, நான் வீட்டில் இல்லை, ஸ்டுடியோ, வேதாந்து ஸ்டுடியோவில் தான் இருக்குடா. வேதாந்து ஸ்டுடியோவில் இருக்கு. செவன் ஃபைவ் and என்னடா டார்கெட் லைக்ஸ்
ஓகே. ஓகேடா, தேங்க்யூ. ஸோ தேங்க்யூ சொல்லி போகாதீங்க, எல்லாரும் இங்கேயே இருக்கணும். ஓகே.
Hello, yes, I'm back. No, not in Insta. Onnada. Chemistry, inorganic, AC and direct NCRT na. Yes. Inorganic direct NCRT questions தான் வரும். Direct ditto NCRT questions. Thank you so much. Thank you da. Thank you so much. Thank you, thank you, thank you. I just want to take screenshot. Okay da. Yes. So yes, like target achieve பண்ணியாச்சாடா. Like target 81 தான். 81 தான். I'm so sad. I'm so sad. I'm so sad. Yeah, I'm fire. I am on fire. Thank you so much for your love. Thank you da. Thank you so much. I'm so happy. I'm so happy. So many students are missing ma'am. Yeah, எல்லாரும் எங்க போச்சுடா? எல்லாரும் எங்க போச்சு? Yeah, lots of love da. Lots of love. Love only. Okay. Love only. Yes. Love you so much, guys. Yeah. Kashifa, yes, Kashifa is back. So, ட்ரெண்ட்ஸில் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். ஓகே, எல்லாமே ஸோ ட்ரெண்ட்ஸில் நாம் படிக்க போகிறது இந்த 5 ட்ரெண்ட்ஸும் ஆக்சுவலி இம்பார்ட்டண்ட் தான். இந்த 5 ட்ரெண்ட்ஸும் எக்ஸாமுக்கு இருக்கும். ஸோ atomic radius, ionization enthalpy, electrogain enthalpy, electron affinity, electronegativity. So start பண்ணலாமா? So atomic radius means it's very simple. It is the distance between, okay, nucleus to outermost shell, okay, or outermost electron, okay. Outermost shell and nucleus ஓட distance தான் என்னடா atomic radius. ஒரு atom sphere மாதிரி இருக்கும், அதோட radius, okay. So அதோட radius, so that is atomic radius, okay, that is atomic radius. Okay, that is atomic radius. Okay, clear? So yes guys, smash the like button. Smash the like button. Yuka. Yes. So start பண்ணலாமா? அதுதான் atomic radius. Atomic radius actually 3 type இருக்கு. Covalent radius, metallic radius and van der Waals radius. Okay, first we are discussing about covalent radius. So covalent radius, okay, it is the half of, okay, covalent bond இருக்குல்ல, so அங்க தான் covalent radius இருக்கும். So two atomic betweenல என்ன இருக்கு? You can see a covalent bond. So covalent bond, so this is our nucleus ஓட distance ஓட half தான், okay, இந்த distance ஓட d/2 தான் covalent radius, okay. Covalent radius, இந்த radius ஓட half தான் covalent radius. Then we are moving to metallic radius. So metallic radius na atoms and nearல இருக்கும், okay, near பிளேசஸில் இருக்கும் ஆட்டம்ஸ். ஸோ இதுவும் என்ன நியூக்ளியஸ், 2 ஆட்டத்தோட நியூக்ளியஸ் அண்ட் அந்த டிஸ்டன்ஸ் தான் டி. ஸோ இங்கேயும் என்ன d/2 தான் வருது, ஓகே. மெட்டல்ஸில் தான் மெட்டாலிக் ரேடியஸ் பார்க்க முடியும், ஓகே.
மெட்டல்ஸில் தான் மெட்டாலிக் ரேடியை பார்க்க முடியும். Then next is van der Waals radius. Okay, van der Waals radius. What is van der Waals radius? Van der Waals radius means இதுதான். Okay, half of the internuclear distance between two non-bonded atoms of separated molecule in the solid state. Okay, so solid stateல இருக்கு. So இவங்க எப்படி இருக்கு? So non-bonded atoms தான். So இங்க actually இது ஒரு covalent molecule. This is another molecule. Okay, so but இந்த moleculesக்கு என்ன? Attraction இல்லை, nothing bond இல்லை. So இங்க இருந்து இந்த moleculeோட nucleus and இந்த moleculeோட nucleusோட distance. Okay, that is B. So here it is B by 2 is the distance. Okay, that is van der Waals force. Van der Waals means attraction la. So that is van der Waals force. Okay, it is the internuclear distance between two adjacent identical items or atoms. Okay, so chlorine. Okay, so correct da. What you said, that is correct only. Okay, so in two molecules. Okay, two molecules da, but molecules are two different molecules. So adavada B by 2. So here I am taking B, so it is B by 2. If I am taking D, you can write D by 2. Okay, no worries. Then next is variation of atomic radius. So atomic radius எப்படி இருக்கும்? Down the group எப்படி இருக்கும்டா? Down the group atomic radius increase ஆகுமா, decrease ஆகுமா? Atomic size down the group increase ஆகுமா, decrease ஆகுமா? Atomic size down the group increase ஆகுமா, decrease ஆகுமா? Come on, quickly tell me. Atomic size down the group increase, yes, it will increases down the group. Okay, very good. Across the period increase ஆகுமா, decrease ஆகுமா? Across the period increase ஆகுமா, decrease ஆகுமா? Across the period atomic size increase ஆகுமா, decrease ஆகுமா? No change, no. Across the period, okay, across the period it will decreases. Okay, across the period I will show you image. Okay, I will not image illa, I will draw the image. So down the group என்ன size increase ஆகுது. Then across the period என்ன நடக்குது? Across the period size decrease ஆகுது. Okay, across the period size will decreases. Okay, size என்ன ஆகுதுடா? Size will decreases and down the group size increases. So atomic size will also increases. So important ஆனது maximum size alkali metals க்கு தான். Okay, maximum size alkali metals க்கு தான். minimum size halogens க்கு தான். Okay, maximum size alkali metals and minimum size halogens க்கு. And in groupல already சொல்லி இருக்கு. groupல என்ன ஆகுது? size increase ஆகுது. down the group size increase ஆகுது. because என்ன? because like ஓரோ group முடியும் போதும் என்ன? we know not group. so ஓரோ period முடியும் போதும் என்ன increase ஆகுது? number of shells increase ஆகுது. okay, number of shells increase ஆகுது. so number of shells increase ஆகுது means obviously size will increases. okay, obviously size will increases. okay, so here you can see atomic radius across the period. atomic radius ஓட values தான் இது எல்லாமே important. okay, values எல்லாமே important தான். so values ஓட graph தான். okay, so lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen and fluorine. okay, so next so இது like என்ன atomic size lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium. so first group ஓட இது okay size and fluorine, chlorine, bromine, iodine. so fluorine, chlorine, bromine, iodine means it is 17th group and it is first group. okay, yes.
Then we are moving to noble gases and halogens. Noble gases and halogens oda atomic size important. Yes, graph is important only. Graph is important only. Graph is important only. Yes, you should note the graph, okay? And values is very important, okay? Values are very important. So guys, we will note, ma'am. Okay, yes. So atomic radius of noble gases is larger than halogen. So when you consider noble gases and halogen, okay, so atomic radius of noble gases and a noble gas normally left to right போகும்போது atomic size increase ஆகணும். இப்போ halogen is 17th group and noble gas is 18th group. So obviously 18th group elements தான் size கம்மியா இருக்கணும்ல. But என்ன noble gases is larger than halogen. Why? Because so இங்க van der Waals radius தான் எடுக்கிறது. Okay, van der Waals radius means it is greater. Okay, greater than covalent. Halogens பார்க்கும்போது halogensக்கு covalent radius தான் எடுக்கும். Okay, but noble gasக்கு என்ன எடுக்கும்? van der Waals radius. van der Waals radius தான் எடுக்கும். ஓகே, கால்குலேட் பண்ண முடியும். ஓகே, ஸோ van der Waals radius and covalent radius எடுக்கும் போது என்ன பிரச்சனை வரும்? covalent radius கொஞ்சம் கூட கம்மி தான், பிகாஸ் கிட்ட இருக்குதுல்ல. ஸோ வேல்யூ பார்க்கும்போது covalent radius ஓட வேல்யூ கம்மியாக இருக்கும், van der Waals radius ஓட வேல்யூ ஜாஸ்தியாக இருக்கும். ஸோ அதுதான் என்ன நோபல் கேஸ். ஓகே, நோபல் கேஸ் ஹாலஜன்ஸ் பார்க்கும்போது ஹாலஜன்ஸோட சைஸ் கம்மியாக இருக்குது, நோபல் கேஸோட சைஸ் என்ன பெருசாக இருக்குது. ஓகே, clear. Okay, I hope it's clear. Then we are moving here. I added one question. So next we are moving to ionic radius. Okay, next we are moving to ionic radius. What is ionic radius? Ions இருக்குல்லடா, cation இருக்கு, anion இருக்கு. So this is anion, this is cation, this is nucleus. So nucleus order distance is d. So இதோட half எடுத்தா d by 2 வரும். Okay, half எடுத்தா d by 2 வரும். So that is ionic radii. Okay, so next is effective nuclear charge. Okay, effective nuclear charge தான். So effective nuclear charge என்ன? What is nuclear charge? What is nuclear charge? What is nuclear charge? Tell me quickly. What is nuclear charge? Tell me quickly in the chat box, guys. Chat box is not active, so you can write the answer. That's why I asked. Textbook is not clear. Ma'am, my textbook, it's not clear. Oh, Hemapriya, your textbook is not clear. Why da? Ipathan chat paakudhu. Your text is not clear. What you asked? Hemapriya, yes ma'am, please show previous slide ma'am. Okay, which slide ada? Hemapriya, எந்த slide கேட்டது? Please show previous slide. Which slide? Can you tell me again which slide you want? Which slide you want? Hemapriya, நான் அந்த மெசேஜ் பார்க்கலடா, கமெண்ட் பார்க்கல. ஸோ எந்த ஸ்லைடு பார்க்கணும்? எந்த ஸ்லைட் பார்க்கணும்டா? Hemapriya, எந்த ஸ்லைட் பார்க்கணும்? Hemapriya, graph slide she want. Okay, graph slide she want. Okay, I will show you graph slide. இந்த graph இதாடா? இந்த graph I will show you. Total positive charge. Total. Which slide ada? Which slide, Hemapriya? Which slide ada? No issue ma'am, I will download the PDF. இப்பதான் நான் பார்த்ததுடா graph ma'am. Okay, graph I will show you. This is one graph, atomic radius and atomic number oda graph. இது lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine இருக்கு இதுல. நோட் பண்ணியாச்சா? நோட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் சொல்லு. ஓகே,
nuclear charge. So இந்த கிராஃபும் இருக்கு, இந்த கிராஃபும் நோட் பண்ணிக்கோ, இந்த கிராஃபும் நோட் பண்ணிக்கோ. The total positive charge of an atom nucleus is nuclear charge. Yes, very good. Yes, I can see nuclear charge order definitions. Yes. Graph important. Yes, graph is very important, ma'am. Down the group radius increases. Appo that is going down, but group greater irukano. That I will tell you na. Doubt. What is your doubt? புரியலடா question doubt like question புரியல எனக்கு புரியல. Ma'am, down the group at radius increases. Okay, down the group radius increase ஆகுது. அப்போ that is going down. Group 18th and 17th. 18th is greater. We are considering down the direction la ma'am. allada noda. So அது எங்க போச்சு halogens. Yes. So da 18th group and 19th group. Okay, 18th group normally நம்ம period தான் consider பண்ணுது. Okay, group சொல்லல, இங்க period தான் சொல்லிருக்கு. So normally periodல left to right போகும்போது size என்ன, size decrease ஆகும்ல, size என்ன decrease ஆகும். அப்போ 17th and 18th group பார்க்கும்போது 18th தான் size decrease ஆகணும், என்ன 17th விட. ஓகே, ஸோ நம்ம என்ன பார்க்குது, we are just checking period. ஓகே, பீரியட் கான்செப்டில் தான் செக் பண்ணுது. ஓகே, பீரியட் கான்செப்டில் தான் செக் பண்ணுது. ஸோ டவுன் த குரூப் பார்க்கும்போது டவுன் த குரூப் இன்க்ரீஸ் ஆகுது, அதில் டவுட் இல்லை. ஓகே, டவுன் த குரூப் இன்க்ரீஸ் ஆகுது, பீரியட் வைஸ் பார்க்குது. ஓகே, பீரியட் வைஸ் ஐ எம் சேயிங். ஓகே, yes, attendances guys, smash the like button. Yes, quickly smash the like button guys. Okay, ionic adukaprom effective nuclear charge. So effective nuclear charge means the actual amount of positive charge experienced by the electron in multi-electron atom. So outer, okay, the attraction இருக்கும்ல, so nucleus க்கு attraction இருக்கும். So அந்த attraction எவ்வளோ இருக்கு, ஓகே, அந்த அட்ராக்ஷன் எவ்வளோ இருக்குது, ஸ்ட்ராங்காக இருக்கா, வீக்காக இருக்கா. ஸ்ட்ராங் அட்ராக்ஷன்னா நியூக்ளியர் சார்ஜஸ் மோர். ஸோ நியூக்ளியர் சார்ஜஸ் லெஸ்ஸுன்னா அட்ராக்ஷன் கம்மி ஆயிடுச்சுன்னா லெஸ் ஆகும். ஓகே, ஷீல்டிங் ஆர் ஸ்க்ரீனிங் எஃபெக்ட். ஓகே, ஷீல்டிங் ஆர் ஸ்க்ரீனிங் எஃபெக்ட் ஐ வில் டெல் யூ இன் டீட்டெயில். ஓகே, ஸோ ஆல்ரெடி ஒரு இமேஜ் எல்லாம் இருக்குது. ஸோ அந்த இமேஜில் ஐ வில் டெல் யூ ஷீல்டிங் அண்ட் ஸ்க்ரீனிங் எஃபெக்ட். அப்போ தென் ஐ வில் டெல் யூ. ஓகே, isoelectronic species. Okay, isoelectronic species, do you know what is isoelectronic species? It's very very simple, same number of electrons. Okay, same number of electrons irukano. So maybe other atoms are irukala, ions are irukala, molecules are irukala. So same number of electrons irunda, that is actually isoelectronic species. Okay, isoelectronic species means same number of electrons irukano. Next, ionization enthalpy. Okay, ionization enthalpy. We are moving to next periodic property, that is ionization enthalpy. What is ionization enthalpy? It represents the minimum energy required to most loosely bounded atom. Okay, remove the electron. Okay, so நமக்கு தெரியும் என்ன, outermost electronல இருந்து 1 electron remove பண்றதுக்கு ஒரு எனர்ஜி தேவை. Okay, energy is required to remove one most loosely electron. Okay, removal of atomக்கு ஒரு energy தேவை. That energy is actually ionization energy. So first energy remove பண்ணனும்னா என்ன, ionization 1. Okay, ionization enthalpy 1, IE1. So second electron remove பண்ணனும்னா that is, yes, remove loosely bounded electron. Second electron remove பண்ணனும்னா IE2. Okay,
So third electron remove பண்ணனும்னா ionization enthalpy 3. Okay. So ionization enthalpy அப்படி different ஆகும். Okay. First electron like என்ன remove பண்ணனும்னா ionization enthalpy 1, second ionization enthalpy 2, third ionization enthalpy 3. So shielding effect or screening effect நான் அங்க சொல்லும்போது சொல்லி இருந்தது. So image எல்லாம் இருக்கு. So I will explain here. So what is screening effect or shielding effect? So this is outermost electron. Okay, this is outermost electron. So inga outermost electron oda charge என்னடா, that is IE1, IE2, yes, very good, IE3. So electron oda charge என்னடா, electron oda charge is negative charge. Okay, electron oda charge என்னடா, electron oda charge is negative charge. So inga negative charge vanda, what you can see? You can see repulsion. So here one electron இங்க இருக்கு, one electron இங்க இருக்கு. So outermost electron மேல இங்க என்ன இருக்கும், repulsion இருக்கும், okay, clear, repulsion இருக்கும். So இங்க nucleus and outermost electron attraction இருந்தாலும் this is actually repulsion line. Okay, red line is a repulsion line. அதுதான் என்ன, shielding effect. Okay, repulsive energy, yes, repulsive nature. Okay. So shielding effect, outer electron experience an attractive force from the nucleus and repulsive force from the other electron ல இருந்து repulsive force இருக்கு, nucleus ல இருந்து attraction இருக்கு. அதுதான் என்னடா shielding effect இல்லனா screening effect னு சொல்லும். Okay, screening effect இல்லனா shielding effect னு சொல்லும். So factors affecting ionization enthalpy. So atomic size inversely proportional to ionization enthalpy. Okay, atomic size inversely proportional to ionization enthalpy, and nuclear charge is directly proportional to ionization enthalpy. Shielding effect is inversely proportional to ionization enthalpy, and electronic configuration is directly proportional to ionization enthalpy. Okay, so அது important தான், அது நோட் பண்ணி வெச்சுக்கோங்க. Okay, network issue na you can like கொஞ்சம் பேக்லேக்கு like என்ன பேக் like போட்டுட்டு பாரு. ஓகே, ஸோ எனக்கு இந்த சாப்டர் ஃபினிஷ் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ நியூக்ளியஸ் எலக்ட்ரான்ஸும் என்ன ரிப்பல்ஷன் இருக்கும், நியூக்ளியஸும் எலக்ட்ரானும் அவுட்டர் மோஸ்ட் எல்லாம் அட்ராக்ஷன் இருக்கும். அதுதான் ஷீல்டிங் எஃபெக்ட். ஓகே, அயனைசேஷன் எந்தால்பி, இது கம்ப்ளீட் ராமாயணம் சொல்லிட்டு ராமன் சீதையோட யாருன்னு கேட்குறேன்டா. ஸோ ஒரு எலக்ட்ரானை ரிமூவ் பண்ணணும்னா வி நீட் எனர்ஜி. ஓகே, ஒரு எலக்ட்ரானை ரிமூவ் பண்ணணும்னா வி நீட் எனர்ஜி. ஸோ அந்த எனர்ஜி தான் ஓகே அயனைசேஷன் எந்தால்பி. ஓகே, ஒரு எலக்ட்ரானை ரிமூவ் பண்ணணும்னா வி நீட் எனர்ஜி. தட் எனர்ஜி இஸ் ஆக்சுவலி அயனைசேஷன் எந்தால்பி. ஓகே, so ionization enthalpy 1 2 3 எல்லாமே இருக்கு. ஓகே, so next variation electron gain enthalpy. What is electron gain enthalpy? Tell me, what is electron gain enthalpy? அந்த நேம்லயே இருக்கு. What is electron gain enthalpy? What is electron gain enthalpy? Gaining of electron. Gaining of electron la and the time la gaining time la release agra energy. No, yes, I will tell you. The electron added to the neutral gaseous atom to convert it into a negative ion. Okay, ஒரு negative ion மாறும் ஒரு என்ன electron வரும்போது. The enthalpy change. Okay, enthalpy change தான். Okay, enthalpy change. So maybe positive change இருக்கலாம், negative change இருக்கலாம். Okay, that enthalpy change, where is it? The enthalpy change accompanying by the process is defined as electron gain enthalpy. So electron add ஆகும்போது அங்க வர்ற enthalpy change. Okay, enthalpy change தான் electron gain enthalpy. Okay, that is actually electron gain enthalpy. Is it clear? Okay, is it clear?
Is it clear? Okay. I'm Narendra. Yes, Narendra. So electron gain enthalpy actually two type இருக்கு. One is positive electron gain enthalpy இருக்கு, negative electron gain enthalpy இருக்கு. So electron gain enthalpy, negative electron gain enthalpy means it is exothermic process. Okay, exothermic process na என்னடா? Exothermic process na என்ன? ஸோ இங்கே எலக்ட்ரான் கெயின் ஆகும்போது ஆட் ஆகும்போது என்ன நடக்கும்? எக்ஸோதெர்மிக் ரியாக்ஷன் நடக்கும். ஹீட்டு லிபரேட் பண்ணும். ஓகே, ஹீட்டு லிபரேட் பண்ணும். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் எக்ஸோதெர்மிக். அப்போ என்ன? எலக்ட்ரான் கெயின் என்தால்பி நெகட்டிவாக மாறும். ஓகே, ஸோ எலக்ட்ரான் எனர்ஜி எஸ். So yes, energy release ஆகுது. எக்ஸோதெர்மிக்ல எனர்ஜி ரிலீஸ் ஆகுது. ஸோ எண்டோதெர்மிக்ல என்ன நடக்குது? எண்டோதெர்மிக்ல எனர்ஜி அக்செப்ட் பண்ணுது. ஓகே, ஹீட் எனர்ஜி அக்செப்ட் பண்ணுது. ஓகே, எனர்ஜி அக்செப்ட் பண்ணுது. ஸோ அதுதான் என்னடா? எண்டோதெர்மிக் ரியாக்ஷன். ஸோ எண்டோதெர்மிக் ரியாக்ஷன் வரும்போது electron gain enthalpy is positive. Okay, it absorb energy or heat. Very good. It's absorb energy or heat. Okay, it's absorb energy or heat. Okay. So factors affecting electron gain enthalpy. Size is that inversely proportional to electron gain enthalpy. Nuclear charge is directly proportional to electron gain enthalpy. Shielding effect is inversely proportional to electron gain enthalpy. So இதுதான் electronic configuration சொல்லல. Okay. So அதுக்கப்புறம் வர்றது electron affinity தான். Okay, what is electron affinity? Then tell me, what is electron affinity? Electron affinity, tell me quickly in the chat box. Hema, what is electron affinity in the, tell me in the chat box. Ma'am, repeat. Which one repeat பண்ணனும்டா? என்ன repeat பண்ணனும்னு சொல்லு. என்ன repeat பண்ணனும்னு சொல்லு. So my question is, what is electron affinity? Electron attached to a neutral atom. Okay, so the energy release பண்றது. Okay, electron affinity na energy ஒரு ஒரு electron add பண்ணும்போது, ஒரு ஆட்டத்துல electron add பண்ணும்போது அங்க இருந்து release ஆகுற energy. Okay, energy release ஆகும். அந்த energy தான் electron affinity. Okay, so நாம இப்ப just படிச்சது electron gain enthalpy. Enthalpy means அங்க இருக்கிற enthalpy change. Electron affinity means energy release ஆகுது. Okay, எவ்வளோ energy release ஆகுதுன்னு. Okay, electron. What are you saying? Sheshra. So is it clear? So எவ்வளோ electrons, okay, if the energy is released when the electron is added. So ஒரு electron add பண்ணும்போது எவ்வளோ energy release ஆகுது, அதுதான் electron affinity. Yes, electron added when release energy. Okay, yes, I can see the energy released when neutral isolated gaseous atom gain an electron to form, yes, negative ion. Very good. So yes, அதுதான் என்னடா? electron affinity. Okay, that is actually electron affinity. Clear? Then next is electronegativity. What is electronegativity na என்னடா? electronegativity na என்ன? electronegativity na என்னடா? electronegativity. So electronegativity means it's very simple. So for example, I am taking an atom A. So A na அது A நெகட்டிவ் ஆகுது. அப்போ A நெகட்டிவ் எப்போ ஆகும்? எலக்ட்ரானை அக்செப்ட் பண்ணும்போது. ஓகே, எலக்ட்ரானை அக்செப்ட் பண்ணும்போது தான் எலக்ட்ரோநெகட்டிவ் ஆகும். தட் மீன்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் HCl. HClல எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டி யாருக்கு ஜாஸ்தி? குளோரினுக்கு ஜாஸ்தி. தட் மீன்ஸ் குளோரினுக்கு ஜாஸ்தியாக இருக்கிறதுக்கு ரீசன் என்னடா? ஸோ it will accept, or it has ability to like push or pull, attract the shared pair of electron. Okay, it is the ability of an atom to attract the shared pair of electron. Okay, is it clear? அதுதான் என்னடா? electronegativity. அதுதான் என்னடா? electronegativity. clear ஆடா? clear? So electronegativity value எல்லாம் கொஞ்சம் கொடுத்திருக்கு. Yes.
and idukaprom electropositivity. What is electropositivity? So normally metals are electropositive, metals are electropositive, metals are ready to donate electron illa. So metals are ready to donate electrons, so that is electropositive character. Okay, metals are ready to donate electrons, so that character is actually electropositive character. Okay, that character is actually electropositive character. கிளியரா? இதுதான் என்ன கம்ப்ளீட். ஓகே, என்ன எங்கே இன்க்ரீஸ் ஆகுது, என்ன டிக்ரீஸ் ஆகுது, இது ஜஸ்ட் டேக் அ ஸ்க்ரீன்ஷாட். ஓகே, மெட்டாலிக் கேரக்டர் எங்கே டிக்ரீஸ் ஆகுது, அயனைசேஷன் என்தால்பி எங்கே டிக்ரீஸ் ஆகுது, எங்கே இன்க்ரீஸ் ஆகுது, எல்லாமே ப்ராப்பராக இதில் இருக்குது. ஓகே, ஸோ எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக இதில் இருக்குது. ஓகே, then we are moving to next chapter. Guys, are you ready? We are moving to next chapter. D block elements. Okay, D block elements the next chapter. Okay, guys, are you ready? Next chapter is very important, D and F block elements. So D and F block element, you can expect 2 mark. Okay, I mean 2 questions. Okay, 2 questions, that means 8 mark. Okay, you can expect from this channel, this chapter, you can expect or 2 questions, that means 8 mark questions. Okay, clear? Mika, Navya, so start பண்ணலாமாடா? Yes guys, like this. Yes, so what is KCET da ma'am? KCET ma'am, KCET, what is KCET? Yes, almost there to target. Yes, now it is evlo da, now it is evlo, now 84 la, 84. Your name? Start பண்ணலாமா? Karnataka exam ma'am. Okay, it's Karnataka exam. Okay, so we can start D and F block elements. Okay, D and F block elements. So D and F block elements la, so உங்களுக்கு தெரியும் SP. Can I take a break? ஒரு 10 minutes break, 10 minutes break எடுத்து வரட்டுமா? ஒரு 10 minutes break எடுத்து வரட்டுமா? கர்நாடகா என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் ஒரு 10 minutes, பக்கா 10 minutes break. ஓகே, ஸோ இப்போ ஒரு சாப்டர் முடிச்சதில்ல. எஸ் மேம், பிரேக். ஸோ ஒரு 10 minutes break I will take. Okay, so I'm writing. Okay, what is time now? It's 45. Yes, resume at 7:50. 50 illa 55. Okay, 7:55 sharp. Okay, we can start 8 da. 8. Okay, let me check. Anyway, so 7:55 sharp start பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன். ஒரு சின்ன break I will take. Okay, சின்ன break.
Hello. Hello, we can start the session. So, we can start the session. Hello. Yes. So guys, hello. Hello, Kyuka vaanga ellarum. We can start with high energy. Okay, we can start with high energy. Yes, ma'am, start. Okay, da. So D block elements நமக்கு தெரியும், P block elements இருக்கு, S இருக்கு, D இருக்கு. So D னா என்ன? 3 to 12 வரைக்கும் இருக்கிற elements. Okay, 3 to 12 வரைக்கும் இருக்கிற group elements தான் என்ன? D block elements. Okay, I totally did with the 6 likes. I can't understand. I totally did with the 6 likes, 2 likes before and 4 likes now. Kirtana. Yes. So நம்மளோட லைக் டார்கெட் இப்போ அச்சீவ் பண்ணல, 89 தான் இருக்கு. ஓகே, கியூக்கா ஃபினிஷ் பண்ணணும், கியூக்கா ஸ்டார்ட் பண்ணணும், கியூக்கா ஃபினிஷ் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ 3 to 12 வரைக்கும் இருக்கிற குரூப் எலிமெண்ட்ஸ் தான் என்னடா? D block elements. So that we call transition elements. Okay, D block elements. D block elements we will also call transition elements nu koopdu. Okay, so D block elements nama eppadi koopdu? Transition elements. Okay, quickly smash the like button guys. Yes, so D block elements is also known as transition elements. Okay, so like first one. Okay, transition elements na actually ennada? Transition elements na D block elements da. Okay, D block elements da. But அங்க ஒரு exception இருக்கு. Okay, அங்க ஒரு exception இருக்கு. என்ன exception? So I will tell you what is transition element. Okay, their properties are transition between, okay, transition between S block to P block. Okay, S block ல இருந்து P block ல மாறுது. Okay, அந்த transition இருக்குல்ல, அந்த transition தான். ஸோ அதனால தான், ஓகே, அந்த டிரான்சிஷன் இருக்குல்ல, ஸோ அங்கே டிரான்சிஷன் எலிமெண்ட்ஸ்னு அதனால தான் சொல்லுது. ஓகே, ஸோ டிரான்சிஷன் எலிமெண்ட்னு சொல்கிறதுக்கு ஒன் ரீசன் தான் என்ன இருக்குது? எஸ் இருக்குது, பி இருக்குது. ஓகே, எஸ் இருக்குது, அதுதான் மெயின் குரூப்ஸ். ஓகே, ஸோ எஸ் மெயின் குரூப்பில் இருந்து என்ன நமக்கு தெரியும், நம்ம ரியாக்ஷன் எல்லாம் பண்ணும்போது ஒரு இன்டர்மீடியட்டாக இன்பிட்வீனில் ஒரு லைக் ப்ராடக்ட் கிடைக்கும்ல. ஸோ நார்மலி அதை நம்ம எப்படி சொல்லுவோம்? டிரான்சிஷன் எலிமெண்ட்ஸ்னு சொல்லுவோம். ஓகே, டிரான்சிஷன் எலிமெண்ட்ஸ்னு நாம சொல்லுவோம். ஓகே, அந்த இன்டர்மீடியேட் எலிமெண்ட்டை we will call transition elements. ஸோ அது மாதிரி தான் இங்கே என்ன? டிரான்சிஷன் எலிமெண்ட்ஸ். ஓகே, டிரான்சிஷன் காம்பவுண்ட்னு சொல்லுவோம், டிரான்சிஷன் ப்ராடக்ட்னு சொல்லுவோம். இங்கே டிரான்சிஷன் எலிமெண்ட்ஸ்னு சொல்லுது, பிகாஸ் எஸ்ல இருந்து பியில் மூவ் பண்ணும்போது ஒரு மிட்டில் என்ன ஒரு டிரான்சிஷன் எலிமெண்ட்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுது. ஓகே, இருக்குது. So next, elements which have partially filled n-1d. Okay, so இதோட general electronic configuration என்னடா? D and D ஓட general electronic configuration என்ன? I will write here. Okay, tell me. ns2 and n minus 1 d 1 to 10. Okay, 1 to 10. And இங்கேயும் ஒரு எக்ஸப்ஷன் இருக்கு, 0 to 1 தான், 0 to 1. ஓகே, ns 0 to 1, n minus 1d 1 to 0. ஓகே, 1 to 0 தான். ஸோ அதுதான் என்னடா? அதுதான் டி பிளாக் எலிமெண்டோட ஜென்ரல் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன். பட் இந்த ஜென்ரல் டிரான்சிஷன் எலிமெண்ட்ஸ்னு சொல்லும்போது, ஓகே, டிரான்சிஷன் எலிமெண்ட்ஸ்னு சொல்லும்போது டிரான்சிஷன் எலிமெண்ட்ஸோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னா, அதோட அவுட்டர் மோஸ்ட் ஷெல்லில் n-1, ஓகே, n-1d ஆர்பிட்டல்ஸ் இருக்கும்ல, அது பார்ஷியலி ஃபில்டா இருக்கணும். ஓகே, கம்ப்ளீட்லி ஃபில்டா இருக்கக்கூடாது, ஐதர் பார்ஷியலி ஃபில்டா இருக்கணும் அதோட கிரவுண்ட் ஸ்டேட்டில், இல்லைன்னா பார்ஷியலி ஃபில்டா இருக்கணும் அதோட எக்ஸைட்டட் ஸ்டேபிள் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டில். ஓகே, ஸ்டேபிள் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டில் ஸ்டேபிளாக இருக்கணும். தட் மீன்ஸ் என்ன? பார்ஷியலி ஃபில்டா இருக்கணும், இல்லைன்னா அதோட கிரவுண்ட் ஸ்டேட்ல பார்ஷியலி ஃபில்டா இருக்கணும். அப்போ மட்டும்தான் நமக்கு என்ன சொல்ல முடியும்? டி பிளாக் எலிமெண்ட்ஸை
transition elements னு சொல்ல முடியும். But some elements, okay, some elements என்ன அதோட என்ன அதுக்கு partially அது என்ன partially இல்ல completely filled d orbitals தான் இருக்கு. அதுதான் zinc, cadmium, mercury, copernicium. Okay, zinc, cadmium, mercury, copernicium தான். They are not considered as transition element. Okay, zinc, cadmium, copernicium and mercury are not considered as, okay, are not considered as transition element. Why? Because they are fully filled d orbital. Okay, they have fully filled d orbital. Okay, partially filled d orbital mattum irundha we can say transition elements. Okay, so scandium, scandium பாருங்க d 3d 1 தான் இருக்கு. ironல என்ன இருக்கு 3d 6 தான் இருக்கு. இங்க zinc பாருங்க, zinc ஓட ஆக்சிடேஷன் நம்பர் என்ன 4s2 3d 10 தான். ஓகே, 4s2 3d 10. ஸோ zinc 2+, ஓகே, அதோட ஆக்சிடேஷன் zinc-ஓட ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் தான் ஸ்டேபிள் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் தான் Zn2+. ஓகே, Zn2+. ஸோ Zn2+ல இங்க இந்த 4sல இருந்து தான் எலக்ட்ரான் ரிமூவ் ஆகும். ஓகே, இந்த 4sல இருந்து தான் எலக்ட்ரான் ரிமூவ் ஆகும். ஓகே, 4sல இருந்து தான் எலக்ட்ரான் ரிமூவ் ஆகும். அப்போவும் என்ன 3dல 10 தான் இருக்கு. அப்போ zinc is not a transition metal. Okay, zinc is not a transition metal. So adu madri than cadmium, mercury and copernicium are not transition elements, d block elements. அப்போ total d block elements 40 இருக்கு. Okay, total d block elements என்ன 40 d block elements இருக்கு. But transition elements எவ்வளோ இருக்கு 36 தான் இருக்கு. Okay, transition elements எவ்வளோ இருக்குடா 36 தான் இருக்கு. Okay, clear ஆடா, clear ஆ? Yes. So guys, mark the attendance. Okay, mark the attendance. Yes, it's very important. Okay, so yes, நான் ஒரு கோட் இருக்குன்னு சொல்லி இருந்ததுல, கோட் இருக்கு to remember this, to remember என்ன electronic configuration remember பண்றதுக்காக ஒரு கோட் இருக்குன்னு சொன்னதுல. ஸோ அந்த கோடு தான் SS PS PS DPS DPS FDPS FDPS. Okay, SS PS. Okay, Shyam Pandit Shyam, Daddy Pandit Shyam, Father Daddy Pandit Shyam. Okay, so உங்களுக்கு வேணும்னா you can இப்படியே or remember பண்ணி வைக்கலாம். Okay, so SS PS PS DPS DPS FDPS FDPS. Okay, is it clear? so உங்களுக்கு வேணும்னா okay, so இது நாங்க ஸ்கூல்ல எல்லாம் பண்ணது. okay, ஸ்கூல்ல பண்ணதுதான். okay, so yes, so இதுல என்ன so here we know that 1s2 electronic configuration எழுதும்போது நமக்கு தெரியும் என்ன இருக்கு SL2 electron 2 electron, SL2 electron 2 electron, SL2 electron 2 electron, இங்க Pல 6 electron, SL2 electron, Pல 6 electron, SL2 electron, Dல 10 electron. so Pல 6 electron and SL2 electron, Dல 10 electron, Pல 6 electron, SL என்ன SL2 electron, Fல 14 electron, Dல 10 electron, Pல 6, SL2, Fல 14, 10 and 14 10 6 2. so you can remember. okay, so இது just this is very important. okay, this is very 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 important. okay, so இது remember பண்ணணும். okay, so electronic configuration, this is very important. so electronic configuration இருக்கு. so நமக்கு சிம்பிளா தெரியும் copper and okay, copper and chromium-ஓட exception case. okay, exception, copper and chromium is exceptional case தெரியும்ல. so உங்களுக்கு தெரியுமா copper and chromium is, yes, copper and chromium is exceptional case இருக்கு. okay, copper and chromium-த்துக்கு is a exceptional case. so எதனால exceptional case ன்னு தெரியுமா? why copper and chromium is exceptional தெரியுமா? காப்பர் அண்ட் குரோமியம் எதனால
exception இருக்குன்னு? Tell me why. What is the reason? So what is the reason? Chromium தோட atomic number 24, copper 29. We can write chromium 24, electronic configuration 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 and 3d பார்க்கலாம். ஸோ இதில் 10 electron, இதுலேயும் 10 electron. ஸோ நம்மளோட இது 24 தான். 10 10 20 ஆயிடுச்சு. ஸோ டியில் 4 electron வேணும். ஓகே, இதுதானே கரெக்டு. பட் இங்கே ஒரு சின்ன பிரச்சனை இருக்குது. ஓகே, ஸோ என்ன பிரச்சனை வருதுன்னா S is ready to give 1 electron. ஓகே, ஸோ அப்போ என்ன 4s 1 and 3d 10 ஆகும். ஓகே, சாரி 3d 10 இல்லை, 3d 5 ஆகும். ஸோ we know that half filled and full filled elements are, okay, orbitals are stable. Okay, more stable. Okay, completely filled and half filled orbitals are more stable. So இங்க இருந்து S ல இருந்து 1 electron யாருக்கு கொடுத்திருக்கு? Fully filled is more stable. Yes, fully filled and half filled. Okay, so here 3d is half filled, so it is more stable. Okay, yes. So and chromium exception என்னடா? chromium exception என்ன? chromium, sorry, copper ஓட atomic number 21, electronic configuration 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. 4s2 க்கு அப்புறம் என்னடா? 3d chromium தான் வருது, 3d9 வருது. ஸோ here also exception இருக்கு. 4sல இருந்து 1 electron யாருக்கு கொடுக்கும்? 3dக்கு கொடுக்கும். ஓகே, 3dக்கு கொடுக்கும். அப்போ 4s 1 ஆகும், 3d 10 ஆகும். ஓகே, ஸோ it is more. Okay, it is more stable. Okay, it is more stable. Yes, Narendra, it is more stable. Okay, it is more stable. This copper is more stable. Okay, clear ஆடா? Yes, correct. Then we are moving to 4D series. Okay, 3D series la copper and chromiumத்துக்கு தான் exception இருக்கு. Okay, 3D series la copper and chromiumத்துக்கு தான் exception இருக்கு. So guys, உங்களுக்கு சிம்பிளா என்ன? krypton. Okay, this is 4D series. Okay, 4D series தான். 4D series na group number எவ்வளோ வருது? சாரி, group number இல்லை, period number எவ்வளோ வருது? Good morning Bharani. So tell me, period number எவ்வளோ வருதுடா? period number எவ்வளோ வருது? 4th series னு சொல்லும்போது period number எவ்வளோ வருது? 4th series. என்ன 4th series? This is 4th series. Okay, this is 3D series. Okay, this is 3D series, this is 4D series, this is 5D series, this is 6D series. Okay, 6D series. Okay, so 3D series la 2 exception da irukku. Copper illa cobalt illa, copper and chromium. Copper and chromium is a exception. 4D series la, so 4D series la யாரு exception இருக்குன்னு பார்க்கலாம். 4D series எப்படி எழுதணும்? ஸோ எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணணும்? நோபல் கேஸ் வச்சுட்டு அதோட எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் எழுதலாம்ல. எந்த நோபல் கேஸ் யூஸ் பண்ணணும்? 4D series எழுதும்போது எந்த நோபல் கேஸ் யூஸ் பண்ணணும்? எந்த நோபல் கேஸ் யூஸ் பண்ணிட்டு? எஸ், krypton. வெரி குட். krypton தான் யூஸ் பண்ணணும். ஓகே, 4D சீரீஸ்ல krypton யூஸ் பண்ணணும், 5D சீரீஸ்ல xenon and 6D சீரீஸ்ல radon. ஓகே, வெரி குட். ஸோ ஹியர் ஐ எம் கோயிங் டு ரைட் krypton வச்சு ஐ எம் கோயிங் டு ரெப்ரசன்ட். ஓகே, krypton வச்சு ரெப்ரசன்ட் பண்ண போறேன். ஓகே, ஸோ இட் இஸ் ஆக்சுவலி 4D series. ஓகே, 4D series. ஸோ 4D தான் இருக்கு. ஓகே, ஸோ 5sல எப்போவுமே 2 electron. ஓகே, 5sல 2 electron ஃபில் பண்ணிட்டு தான் 4Dல ஃபில் பண்ணும். ஓகே, ஸோ 4D1, 4D2, 4D3, 4D4, 45, 46, 47 அப் டு 4D10 வரைக்கும் இருக்கு. இந்த குரூப்பில் ஆக்சுவலி எக்ஸப்ஷன்ஸ் இருக்கு. யாரெல்லாம் எக்ஸப்ஷன்?
First is, okay, first exception. First exception. Second exception. Third exception. So molybdenum, nobelonium, molybdenum, TC, rutherfordium, RH எல்லாமே இதுல exception தான். Okay. So இதுல exception. Okay. Most of the metals exception தான். இதுல ஒரு exception 1, 2 and 3 and 4. So இதுல main exceptions of exception சொல்ற element தான். Exceptions of exception சொல்ற element தான் என்னடா? Palladium. So நான் palladium சொல்லி இருந்தது ஸ்டார்டிங்ல. So normally இங்க இருந்து 1 electron தான் இங்க போகுது. Okay, பாருங்க 5s2 ல இருந்து என்ன 1 electron இங்க போய் இங்க 8 ஆயிடுச்சு, இங்க 1 ஆயிடுச்சு. So இங்க என்ன 5s2 ல இருந்து 1 electron இங்க போய் இங்க 1 ஆயிடுச்சு, இங்க 7 ஆயிடுச்சு. Okay, but palladiumத்தோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன? palladiumத்துல actually 5s ல இருந்து 2 electrons இங்க வருது. Okay, palladiumத்துல இருந்து 5s ல இருந்து 2 electronsம் எங்க வருதுடா? D ல 3D ல வருது. Okay, 3D ல 4D ல வருது. So இது ஒரு big exception. Okay, so it is the exceptions of exception னு சொல்லும். Okay, so exceptions of exception னு சொல்லும். Okay, so in the series la, okay, so I will tell you last in the series la யாரெல்லாம் exceptions இருக்குன்னு. And next 5D series. Okay, 5D series la எப்படி exception இருக்கு? 5D series la platinum gold. Okay, platinum and gold ரெண்டு expensive metal தான். Okay, platinum and gold exception தான். Okay, platinum and gold exception தான். Yes, this is also exception da. This is exception. So idu exception da. Idu exception illa. Okay, idella exception illa. So inge exception irukku, inge exceptions irukku. So yes. So next enna 5D series. Okay, 5D series la rendu expensive metal yaru gold and platinum ரெண்டுக்குமே என்ன இருக்கு? exception இருக்கு. 1 electron எங்க போகுது? அதோட 5D series ல. Okay, 6s ல இருந்து 1 electron இங்க போகுது, 6s ல இருந்து 1 electron இங்க போகுது, அவ்வளவுதான். Okay, then we can move to 6D series. 6D series ல 1 exception தான் இருக்கு, wronginium. Okay, so Rg, so அதுல என்ன exception இருக்கு? just 1 electron இங்க இருந்து 7s ல இருந்து 1 electron என்ன 6D ல போகுது. Okay, so 7x ல இருந்து 1 electron 6D ல போகுது. So இதுல may they will ask. Okay, very important. May they will ask. Okay, so electronic configuration of palladium and rhodium. Okay, so Rg and palladiumத்தோட exception. Okay, electronic configuration may they will ask. Okay, so இது ரெண்டுமே important தான். இது ரெண்டும் ரொம்ப important தான். நீங்க படிச்சிருக்கணும். Okay, நீங்க இது படிச்சிருக்கணும். So quick-ஆ இது ரெண்டுமே நோட் பண்ணிக்கோங்க. This is exception of exception இதுதான். Okay, palladium and Rg என்ன? So Rg 7s1 6d 10. Okay, this is very important. Then we can move to next element. So இது எல்லா exceptionsம் இருக்கிற elements. Okay, so ஒரு என்ன ஒரு key மாதிரி இருக்குல்ல. So இங்க பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு key மாதிரி இருக்கு. So இங்க பார்த்தா தெரியும் ஒரு key மாதிரி இருக்கு. Okay, so I will tell you I will tell you. So da இங்க பாருங்க 11th. Okay, 11th groupல இருக்கிற எல்லாருமே showing exception. Okay, 11th groupல இருக்கிற எல்லா elementsம் exception இருக்கு. So 10th groupல 2 elements. Okay, 2 elements, palladium and platinum. Okay, palladium and platinum. And இங்க பார்த்தா தெரியும் நம்மளோட 4D series. 4D seriesல most of the elements are showing என்ன exception. Most of the elements. Okay, first 2 elements மட்டும் exception இல்ல, பாக்கி எல்லா elementsக்குமே exception இருக்கு. And chromium and copper உங்களுக்கு தெரியும்ல, chromium and copper is very easy. So very similar. Okay, இது actually ரொம்ப similar தான். And
ரொம்ப ஃபெமிலியர் தான் குரோமியம் அண்ட் காப்பர். ஓகே, நீங்க ஸ்கூல்ல இருந்தே படிச்சிருக்கோம் குரோமியம் அண்ட் காப்பர். ஓகே, அண்ட் it violate of Bohr principle. Okay, all these element violate of Bohr principle. Okay, so all these element, okay, maybe they will ask, okay, எந்த element of Bohr principle என்ன violate பண்ணுது அப்படிதான் கேட்கும். ஓகே, மேபி அப்படிதான் கொஸ்டின் வரும். எந்த எலிமெண்ட்ஸ் என்ன ஆஃப் Bohr principle violate பண்ணுது அப்படிதான் இருக்கும். ஓகே, ஸோ கிளியரா? ஸோ next physical property. Okay, melting point higher than S block metals. Okay, melting point. So நீங்க பாருங்க S block விட melting point என்னடா? melting point higher தான் என்ன D block elements க்கு. Okay, D block elements ஓட melting point என்ன? higher melting point தான். ஸோ இங்கே பாருங்க, ஸோ இது மெல்டிங் பாயிண்ட் ஸ்காண்டியம், குரோமியம், மேங்கனீஸ். ஸோ இப்படி தான் போகுது. ஓகே, டவுன், ஒரு குரோமியத்துக்கு அப்புறம் ஒரு சடன் டவுன் இருக்கு. ஓகே, ஒரு சடன் டவுன் இருக்கு. அதுக்கு ரீசன் என்ன? டியூ டு கிறிஸ்டலைன் ஸ்ட்ரக்சர். ஓகே, டியூ டு கிறிஸ்டலைன் ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் வீக் மெட்டாலிக் பாண்டிங் இன் மேங்கனீஸ். ஓகே, வீக் மெட்டாலிக் பாண்டிங் இன் மேங்கனீஸ் அண்ட் டியூ டு கிறிஸ்டலைன் ஸ்ட்ரக்சர். ஸோ இங்கே பாருங்க, மேங்கனீஸ்க்கு ஒரு டிப் இருக்கு. ஓகே, என்ன மெல்டிங் பாயிண்ட்ல அது மாதிரி டெலூரியத்துக்கும் இருக்கு. பட் இங்க இல்ல. ஓகே, இங்க அப்படி ஒரு டிப் இல்ல, ஒரு ப்ராப்பர் டிப் இல்ல. ஸோ இன்க்ரீஸ் ஆகுது, அதுக்கப்புறம் டிக்ரீஸ் ஆகுது. And next, melting point directly proportional to enthalpy of atomization. Okay, melting point directly proportional to enthalpy of atomization. So melting point பார்க்கும்போது 5D க்கு தான் melting point ஜாஸ்தி. பாருங்க, this is 5D. 5D metals க்கு தான் melting point ஜாஸ்தி. அதுக்கப்புறம் 4D வருது, அதுக்கப்புறம் தான் 3D வருது. ஓகே, ஸோ என்னடா melting point ஜாஸ்தி 5D, 4D, அதுக்கப்புறம் 3D. ஓகே, so down the group enthalpy of atomization increases. Okay, down the group என்னடா enthalpy of atomization increases. Clear ah? Down the group enthalpy of atomization increases. Metal bonding increases. Okay, metal bonding என்ன? metal bonding increase ஆகும். melting point அப்போ என்ன? increase ஆகும். Okay, melting point increase ஆகும். Clear ah? melting point increase ஆகும். ஸோ கிளியரா? ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கா? ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கா? யோகா கிளியர்? Then we are moving to atomic and ionic size. Okay, atomic and ionic size பாருங்க. ஸோ ஸ்காண்டியம் டு என்ன அயன் வரைக்கும் கம்மி ஆகுது. ஓகே, ஸ்காண்டியம் டு மேங்கனஸ் வரைக்கும், ஓகே, அயன் வரைக்கும் கம்மி ஆகுது. ஆனா அயன், கோபால்ட், நிக்கல் பாருங்க ஆல்மோஸ்ட் சிமிலரா இருக்கு. ஓகே, அயன், கோபால்ட், நிக்கல் ஆல்மோஸ்ட் சிமிலரா இருக்கு. அதுக்கப்புறம் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஓகே, அதுக்கப்புறம் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஓகே, ஸோ சேம் ஸ்காண்டியம், டைட்டானியம், வெனேடியம், குரோமியம், மேங்கனஸ் அண்ட் அயன், கோபால்ட், நிக்கல் எப்படி இருக்கு? சிமிலரா இருக்கு. அதுக்கப்புறம் காப்பர் அண்ட் ஜிங்கோடது இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஓகே, ஸோ அதுதான் என்னடா அட்டோமிக் சைஸ். ஓகே, அட்டோமிக் சைஸ் அண்ட் அயனிக் சைஸ். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் என்ன? ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தா டிக்ரீஸ் ஆகுது, எகெயின் ஒரு சிமிலாரிட்டி வருது, எகெயின் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஓகே, கிளியர்? மெட்டாலிக் ரேடியஸ். ஓகே, when you consider chromium and manganese. Okay, chromium இது ionic radius. Okay, so பாக்கி எல்லா எலிமெண்ட்ஸோட மெட்டாலிக் ரேடியஸ் இது சேம் தான். பட் குரோமியம் அண்ட் மேங்கனீஸ்ல ஒரு எக்ஸெப்ஷன் இருக்கு. குரோமியம் அண்ட் மேங்கனீஸ்ல ஒரு எக்ஸெப்ஷன் இருக்கு. என்னடா குரோமியம் அண்ட் மேங்கனீஸ்ல இருக்கிற எக்ஸெப்ஷன்? ஸோ குரோமியம் இஸ் less than manganese. Okay, குரோமியத்தோட மெட்டாலிக் ரேடியஸ் is less than manganeseோட மெட்டாலிக் ரேடியஸ். So down the group, when you consider down the group பார்க்கும்போது மெட்டாலிக் ரேடியஸ் எங்க ஜாஸ்தியா இருக்கு? மெட்டாலிக் ரேடியஸ் எங்க ஜாஸ்தியா இருக்கணும்? நார்மலி 5Dல தான் ஜாஸ்தியா இருக்கணும்ல மெட்டாலிக் ரேடியஸ். அதுக்கப்புறம் 4D, அதுக்கப்புறம் 3D. So but என்ன 4D and 5Dல size is almost similar. ஸோ இங்கே பாருங்க 4D and 5Dயோட size is almost similar. ஸோ இங்கே பாருங்க 3D and 4D பார்க்கும்போது சிமிலாரிட்டி ஜாஸ்தியாக இருக்கு. பட் 4D and
4d and 5 பார்க்கும்போது almost similar. Why இங்க almost similar இருக்கிறதுக்கு reason என்ன? Enthalpy change occur. Yes, enthalpy of atomization. Yes, very good. So, yes, poor shielding effect. Yes, that is also a reason. That is also a reason. That is lanthanoid contraction. Lanthanoid contraction order reason poor shielding effect da. Okay. So, lanthanoid contraction order reason என்னடா? Lanthanoid contraction. Okay. Lanthanoid contraction order reason is poor shielding effect. Okay. So, lanthanoid contraction because of lanthanoid contraction. Okay. So, nice. Next. We are moving to oxidation state. Okay, we are moving to oxidation state. So, oxidation state என்னடா? D block elements show variable oxidation state. உங்களுக்கு தெரியும்ல? So, most of the elements will show variable oxidation state except, okay, exception இருக்கு. Zinc, okay, this is actually 3D series, okay, இது 3D series la zinc or exception, scandium or exception, okay, zinc and scandium is a exception. Zinc, scandium oda oxidation number enna? It is +3. Zinc oda oxidation number enna? +2. Because zinc enna +2 ana, it is most stable state, okay, zinc oda most stable state da enna? Zinc oda most stable state da என்னடா? +2 oxidation state. Okay. So, and next similarity. So, இது என்ன? Group number 3. This is group number 4. This is group number 5. This is group number 6. And this is group number 7. So, இதோட highest oxidation number பாருங்க. 3, 4, 5, 6, 7. So, group numberும் highest oxidation numberும் match ஆகுது. Okay. என்ன group numberும் highest oxidation numberும் match ஆகுது. Okay. So, அதுவும் important தான். இங்க என்ன high number of, most number of, okay, higher number of oxidation state show பண்ற element தான் manganese. Okay. Manganese என்ன +2 வரைக்கும், sorry, +7 வரைக்கும் இருக்கு. Okay. Highest oxidation number show பண்றது manganese தான். Manganese +7 வரைக்கும் இருக்கு. Okay. +7 வரைக்கும் இருக்கு. Then we are moving to next. Can you show? Yes. Next important concept தான் என்ன? நமக்கு தெரியும் காப்பருக்கு actually 2 oxidation state இருக்கு. +1 oxidation state இருக்கு, +2 oxidation state இருக்கு. Which oxidation state is more stable? Tell me quickly in the chat box. Which oxidation state of manganese, I'm saying copper, is more stable? Which oxidation state of copper is more stable da? So, quick-ஆ சொல்லுங்க. Oxidation, எந்த oxidation state stable இருக்கும்? +2 oxidation state. Why? What is the reason? What is the reason? Tell me the reason also. எதனால? Cu2+ na actually இங்க 3d10 வருது. Okay, 4 is 0, 3d10. Cu2+ na actually இங்க என்ன? 3d9, 4 is 0 வருது. Reason? Yes, very good. Hydration enthalpy. Okay, hydration energy or hydration enthalpy. Very good. So, இது normally எப்படி இருக்கும்? Copper will show different oxidation state. Okay. So, இது gaseous state la இருக்கும்போது Cu plus is more stable. Okay. When you consider gaseous state la Cu plus is stable. But yes, disproportionation. Okay. But இது water la dissolve பண்ணும்போது Cu2 plus க்கு hydration energy ஜாஸ்தியா இருக்கு. Okay. Hydration enthalpy, hydration energy ஜாஸ்தியா இருக்கு. So, Cu2 plus is more stable. Okay. Cu2 plus is more stable. Okay. Higher hydration enthalpy. Yes, very good. Then important ஆன ஒரு concept தான் stability of higher oxidation state increases down the group. Okay. So, P block elements la இதோட just opposite தான். Okay. So, normally higher oxidation state வந்தா down the group. Okay. Higher oxidation state down the group la stable இருக்கு. Okay. Down the group la higher oxidation state stable இருக்கு. Okay. So, இங்க higher oxidation state யாரு stable இருக்கும்? chromium இருக்கு, molybdenum இருக்கு, and tungsten இருக்கு. யாரு stable இருக்கு? யாரு stable?
Venuna, I will show you the periodic table also. Which one is more stable? Yes. Not chromium, not chromium. Tungsten is more stable. After that, molybdenum. Okay. So why? Tungsten கீழே இருக்கு. ஓகே, டங்ஸ்டன் கீழே இருக்கு, அதுக்கு மேலே மோலிப்டினம் வருது, அதுக்கு மேலே தான் குரோமியம் வருது. ஓகே, ஸோ என்ன கீழே ஹையர் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் என்ன down the groupல ஸ்டேபிளா இருக்கு. ஓகே, ஹையர் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் down the groupல ஸ்டேபிளா இருக்கு. ஓகே, so here you can see stability of higher oxidation state increases down the group in the D block elements. so இதோட just opposite தான் P block elementsல வருது. ஓகே, இப்போவே அது ஞாபகத்துல கம்பேர் பண்ணி படிச்சுக்கோங்க. when you consider P block elements, okay, stability of lower oxidation state increases down the group. Okay, stability of lower oxidation state increases down the group. Okay, so அது P block ல, இது D block ல. D block ல higher oxidation state வரும்போது. Next is trends in plus M and plus M to M. Okay, plus M to M, standard electrode potential. Okay, standard electrode potential we are going to discuss. Okay, so listen carefully guys, listen carefully. so idila exceptions. Okay, exception manganese exception இருக்கு, நிக்கல் இருக்கு, காப்பர் இருக்கு, சிங்க் இருக்கு. so காப்பர் இல்ல ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, இதுல யாரு இம்பார்ட்டன்ட்னு கேட்டா காப்பர் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட். so when you consider manganese consider பண்ணும்போது manganese, ஓகே, இது M2 ல இருந்து M. ஓகே, M2+ to M. ஓகே, so அதோட electrode potential. so இங்க வரும்போது நீங்க பாருங்க 1.68, 1.18, 0.90. again, so down the group. okay, இங்க கீழே வரும்போது கம்மி ஆகணும், down the group. okay, this is actually period. okay, so along the period போகும்போது கம்மி ஆகுது, பட் இங்க பாருங்க ஒரு exceptional increase இருக்கு. okay, exceptional increase இருக்கு. okay, so அதுக்கு ரீசன் என்ன? லைக் இன்க்ரீஸ் இல்ல, ஆக்சுவலி கம்மி ஆகுது, சடனா கம்மி ஆகுது. ஓகே, ஸோ அது அவ்வளோ இந்த ஆக்சுவலி மேங்கனஸ், நிக்கல், குரோமியம், காப்பர் படித்தா போதும். ஓகே, ஸோ இது மட்டும் படித்தா போதும்னா வேற ஒன்றுமே படிக்க வேண்டாம். ஓகே, காஷிஃபா, எஸ். ஸோ திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ இங்கே பாருங்க, இது ஆக்சுவலி இன்க்ரீஸ் ஆகுது கீழே, லைக் இது ஆக்சுவலி பீரியட். ஓகே, டைட்டானியம், வெனேடியம், what I'm saying, titanium, vanadium, chromium, manganese, iron. Okay, so St. Vikraman, Feconicosin. Okay, that, okay, 3D series. Okay, 3D series. Okay, it is actually period. so along the period move ஆகும்போது what will happen? it will increases. okay, normally it will increases the value, but here you can see the value is decreasing. okay, here you can see the value is decreasing. why the value is decreasing here? why the value is decreasing? the reason is, okay, the reason is when you consider manganese. okay, Mn2+. okay, manganese எப்படி இருக்கும்டா? Mn2+. okay, Mn2+ தான் manganese. so இந்த manganeseோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன? so இந்த manganese என்ன? D5 ஸ்டேட்ல இருக்கு. okay, D5 னா என்ன? half filled. okay, manganese 2+ னா என்னடா? half filled ஸ்டேட்ல இருக்கு. half filled means it's more stable இல்ல. so D5 means it is more stable. okay, D5 means it is more stable. clear ah? okay, D5 state means it is more stable. that is the reason here M2+ M என்ன electrode, standard electrode potential is more less. so manganese, okay, manganese என்னடா? manganese 2+ னா D5. okay, அதோட கான்ஃபிகரேஷன் என்ன ஆயிடுச்சு? D5 ஆயிடுச்சு. okay, so D5 ஆயிடுச்சு. so D5 ஆகும்போது, okay, clear, D5 ஆகும்போது half filled தான். okay, half filled தான். okay, half filled தான் D5. so D5 னா half filled னா it is more stable. so more
ஸ்டேபிள் ஆனதுனால தான் இதோட வேல்யூ என்ன டிக்ரீஸ் ஆயிடுச்சு. ஓகே, இதோட வேல்யூ டிக்ரீஸ் ஆகுறதுக்கு ரீசன் என்னடா இங்க D5 ஆயிடுச்சு. ஓகே, கிளியரா? மெமரைஸ் பண்ணிக்கோ, நோ வரிஸ். நெக்ஸ்ட் நிக்கல். நிக்கலோட வேல்யூ பாருங்க. நிக்கலோட வேல்யூ இங்க ஹைட்ரேஷன் எனர்ஜி, ஓகே, டெல்டா H0, ஓகே, என்தால்பி. ஸோ இங்க பாரு 2+ல, ஓகே, 2+ல வரும்போது -221 வருது. ஓகே, 221 வருது. ஸோ இங்க என்ன இங்க நார்மலி ஸோ 1866 அண்ட் இங்க சடனா ஒரு இன்க்ரீஸ் வருது. ஓகே, ஒரு சடனா இன்க்ரீஸ் இல்லை டிக்ரீஸ். ஓகே, சடனா டிக்ரீஸ் வருது. அண்ட் ஹியர் ஆல்சோ, ஹியர் யூ கேன் சி. அதுக்கு ரீசன் என்ன? நிக்கல்ல என்ன இருக்குடா? ஹைட்ரேஷன் எனர்ஜி இருக்கு. ஓகே, நிக்கல்ல ஹைட்ரேஷன் எனர்ஜி இருக்கு. ஸோ அதனால தான். ஓகே, இங்க ஹைட்ரேஷன் எனர்ஜி, ஓகே, ஹைட்ரேஷன் எனர்ஜி இருக்கிறதுனால என்ன சடனா ஒரு சேஞ்ச் வருது. ஓகே, சடனா ஒரு சேஞ்ச் வருது பிகாஸ் என்ன நிக்கல்ல ஹைட்ரேஷன் எனர்ஜி இருக்கு. எஸ் ஸ்டேபிள் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன்ல டிக்ரீஸ் ஆகும். when you consider காப்பரோட எல்லா வேல்யூஸும் நெகட்டிவ் தான். பாருங்க, காப்பரோட வேல்யூ இஸ் பாசிட்டிவ். ஓகே, E0 வேல்யூ, காப்பரோட E0 வேல்யூ இஸ் பாசிட்டிவ். வை காப்பரோட E0 வேல்யூ பாசிட்டிவ் ஆகுறதுக்கு ரீசன் என்னடா? ஸோ அதுக்கு ரீசன் என்ன? ஃபர்ஸ்ட் ஹைட்ரேஷன் எனர்ஜி இருக்கு. தட் ஐ வில் டெல் யூ இன் டீட்டெயில். ஓகே, காப்பரோட ஐ வில் டெல் யூ இன் டீட்டெயில் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடில் இருக்கு. ஜிங்கோட வேல்யூ என்ன? நார்மலி இங்க 0.25 தான். அகெயின் இங்க என்ன 0.76 ஆயிடுச்சு. ஓகே, 76 ஆயிடுச்சு. எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண வேல்யூவை விட இட் இஸ் டிக்ரீஸ் ஆயிடுச்சு. ஓகே, அகெயின் டிக்ரீஸ் ஆயிடுச்சு. ஸோ அதுக்கு ரீசன் என்ன? Zn2+னா என்ன? Zn2+ல 3D10. ஓகே, 3D10 means it is more stable. Okay guys, 3D10. ஓகே, ஸோ d ஆர்பிட்டல்ல எலக்ட்ரான், ஓகே, d ஆர்பிட்டல்ல என்ன ஃபுல்ஃபில்லா இருந்தா, ஓகே, d ஆர்பிட்டல் ஃபுல்ஃபில்லா இருந்தா இட் இஸ் மோர் ஸ்டேபிள். ஸோ dல 10 எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு. ஸோ இட் இஸ் மோர் ஸ்டேபிள். ஸோ காப்பரோட ரீசன் ஐ வில் டெல் யூ. பாசிட்டிவ் வேல்யூவோட ரீசன் அது டிஃப்ரெண்ட் ரீசன்ஸ் இருக்கு. ஓகே, ஸோ காப்பர்னா ஆல்ரெடி என்ன காப்பரோட வேல்யூ இஸ் ஆக்சுவலி பாசிட்டிவ் 0.34. ஓகே, பாசிட்டிவ் 0.34. ஸோ இட் இஸ் மெயின்லி டியூ டு த ஹை அயனைசேஷன் என்தால்பி அண்ட் லோ ஹைட்ரேஷன் எனர்ஜி. ஓகே, ஸோ ஹைட்ரேஷன் எனர்ஜியும் என்ன அயனைசேஷன் என்தால்பியும் இருக்கிறதுனால தான் என்ன வருது? காப்பருக்கு பாசிட்டிவ் வேல்யூ வருது. காப்பருக்கு பாசிட்டிவ் வேல்யூ வர்றதுக்கு ரீசன். ஸோ இங்கே டெல்டா ஐ, ஓகே, இங்க என்ன ஃபர்ஸ்ட் காப்பர்ல இருந்து என்ன ஃபார்ம் ஆகும்? Cu கேஷஸ்லேக்கு போகும். ஓகே, தட் மீன்ஸ் சாலிட் ஸ்டேட்ல இருந்து காப்பர் என்ன காப்பர் கேஸா மாறிடும். ஓகே, சாலிட் ஸ்டேட்ல இருந்து காப்பர் கேஸா மாறிடும். ஓகே, ஸோ இந்த காப்பர் கேஸ் என்ன Cu2+ மாறிடும். ஓகே, காப்பர் கேஸ் என்னடா Cu2+ மாறிடும். ஆக்சுவலி ஒரு மிஸ்டேக் இருக்குங்க. திஸ் இஸ் +1. ஓகே, Cu+1. ஸோ Cu+ மாறிடும். ஸோ Cu+, ஓகே, Cu+ என்னடா Cu+, ஓகே, Cu+ கேஸ் என்ன Cu2+ கேஸா மாறிடும். ஓகே, Cu+ கேஸ் Cu2+ கேஸா மாறிடும். ஸோ இங்க என்ன இருக்கு? ionization enthalpy. Okay, ionization enthalpy 1 and ionization enthalpy is 2. So ionization enthalpy is 1 and ionization enthalpy 2 na adu rendume add pannanum total ionization enthalpy kadaikanumna. So here you will get high ionization enthalpy. Ionization enthalpy enna increase aidum. So இங்க Cu2+ கேஸ்ல இருந்து என்ன Cu2+ aqueous சொல்யூஷன்ல மாறுது. ஸோ அங்க என்ன இருக்கு? ஹைட்ரேஷன் எனர்ஜியும் இருக்கு. ஹைட்ரேஷன் எனர்ஜி வருது. ஸோ that's why copper does not liberate hydrogen while acid. Okay, while reacting with acid. Okay, with reacting with acid. So it does not, okay, it does not give hydrogen. Okay, hydrogen release பண்ணாது. Okay, normally copper என்ன acidல react பண்ணா we know that. Okay, we know that என்ன hydrogen replace பண்ண முடியும்ல. பட் இங்க என்ன copper is more stable, more stronger. Okay, so
It does not displace. Okay, so does not displace hydrogen. Hydrogen displace பண்ண முடியாது. Clear? I hope it's clear. ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கா? லாஸ்ட் பாயிண்ட் ஆடா. என்ன, காப்பருக்கு ஹைட்ரேஷன் எனர்ஜியும் இருக்கு. காப்பருக்கு ஹைட்ரேஷன் எனர்ஜி இருக்கு. ஆல்ரெடி நம்ம சொன்னது இல்லை, ஸ்டார்டிங்ல சொல்லியிருக்கு. காப்பருக்கு ஹைட்ரேஷன் எனர்ஜி இருக்கு. வை காப்பர்? பிகாஸ் காப்பர் டஸ் நாட் லிபரேட் ஹைட்ரஜன். ஸோ இங்க என்ன இருக்கு, இதோட வேல்யூ, ஓகே, இதோட வேல்யூ பாசிட்டிவ் தான். ஓகே, காப்பரோட வேல்யூ என்னடா, பாசிட்டிவ் தான். ஸோ ஹைட்ரஜனை கம்பேர் பண்ணும்போது காப்பரோட வேல்யூ பாசிட்டிவ் தான். ஸோ அதனால டிஸ்பிளேஸ் பண்ண முடியாது, பிகாஸ் திஸ் E0 வேல்யூ இஸ் பாசிட்டிவ். Then we can move to next one. Guys, are you ready? Guys, are you ready? Next topic. Okay, next is M3 plus 2 M. Okay, standard electrode potential. Okay, M3 plus 2 M2 plus மாறுது. அப்போ அங்க ஃபார்ம் ஆகுற E0 வேல்யூ. ஓகே, அங்க ஃபார்ம் ஆகுற E0 வேல்யூ. ஸோ அதில் இம்பார்ட்டன்ட் வேல்யூ இது மட்டும் படிச்சா போதும். நீங்க ஜஸ்ட் இந்த வேல்யூஸ் மட்டும் படிச்சா போதும்டா. இது மட்டும் தான் இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, இது மட்டும் தான் இம்பார்ட்டன்ட். இதுல இருந்து மட்டும்தான் கொஸ்டின் வரும். ஸோ low value for scandium. ஸ்காண்டியத்துக்கு என்னடா, low value தான் இருக்கு. So highest value for அதுக்கு reason I will tell you here. Okay, so low value for scandium. So scandiயத்துக்கு low value தான் இருக்கு. அதுக்கு reason என்ன, scandium 3 plus is actually stable. Okay, scandium 3 plus என்ன, it is actually stable. Okay, so நாம already சொல்லியிருக்கு scandium and zinc 1 oxidation state தான் இருக்கு. scandium 3 plusல இருக்கும் and zinc 2 plusல இருக்கும். Okay, and highest value for zinc. Okay, expect பண்ண வேல்யூவை விட highest value தான் zinc இருக்கு. Why? What is the reason? So that is the reason is, here the reason is zinc ஓட value, zinc 2 plus na என்னடா, zinc 2 plus is actually more stable. அதோட D ல, okay, D ல 10 electrons தான் இருக்கு, completely filled தான். So highest value for zinc. Comparatively highest value for manganese. manganeseக்கு என்ன, comparatively high value தான் இருக்கு. அதுக்கு reason என்ன, manganese ஓட D orbital half filled இருக்கும். half filled means it's more stable. Okay, half filled இருக்கும், it's more stable. Then comparatively low for iron. Okay, iron ஓட expected value விட என்ன, அயனுக்கு கம்மி வேல்யூ தான் இருக்கு. அதுக்கு ரீசன் என்ன, Fe3 plus. Okay, Fe3 plus னா என்னடா, D ல 5 electrons வருது. Okay, Fe3 plus ல D ல 5 electrons வருது. D ல 5 electrons means it is more stable. Okay, D ல 5 electrons means it is more stable. Okay, clear ah? Scandium 3 plus is more stable. Okay, scandium 3 plus is more stable. Clear ah? Finally reached 101 like. Okay da. Clear ah? Clear ah? கிளியரா? ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கா? இது வரைக்கும் கிளியரா? ஓகே, கிளியர். யாருக்காச்சும் டவுட் இருக்காடா? யாருக்காச்சும் டவுட் இருக்கா? No doubts. Let's make 150 plus. Then we are moving to trends in stability of higher oxidation state. So proper பாருங்கடா. So நமக்கு தெரியும். Okay, manganese. Okay, manganese ஓட higher oxidation state தான். Okay, manganese ஓட higher oxidation state தான் Mn
+7. Okay, +7 தான் manganese-ஓட higher oxidation state. Sorry, Ritish Raj, why you're late? Thank you so much for your love. I want red heart now. I want red heart now. I want red heart now. So manganese, okay, MnF7, okay, MnS7, Mn2O7. இதுல யாரு stable? இதுல யாரு stable da? Which one is more stable? And tell me the reason. Which one is more stable and tell me the reason. Yay. Red hearts. Red heart plus positive. Thank you. Thank you. Thank you so much. Mn2O7 is more stable. Can you tell me what is the reason why Mn2O7 is more stable? Yes, thank you so much with lots of love. Why? What is the reason Mn2O7? Why Mn2O7 is more stable? So here I will tell you. Okay, D block elements show higher oxidation state only with fluorine and oxygen. Okay, normally D block elements eppadi show pannum? It will show like different oxidation state. adula higher oxidation state irukku. Higher oxidation state la eppadi irukuda? Fluorine and oxygen. Okay, fluorine and oxygen da higher oxidation state la compounds form agum. Oh my god. Okay, so enna இந்த ஹார்ட் எனக்கு வரல. Thank you so much guys. Thank you so much for your hearts, love. Thank you. Yes. Yes, Durga. Yes. Thank you so much. Yes, lots of love. Yes, lots of love. So yes. So in a normally fluorine and oxygen da normally compound higher oxidation state la compound form agum. So MnF7 form agum, Mn2O7 form agum. Idhula which compound is more stable? Which compound is more stable? Tell me, which compound is more stable? மல்டிபிள் பாண்ட் நோ. ஸோ இங்கே எழுதி வச்சிருக்கு அது அப்படியே சொன்னா நாட் பாசிபிள். எதனால மல்டிபிள் பாண்ட்? yeah I am taking screenshot and I will put it in story. Okay, yes போதும். Yes oxygen high electronegative. Oxygen is high electronegative. No, fluorine is highly electronegative. Okay, fluorine. So 118 element பார்க்கும்போதும் fluorine is most electronegative element. Okay, periodic table most electronegative element எதுன்னு கேட்டா that is ID ஆயாடா. என்ன ID? So what ID you want? So yes, so idhula neenga I will tell you the reason. So inga parunga fluorine 7 irukku. Fluorine 7 irukku means steric hindrance enna inga jaasthiya irukku. Okay, steric hindrance ennada inga jaasthiya irukku. Okay, bulky group form agudilla manganese and 7 fluorine group. So 7 fluorine group manganese varadradunala so yes Hemapriya என்ன follow பண்றேன். So yes in MnF7. okay, so இது bulky group தான். okay, இது என்னடா bulky group தான். bulky group ஆனதுனால என்ன stability கம்மியா இருக்கு. okay, stability கம்மியா இருக்கு. stability என்னடா stability
Stability is less. So it does not exist. Okay, it does not exist. I am writing does not exist. But when you consider Mn2O7, okay, Mn2O7 oda speciality enna? Mn2O7 oda speciality. Mn2O7 oda speciality enna? It's very simple. So inga Mn2O7 na 1, okay, inga 2 manganese, 1 manganese ku almost 3.5 oxygen தான் கிடைக்குது. 1 manganese க்கு 3.5 oxygen தான் கிடைக்குது. ஓகே, 3.5. அப்போ கம்மி ஆயிடுச்சுல, bulkiness கம்மி ஆயிடுச்சு. ஓகே, bulkiness கம்மி ஆயிடுச்சு. So this is more stable. This is more stable. So due to multiple bond formation of oxygen, okay, oxygen product will more preferable. Okay, oxygen compounds will more preferable. Okay, type my name, you will get. So find my account. Okay, find my account. So inga most of the students ku enoda account theriyunda, insta account. Yes, steric hindrance already idellame explain பண்ணிட்டாங்க. So இதுக்கு அப்புறம் யாரு வருது? Next oxides. Okay, oxides. Okay, ஜெனிக்கு தெரியும், ஹேமபிரியாக்கு தெரியும், ஹெப்சிபாக்கு தெரியும். Okay, so next is we are discussing about oxide. Oxide na enna? Metal oxide. Metal oxide na enna character? Basic character da. Okay, basic character da. So different type of oxides இருக்கு. இங்க star போட்ட oxide இருக்குல்ல, இங்க star போட்ட oxide, they are mixed oxide. என்னடா mixed oxide na? Mixed oxide na என்ன? So for example உங்களுக்கு இங்க பார்த்தா தெரியும் Fe3O4. okay, Fe3O4 ல Fe2O3 இருக்கு, FeO இருக்கு. two different type of yes, yoga found ma'am. Oh அப்படியா? So இங்க என்ன இருக்கு? two different type of oxides இருக்கு. So that is இங்க star போட்டது எல்லாமே mixed oxides தான். Okay, mixed oxides தான். Star போட்டது எல்லாமே mixed oxides தான். Okay, then we are moving to chemical reactivity and E0 value. Okay, chemical reactivity. So chemical reactivity le important ஆன point. Okay, இது புரியல. என்னடா புரியல? இது அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் இல்லடா. மிக்ஸ்ட் ஆக்சைடு. ஓகே, ஆக்சைடுனா நார்மலி என்ன? ஆக்சைட்ஸ்னா பேசிக் மெட்டல் ஆக்சைட்ஸ் தானே. ஸோ இதோட கேரக்டர் என்னடா? பேசிக் கேரக்டர். ஓகே, இதோட கேரக்டர் எப்படி இருக்கும்? பேசிக் கேரக்டராக இருக்கும். ஓகே, பேசிக் கேரக்டர் தான். ஸோ பாருங்க, இங்க ஸ்டார் போட்டு இருக்கு. ஓகே, இங்க ஸ்டார் போட்டு இருக்கு. Mn3O4 and Fe3O4 and CO3O4. So these are mixed oxide. Okay, so oxide, no, metallic oxides are basic. Okay, metallic oxides are basic in nature. Okay, metallic oxides are basic in nature. So inga parunga, they are mixed oxides. Okay, in the star போடுறது எல்லாமே mixed oxides தான். So என்னடா mixed oxides na? Simple, I will tell you. நான் தமிழ் பேசுறது புரியலையா? So mixed oxide na and the same oxide la different type of oxides இருக்கு. Okay, for example when you consider Fe3O4, Fe3O4 la என்ன இருக்கு? Fe2O3 இருக்கு, FeO இருக்கு. Okay, Fe2O3 இருக்கு, FeO இருக்கு. different oxides இருக்கு. Okay, different oxides இருக்கு. Okay, mixed oxide. Okay, clear? அவ்வளோதான். Then we are moving to chemical reactivity and E0 value. So chemical reactivity and E0 value ல ரொம்ப சிம்பிள் தான். ஓகே, ரொம்ப சிம்பிள் தான். நீங்க என்ன எப்படி பார்க்கணும்? You should by heart this Mn3 plus and Cu2 plus. CuO plus na என்ன? So it is actually oxidizing agent. Ti2 plus and vanadium 2 plus and chromium 2 plus என்ன? They are reducing agent. Okay, so யாரு oxidizing agent, யாரு reducing agent னு நீங்க by heart பண்ணியே ஆகணும். Okay,
6 hours lectures. Okay, 6 hour lecture. Okay, 6 hour. Then we are moving to magnetic property. What is magnetic property? Either diamagnetic இருக்கலாம் இல்லனா paramagnetic இருக்கலாம். Okay, diamagnetic னா என்னடா? Diamagnetic னா என்ன? Completely filled இருக்கும். Okay, எல்லாமே electrons எல்லாமே paired இருக்கும். Okay, that is diamagnetic. Paramagnetic na enna? You can see unpaired electron. You can see unpaired electrons. Okay, unpaired electrons irundha, that is actually paramagnetic. Okay, completely paired electrons na, that is actually diamagnetic. Okay, so next is spin only magnetic moment. Okay, spin only magnetic moment. What is spin only magnetic moment? So adukku or equation irukku. Spin only magnetic moment calculate pandradhukku mu is equal to root of n into n plus 2. Okay, root of n into n plus 2. What is n? N means number of unpaired electron. Okay, n is equal to number of unpaired electron. Okay, what is n? N is equal to number of unpaired electron. Spin only mad illa, magnetic moment. Navya, spin only magnetic moment. That is mu nu sollu. Okay, spin only magnetic moment, mu. By mistake. I can understand that. I know. So next is formation of complex compound. Okay, so normally D block elements will form complex compound. Okay, so உங்களுக்கு தெரியும்ல coordination compounds ல எல்லாம் D block elements தான் இருக்கு. Okay, D block elements தான் இருக்கு. So why coordination complex D block elements are forming coordination complex? Why D block elements are forming coordination complex? The reason is small size, high ionization ionic charge and vacant d orbital. Ivanga and actually எப்படி இருக்கு? So they have free or partially filled d orbital and small size and high ionic charge. Okay, ionic charge is high and size is small. Okay, size is small. Okay, I hope it's clear. ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கா? ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கா? No doubt, clear all. Okay, all clear ma'am. Okay da. Then we are moving to catalytic properties. So normally நான் ஆல்ரெடி ஸ்டார்டிங்கில் சொல்லியிருந்தது. ஓகே, ஸோ பீரியோடிக் டேபிள் சாப்டர் ஸ்டார்ட் பண்ணும் போது சொல்லியிருந்தது டி பிளாக் எலமெண்ட்ஸில் இருந்து தான் மோஸ்ட் ஆஃப் த கேட்டலிஸ்ட்டும் வருது. ஓகே, கேட்டலிஸ்ட் எங்கேருந்து வருது? ஸோ கேட்டலிஸ்ட்டும் என்ன ஃபார்ம் ஆகுறது? டி பிளாக் எலமெண்ட்ஸ். ஓகே, டி பிளாக் எலமெண்ட்ஸ் ஆர் forming catalyst. Okay, D block elements are showing catalytic property. So why? அதுக்கு ரீசன் என்ன? அதுக்கு ரீசன் it has effective increase the concentration of reactant. So normally it has it can increase the concentration of reactant ஓட concentration increase பண்ண முடியும் at the catalytic surface and also weaken the bond in the reacting molecule. So இதோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னா கான்சன்ட்ரேஷன் இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும். ஓகே, இங்கே என்ன ரியாக்டண்டோட கான்சன்ட்ரேஷன் இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும். அண்ட் ரியாக்டன்ட் மாலிக்யூல்ஸ் இருக்கும்ல, அந்த மாலிக்யூல்ஸை பாண்டு வீக்கன் பண்ண யாருக்கு முடியும்? டி பிளாக் எலமெண்ட்ஸுக்கு முடியும். ஓகே, so as the result activation energy is lowering. அப்போ என்ன ஆகும்? activation energy கம்மி ஆகும். so reaction speedல நடக்கும். ஓகே, reaction speedல நடக்கும். first row transition metal utilize 3d and 4s electron for bonding. so normally first row transition metal na என்னடா? 3d series. okay, 3d seriesல இருக்கிற elements என்ன? 3d electrons இருக்கு, அதுல 4d electrons இருக்கு. okay, 4d electrons and 3d electrons யூஸ் பண்ணும். okay, is it clear? Then
Next is ability to act as catalyst. Okay, it will act as catalyst also because transition metal ion can change their oxidation state. அதுக்கு என்ன சடனா அதோட ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் சேஞ்ச் பண்ண முடியும். அதுவும் ஒரு ரீசன் தான். ஸோ நீங்கள் இந்த 2 பாயிண்ட்டும் என்ன யோசிச்சு வச்சா போதும். ஃபர்ஸ்ட் என்ன ஒரு ரீசன் தான், இதோட ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜி கம்மி பண்ண யாருக்கு முடியும் டி பிளாக் எலிமெண்ட்ஸ்க்கு. ஓகே, ரியாக்டன்ஸோட கான்சன்ட்ரேஷன் இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும், ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜி இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும். ஓகே, சாரி, ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜி டிக்ரீஸ் பண்ண முடியும். அண்ட் இங்கே என்ன இருக்குது, இங்கே டிஃப்ரெண்ட் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட், அதுக்கு ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் சேஞ்ச் பண்ண முடியும், டிஃப்ரெண்ட் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்ஸ் இருக்குது. ஐ ஹோப் இட்ஸ் கிளியராடா. நெக்ஸ்ட் இஸ் formation of interstitial compound. What is interstitial compound? So இதுதான் நம்மளோட நார்மல் ஒரு காம்பவுண்ட். ஓகே, ஸோ அதோட இன்பிட்வீன் சைடில் என்ன வேக்கண்ட் ஸ்பேஸ் இருக்குது. ஓகே, வேக்கண்ட் ஸ்பேஸ் இருக்கும். ஸோ இந்த வேக்கண்ட் ஸ்பேஸில் யார் கொஞ்சம் ஆட்டம்ஸ் எல்லாம் ட்ராப் ஆகும். ஓகே, ஸோ கொஞ்சம் ஆட்டம்ஸ் எல்லாமே ட்ராப் ஆகும். that is actually no tiffin சாப்பிடணும். ஓகே, tiffin break please at 10 இல்ல. okay, I will give it tiffin break. okay, so formation of interstitial compound. okay, so interstitial compounds are those which are formed when small atoms like hydrogen, boron, carbon, nitrogen மாதிரி இருக்கிற small compound இதோட என்ன interstitial ஏரியால போய் occupy பண்ணும். okay, interstitial ஏரியால போய் occupy பண்ணும். okay, so trap ஆகும். okay, அங்க போய் trap ஆகும். that is actually interstitial compound. so interstitial compound, okay, so it is non-stoichiometric and neither typically ionic or nor covalent. so இது actually ionic covalent bond ஒன்றும் இல்லை. okay, just trap ஆகுது. okay, அங்க atoms அங்க அந்த void spaceல போய் vacant spaceல போய் என்ன trap ஆகுது, அவ்வளோதான். அங்கே nothing, no bond formation. okay, there is no bond formation and it is actually non-stoichiometric also. so reaction எழுதும்போது அதில் என்ன இதோட மாலிக்யூல் எழுதும்போது அதோட ஸ்டோஷியோமெட்ரியில் இது கன்சிடர் பண்ணாது, இந்த ட்ராப்ட் ஆட்டம்ஸ் கன்சிடர் பண்ணாது. அண்ட் நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள்ஸ், இதோட எக்ஸாம்பிள்ஸ் TiCmN4n. okay, so Fe3H, VH 0.56 and TH 1.7. so இது எல்லாமே interstitial compounds ஓட examples தான். ஓகே, கிளியரா? interstitial compounds ஓட examples தான். கிளியராடா? so next என்ன? alloy formation. what is alloy? tell me, what is alloy da? what is alloy? what is alloy? yes, what is alloy? alloy na என்னடா? come on quick சொல்லுங்க, என்னடா alloy na? mixture. yes, mixture. it is a homogeneous mixture. very good, it is a homogeneous mixture. homogeneous mixture. metals prepared by mixing compounds. okay, metals prepared by metals are actually alloys prepared by mixing of metals now. okay, alloys prepared by mixing of compounds also, it is okay. metals illa. okay, metals prepared illada. so alloy means blend of mixture of metals. okay, mixture of metal தான், different metals mix பண்ணிட்டு தான் alloy form ஆகுது. ஓகேடா, metals ஓட mixture. okay, metals ஓட mixture தான் alloy. so it is a homogeneous mixture. okay, homogeneous mixture தான். and இங்க if we are taking two metals, okay, so அந்த metals ஓட atomic radii ஓட என்ன difference maximum 15% இருக்கணும். okay, okay, if you are taking two metals, அந்த metals ஓட என்ன size எப்படி இருக்கணும், atomic radiusல 15% difference தான் maximum வர முடியும். okay, so such alloys are formed by atom with metallic radii. they within about 15% of each other. ரெண்டும்
ரெண்டோடையும் டிஃப்ரென்ஸ் என்ன ஃபிக்ஸ் 15%. ஓகே 15% தான் மேக்ஸிமம் வர முடியும். ஓகே 15%ல மேலே இருந்தால் அதை வச்சு அந்த காம்பவுண்ட் அந்த மெட்டல் வச்சு அலாய்ஸ் ஃபார்ம் பண்ண முடியாது. இஸ் இட் கிளியர்? Then we are moving to oxide and oxoanions. Okay, oxoanions and oxides of metal. So basic oxide தான் metal, basic oxide தான் என்ன CrO, MnO, TiO. Okay, so இதில் இருந்து என்ன ஃபார்ம் ஆகும்? இது எல்லாமே basic oxide. Okay, இது எல்லாமே என்னடா basic oxide. Cr2O இங்கே என்ன இருக்கு? இது actually chromium 3+ ஃபார்மில் இருக்கு. MnO2 vanadium V2O5 இது actually amphoteric. Okay, இது actually amphoteric. CrO3 Mn2O2 O3 and they are acidic in nature. Okay, so oxides la ரொம்ப important தான் acidic, basic and amphoteric. நீங்க இது by heart பண்ணியே ஆகணும். Yes, brass, bronze, German silver. Yes, correct. அது எல்லாமே alloys தான். Okay, then we are moving to potassium dichromate. Okay, potassium dichromate. So at 9:30 I will give you break. Okay, breakfast சாப்பிட்டதுக்காக I will give you break at 9:30. அது போதும் இல்லை, 9:30க்கு முடிஞ்ச ஒரு 20 minutesல breakfast சாப்பிடலாம். ஸோ அதுக்கப்புறம் எஸ் கிளியர் தானே? 9:30 ஓகே இல்லை? 9:30. ஸோ இந்த சாப்டர் ஃபினிஷ் பண்ணிவிட்டு ஐ வில் கிவ் யூ. ஓகே, break. Okay, yes ma'am. Okay, so here potassium dichromate, it is very important compound. Potassium dichromate K2Cr2O7. Okay, potassium dichromate is K2Cr2O7. so இதோட preparation is very important. Chromate. Okay, chromate na enna? So it is the ore of chromium. Okay, chromiumத்தோட ore தான் chromate. so இந்த chromate எடுத்துட்டு sodium carbonate வச்சுட்டு ட்ரீட் பண்ண போறேன். ஓகே, sodium yes P block complete பண்ண கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும். எஸ், அப்போ இந்த சாப்டர் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் I will give you break. so you can take break. so அதுக்கப்புறம் P block we can start. okay, so chromate. okay, chromate என்ன? sodium carbonate கூட ரியாக்ட் பண்ண போறேன். so அப்போ என்ன கிடைக்குது? Na2CrO7. okay, O7ல O4. so you will get yellow color product. okay, அந்த color is actually very important. okay, yellow color product தான். and அதில் இருந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு ஃபார்ம் ஆகும், அது அங்கேருந்து போகும், Fe2O3 ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் இந்த எல்லோ கலர் ப்ராடக்ட் ஓகே Na2CrO4 ஓகே. ஸோ அதை எடுத்துட்டு என்ன ஹைட்ரோலைஸ் பண்ண போகிறேன். ஓகே, ஹைட்ரோலைஸ் பண்ணும்போது என்ன நடக்கும்? சிம்பிள் O4 என்ன O7 மாறும், குரோமியம் Cr2 மாறும். ஓகே, Na2Cr2O7. ஓகே, Na2Cr2O7, K2Cr2O7. this is potassium dichromate, this is sodium dichromate. sodium dichromate ஓட கலர் என்னடா? sodium dichromate ஓட கலர் is actually orange color. ஓகே, sodium dichromate ஓட கலர் என்னடா? orange color தான். ஸோ இந்த சோடியம் டைக்ரோமேட் எடுத்துட்டு KCl கூட ரியாக்ட் பண்ண போகிறேன். ஓகே, KCl வச்சு ரியாக்ட் பண்ண போகிறேன். ஸோ தென் வாட் யூ வில் கெட்? K2Cr2O7. ஓகே, K2Cr2O7 தான் நம்மளோட பொட்டாசியம் டைக்ரோமேட். ஓகே, K2Cr2O7 தான் பொட்டாசியம் டைக்ரோமேட். கிளியரா? CrO4 2-. ஓகே, CrO4 2- என்ன? ஸோ pH, okay, pH less than 7 pHல acidic solutionல ட்ரீட் பண்ணும்போது you will get Cr2O7 2-. இந்த Cr2O7 2- basic reaction, basic கண்டிஷன்ல வச்சு ட்ரீட் பண்ணும்போது, that means pH less than 7ல வச்சு ட்ரீட் பண்ணும்போது what you will get? you will get CrO4 2-. okay, so here K2Cr2O7 என்ன? K2Cr2O4
plus Cr2O3 plus O2 மாறும். ஓகே, again treat பண்ணா. ஓகே, again treat பண்ணா. I hope இது clear தானே? இது clear தானே? So guys, important ஆன concept தான் CrO4. ஓகே, CrO4 2 minus and Cr2O. Okay, CrO4 2 minus and Cr2O7 minus O. So, இதோட structure, இதோட bond, charge எல்லாமே important. Okay. Okay. So, first, okay, CrO4 2 minus oda color is actually yellow color. Okay. Yellow color தான். So, yellow color and அதோட structure என்னடா? Tetrahedral structure பாருங்க. It is tetrahedral structure and CRO bond. Okay, CRO bond length என்னடா? Same தான். Why? Because இங்கே என்ன இருக்கு? Resonance இருக்கு. Okay, resonance இருக்கு. So, resonance single, negative single double, negative single double and or you can say negative single double. So, இங்கே என்ன இருக்கு? Resonance இருக்கு. So, resonance இருக்கிறதுனால எல்லா same bond length, எல்லா bond lengthுமே CRO bond lengthுமே same தான். Okay. Next, charge எப்படி இருக்கு? Charge இங்க ஒரு minus charge வருது, இங்க ஒரு minus charge வருது. So, total 2 minus charge இருக்கு. எவ்வளோ oxygen இருக்கு? 1, 2, 3, 4 oxygen இருக்கு. So, minus 2 by 4. Okay, simplify பண்ணும்போது minus 1 by 2. Okay, minus 1 by 2 ஆகும். So, next என்ன இருக்கு? Next, Cr2O7. O7 2 minus. Okay, 2 minus தான் வரும். Okay. So, இதில் என்ன? Same tetrahedral bond தான். So, இதிலே எப்படி இருக்கு? என்ன இருக்குடா? So, இதில் இங்க வரும்போது we can consider என்ன? Single double. Okay, இங்க இருக்கு என்ன? Single, negative single double. Conjugation இருக்கு negative single double. So, what will happen? Resonance இருக்கும். So, but இங்க இந்த bondல resonance வராது. Okay, இந்த bondல resonance இருக்காது. And next என்ன? Next charge. Charge வரும்போதும் actually normally charge அங்கதான் minus minus 2 minus னு தான் சொல்லும். Okay. Yes, chromate ion and dichromate ion. Okay, chromate ion dichromate ion ரொம்ப 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 important தான். So, next K2Cr2O7. So, K2Cr2O7 H plus வச்சு reaction நடக்கும்போது okay. So, ion Fe2 plusல இருந்து அது என்ன? Fe3 plus convert பண்ண முடியும். என்ன? Because it is an oxidizing agent and it's a very strong oxidizing agent. K2Cr2O7. Okay, K2Cr2O7 is a strong oxidizing agent. So, Fe2 plusல இருந்து Fe3 plus convert பண்ண முடியும். SN2 plusல இருந்து SN4 plus convert பண்ண முடியும். SN2 minusல இருந்து SN0, sorry, SN இல்ல, S sulfur 2 minusல இருந்து sulfur 0 convert பண்ண முடியும். And SO3 2 minusல இருந்து SO4 2 minus convert பண்ண முடியும். NO2 minusல இருந்து NO3 minus convert பண்ண முடியும். And I minusல இருந்து I2 0 convert பண்ண முடியும். Clear-ஆ? 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 இதுதான் என்னடா? K2Cr2O7 ஓட oxidation power. Okay. So, அது oxidizing reagent யூஸ் பண்ணா எப்படி reaction நடக்குது அதுதான் இங்க இருக்கு. Okay. So, last இங்க என்ன நடக்கும்? CrO3 மாறும். Okay. CrO3 மாறும். Okay. So, இது by heart-ஆ படிச்சிருக்கணும். Okay. இது by heart-ஆ படிச்சிருக்கணும். Next we are moving to, okay, next we are moving to next compound. Okay, next we are moving to next compound. Next compound என்னடா? Potassium permanganate, KMnO4. Okay, so KMnO4 ஓட preparation. Okay, just pyrolusite. Okay, pyrolusite தான் என்ன? manganese ஓட ஒரு ore தான் pyrolusite. So, pyrolusite-உம் KO வச்சும் என்ன? KClO3யும். Okay, KClO3யும் இல்லனா என்ன? NO2 இல்லனா O2 வச்சு O3 வச்சு ட்ரீட் பண்ணும்போது what you will get? K2MnO4. Okay, K2MnO4 ஓட கலர் என்னடா? color is actually green color. நமக்கு என்ன வேணும்? KMnO4 தான் வேணும். So, இந்த K2MnO4 hydrolyze பண்ணும்போது what you will get? We will get purple color. Okay, purple color
potassium permanganate. Okay, this is actually KMnO4 na என்னடா potassium permanganate. Okay, so potassium permanganate கிடைக்கும். so next step என்னடா next அதோட மேங்கனைட்டும் இருக்கு பர்மாங்கனைட்டும் இருக்கு. ஸோ மேங்கனைட்னா என்னடா மேங்கனைட்னா சிம்பிள்டா மேங்கனைட்னா MnO4 2-, பர்மாங்கனைட்னா என்னடா MnO minus. okay, MnO4 minus, that is permanganate. color என்ன manganite-ஓட color is actually color என்ன manganite-ஓட color is actually green color. okay, permanganate-ஓட color is actually rose color னு சொல்லும். okay, rose color, purple color. okay, purple color. okay, so இங்க color இருக்கிறதுக்கு okay, color form ஆகிறதுக்கு reason என்னடா oh yes guys, happy Easter everyone. Jenny, everyone happy Easter. yes இன்னைக்கு ஈஸ்டர் தானே. happy Easter everyone, happy Easter. okay, so இங்க என்ன கலர் இருக்கு, இங்க என்ன +6 தான் இதோட ஆக்சிடேஷன் நம்பர், மேங்கனீஸோட ஆக்சிடேஷன் நம்பர். ஓகே, so Dல 1 எலக்ட்ரான் வருது. ஓகே, மேங்கனீஸ்ல. and இங்க கலருக்கு ரீசன் என்ன டியூ டு டிடி டிரான்சிஷன். ஓகே, இங்க கலருக்கு ரீசன் என்னடா டியூ டு டிடி டிரான்சிஷன். ஓகே, டியூ டு டிடி டிரான்சிஷன். இங்க பர்மாங்கனேட்டுக்கு கலருக்கு ரீசன் என்ன ஆக்சுவலி இதோட ஆக்சிடேஷன் நம்பர், மேங்கனீஸோட ஆக்சிடேஷன் நம்பர் இங்க +7 தான். and இங்க D0 தான் இருக்கு. ஓகே, ஸோ டிடி டிரான்சிஷன் இருக்காதுல்ல. தேங்க்யூ ஸோ மச் ஜெனி ஃபார் யுவர் விஷஸ். ஸோ இங்கே டிடி டிரான்சிஷன் இருக்காது பிகாஸ் டியில் 0 எலக்ட்ரான் தான் இருக்குது. அப்போ டிடி டிரான்சிஷன் எப்படி நடக்கும்? ஸோ இங்கே கலர் இருக்கிறதுக்கு ரீசன் சார்ஜ் ட்ரான்ஸ்ஃபர். ஓகே, சார்ஜ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் D3S2. ஓகே, D3S to sp3. ஓகே, D3S to sp3. அதுதான் சார்ஜ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் தான் ரீசன். ஓகே, சார்ஜ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் இஸ் த ரீசன். ஸோ நார்மலி இங்க உங்களுக்கு பார்த்தா தெரியும் இதோட ஹைபிரிடைசேஷன் என்ன. ஹைபிரிடைசேஷன் ஹைபிரிடைசேஷன் என்ன நார்மலி நமக்கு தெரியும். எஸ் இட் இஸ் 4. எஸ், டெட்ராஹெட்ரல். ஸோ டெட்ராஹெட்ரல் ஆகும்போது இதோட என்ன வரும்? ஜஸ்ட் செகண்டா. ஓகே, ஸோ இதுக்கு என்ன வரும்? நார்மலி D3S தான் சொல்லுவோம்ல, D3S தான் சொல்லுவோம். திஸ் இஸ் நாட் D3S, ஆக்சுவலி இட் இஸ் sp3. ஓகே, இட் இஸ் ஆக்சுவலி sp3 தான். ஓகே, sp3. No. Hybridization is D3S, not sp3. sp3 இல்ல. So D3S தான். Normally tetrahedral வரும்போது sp3 தான் எல்லாரும் நினைக்கும். But here it is D3S தான். Okay, D3S is the hybridization. So இதோட reaction தான் இது. KMnO4 கூட iron and SN2 plus SNS minus and S3O minus எல்லாம் react பண்ணும்போது அது எப்படி reaction நடக்குதுன்னு தான். Okay, so yes, then we are moving to inner transition elements. Okay, inner transition elements என்னடா simple F block elements தான் inner transition elements. Okay, F block elements தான் inner transition elements. The F block element consists of 2 series. lanthanoid series இருக்கு, actinoid series இருக்கு. Okay, F block elementsல. So lanthanoid series என்ன 14 elements அதுலயும் இருக்கு, actinoid seriesலயும் 14 elements இருக்கு. So 14 elements என்ன? So 14 elements after lanthanumத்துக்கு அப்புறம் இருக்கிற elements. Okay, and actinium actinoidக்கு அப்புறம் வர்ற elements. Okay, actinoidக்கு அப்புறம் வர்ற elements. Okay, அதுக்கு அப்புறம் next வர்ற elements தான் actinoids. and lanthanத்துக்கு அப்புறம் அதுக்கு அப்புறம் வர்ற elements தான் lanthanoids. next, since lanthanum closely resembles lanthanoids. Okay, almost எதனால அது actually lanthanoids னு கொடுக்குது நேம், actinoids னு எதுக்கு நேம் கொடுத்திருக்கு? ஸோ அதுக்கு ரீசன் என்னன்னா
இங்க இருக்கிற லாந்தனாய்டு எலிமெண்ட்ஸுக்கு அதோட சிமிலர் ப்ராப்பர்ட்டி தான் லந்தானம். ஓகே, லந்தானத்தோட சிமிலர் ப்ராப்பர்ட்டி தான் லாந்தனாய்டு எலிமெண்ட்ஸுக்கு இருக்கு. ஆக்டீனியத்தோட சிமிலர் ப்ராப்பர்ட்டி தான் ஆக்டீனியம் எலிமெண்ட்ஸுக்கு இருக்கு. ஓகே, எஸ் ஐ வில் ட்ரிங்க் வாட்டர் தான். So yes, so அதுதான் main reason. And similarly a discussion of actinoids including actinium, okay, beside 14 elements constituting series. Okay, so normally என்ன 14 elements இருக்கிற ஒரு series தான் 4f series-உம் and அது மாதிரி 5f series-உம் இருக்கு. Okay, 4f series-உம் இருக்கு, 5f series-உம் இருக்கு. Okay, so the lanthanoid resembles one other more closely than member of ordinary transition elements in any series. So normally lanthanoids oda speciality enna, it will resembles with one other element more closely to member of ordinary normal transition metal compare பண்ணும்போது lanthanoids என்ன same almost similar property தான் show பண்றாங்க. Okay, similar property தான் show பண்றாங்க. Next electronic configuration. So electronic configuration le important ஆன electronic configuration தான் europium, gadolinium and terbium. Okay, terbium, gadolinium and europium. So அதோட electronic configuration நீங்க படிச்சே ஆகணும். So என்ன யூரோப்பியத்தோடது 4f7 6s2 and gadolinium 4f7 5f1 6s2 and terbium it is 4f9 6s2. Okay, this is very important. Okay, lanthanoid series la. Next, so lanthanoid series da idu. So this is actinoid series and this is lanthanoid series. Okay, so idu actinoid series. So idula thorium. Okay, thorium is very important. Okay, thorium ரொம்ப important ஆன ஒரு element da thorium. Okay, thorium is very important element. So thorium ஒரு important ஆன element. Okay, and curium. Okay, it's curium அது curium and protactinium. Okay, protactinium and uranium, neptunium. So in the green la என்ன மார்க் பண்ண எல்லா எலிமெண்ட்ஸும் ஓகே லோரென்ஷியம். ஸோ இந்த க்ரீனில் மார்க் பண்ண எல்லா எலிமெண்ட்ஸும் அண்ட் இது மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட், தோரியம் இஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட். எல்லா எலிமெண்ட்ஸோடையும் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் இஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். யூ ஷுட் பை ஹார்ட் த எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன். ஓகே, யூ ஷுட் பை ஹார்ட் த எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன். ஓகே, தென் we are moving to atomic and ionic size. So நமக்கு தெரியும் atomic and ionic size என்ன decrease ஆகும், left to right increase ஆகும்போது atomic and ionic size என்னடா decrease ஆகும். Why? Because poor shielding effect. So நமக்கு தெரியும் when you consider S, P, D, F, F-னு F-க்கு என்ன shielding effect ரொம்ப கம்மி தான். ஓகே, 4F-க்கு என்ன poor shielding effect தான். அதனால lanthanoid contraction you can see. Okay, you can see lanthanoid contraction because of poor shielding effect of f orbital. Okay, poor shielding. Oxidation state. Okay, oxidation state, general oxidation state. Okay, so oxidation state. Okay, general oxidation state normally +3 தான். Okay, normally +3 தான், but ஆனாலும் some element will shows +2 and +4 oxidation state. So in the element all will show +2 and this element will show +4 oxidation state. But என்ன +3 is more stable. Okay, +3 is more stable. So அப்போ என்ன சொல்லலாம்? So இங்கே இந்த +4ல இருந்து +3 போகணும்னா 1 எலக்ட்ரானை அக்செப்ட் பண்ணணும். ஓகே, 1 எலக்ட்ரானை அக்செப்ட் பண்ணணும், ஆக்சிடேஷன் நம்பர் டிக்ரீஸ் ஆகுது. ஸோ அங்கே என்ன நடக்குது? அங்கே செல்ஃப் ரிடக்ஷன் நடக்குது. ஓகே, ரிடக்ஷன் நடக்குது. ஸோ ரிடக்ஷன் நடக்குதுன்னா இட்ஸ் a good oxidizing agent. ஸோ இவங்க எல்லாருமே குட் ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட், இவங்க எல்லாருமே குட் ரெடியூசிங் ஏஜென்ட். ஓகே, இவங்க எல்லாருமே இந்த எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாருமே குட் ரெடியூசிங் ஏஜென்ட். ஆல் தீஸ் எலிமெண்ட்ஸ் ஆர் குட் ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட். ஓகே, கிளியர் தானே அந்த கான்செப்ட்? Clear? What is IRU? What is IRU da?
What is Ayruda? What is Ayru? எனக்கு Ayru தெரியாது. Telugu people missing. Telugu people missing ada. Missing it's no worries. So Navya, you are also Telugu. Navya, are you Telugu? Okay. So European and gadolinium என்ன oxidation number நான் already சொல்லியிருக்கேன். அதோட electronic configuration is very important. And இங்க என்ன ionization enthalpy. Okay, third ionization enthalpy low தான். Okay, so third ionization enthalpy is less. So next is chemical reactivity. Okay, so chemical reactivity. Chemical reactivity என்னடா? Telugu, Kannada, Tamil, Hindi. You know Telugu, Kannada, Tamil, Hindi. Oh my god. All South Indian pan Indian language தெரியும் நினைக்கிறேன். pan Indian languages எல்லாமே மலையாளம் தெரியுமா? கொஞ்சம் languages தான் missing. Okay, so chemical reactivity. So chemical reactivity ல இருந்து அவ்வளோ question இது வரைக்கும் வரல. பட் ஆனாலும் இந்த வீல் உங்களோட டெக்ஸ்ட் புக்கில் இருக்குது. ஓகே, இந்த மைண்ட் மேப் உங்களோட டெக்ஸ்ட் புக்கில் இருக்குது. ஸோ இது என்ன ஆசிட் கூட ரியாக்ட் பண்ணால் what you will get hydrogen. Okay, no malayalam. With halogen kuda react panna LnX3. With water kuda react panna hydroxide you will get. With carbon kuda react panna you will get LnC2. And nitrogen kuda react panna LNN. Okay, and sulfur kuda react panna Ln2S3. and burn in O2. oxygen kuda burn panna Ln2O3 kadaikum. Clear இது clear ஆடா? Clear ma'am, okay with Malayalam. You're okay with Malayalam? Oh, Kannada, Hindi, Urdu, Tamil, Telugu. Oh my god. Ivlo languages தெரியுமா? Means Ayru means Tinga. Okay, Tinga. Okay, Ayru means Tinga. Okay, thank you. And next is oxidation state of actinium. Okay, actinoids. Okay, so actinoids are the oxidation state. Okay, so actinoids are the oxidation state and so variable oxidation state. Okay, it will also show variable oxidation state. And inga actinium and lanthanoid contraction. Okay, lanthanoid and actinoid contraction paakum. Okay, so they will ask actinoid contraction is more than lanthanoid contraction. Okay, actinoid contraction is more than lanthanoid contraction. What is the reason? Less energy difference between 5s 7s 6d 5f subshell. அதனால தான் என்ன இங்க less energy difference இருக்கிறதுனால தான் it will show different oxidation. Okay, it will show different oxidation number. Here you can see lots of oxidation numbers are there. It will show variable oxidation number. So adukku reason enna? It will show, okay, it will show less energy difference between 7s 6d and 5f orbital. Okay, 5f subshell electrons. Clear okay, clear. I hope it's clear. So in the chapter set தானே? ஸோ எல்லா நோட்டும் லைக் ப்ராப்பராக நோட் எல்லாமே எடுத்துருக்குல்ல. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நமக்கு பி பிளாக் எலமெண்ட்ஸ் தான். அதுக்கு முன்னாடி ஐ வில் கிவ் யூ எ பிரேக். ஓகே, ஐ வில் கிவ் யூ எ பிரேக். ஓகே, ஸோ போய் நீங்கள் என்ன சாப்பிடணும்? போய் என்ன லஞ்சுன்னு ஆக்சுவலி பிரேக்ஃபாஸ்ட் எல்லாம் சாப்பிட்டு வாங்க. ஓகே, எஸ் வி ஹாவ் லைக் டார்கெட் ஆல்சோ. ஸோ லைக் டார்கெட் இருக்குது. ஸோ பிஃபோர் தேட் எவ்வளோ டைம் வேணும்? ஓகே, ஐ எம் ரைட்டிங் ஹியர். இப்போ ஸோ 10 okay 10 a.m. okay 10 a.m. 10 a.m. வேண்டா 9:55 போதும்ல? 9:55 வரைக்கும் போதும்ல? 25 minutes 30 minutes. okay, so 9:55 வரைக்கும்
ஸோ நானும் போய் சாப்பிட்டு வரேன். அண்ட் லைட் டார்கெட் இஸ் ஆல்சோ தேர். ஓகே, வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இப்போ 105 ஆயிடுச்சு. 135. ஸோ 30 likes. So block P block late ஆகுமா? இல்ல P block we will finish now. We will finish before like almost ஒரு 11:30 ஆகும்போது P block finish பண்ணும். ஓகே ஓகே, ஸோ நானும் போய் சாப்பிட்டு வரேன். ஓகே ஓகேடா.
Hello. Hello da. Hello, 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 hello. Hello, 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 hello. Okay, start பண்ணலாமா? P block ஹை எனர்ஜியில் இருக்குல்ல. ஸோ நானும் இப்போ ஹை எனர்ஜியில் தான் இருக்குது பிகாஸ் சாப்பிட்டாச்சு. ஸோ இன்றைக்கி என்ன ஸ்பெஷல்? சாம்பார், சட்னி, இட்லி, தோசை. ஸோ வாட் இஸ் ஸ்பெஷல் டுடே கைஸ்? ஸோ இன்றைக்கி என்ன ஸ்பெஷல்டா? என்ன ஸ்பெஷல் இருந்தது? ஹலோ ஹலோ துர்கா, யோகா, ஹேமா. நத்திங் மேம். நத்திங் ஆடா. ஒன்றுமே சாப்பிடலையா? இப்போ ஒன்றும் சாப்பிடலையா? பிரியாணி மேம். பிரியாணி மார்னிங் பிரியாணி எல்லாம் கிடைக்குதாடா? சப்பாத்தி பிரியாணி. எல்லாரும் என்ன பிரியாணி மார்னிங்ல எங்க இருந்து பிரியாணி கிடைக்குதுடா? நவ்யா என்ன பிரியாணிடா? சிக்கன் பிரியாணி, வெஜ் பிரியாணி. ஸோ ஓ லைக் என்ன ஹேமா டயட்டா? பிரஞ்சு மட்டுமா? ஸோ ப்ராப்பராக சாப்பிடணும். ஆக்சுவலி இந்த டைமில் நீங்கள் லைக் சாப்பாடு மிஸ் பண்ணக்கூடாது. ஓகே, ஸோ அது உங்களோட ஹெல்த்தை எஃபெக்ட் பண்ணும். ஸோ உங்களோட நீட் எக்ஸாம் ஸ்பாயில் ஆகிடும். ஸோ நீங்கள் ப்ராப்பராக பிகாஸ் படிக்க முடியாதுல்ல ஹெல்த் ப்ராப்பராக இல்லைன்னா. ஸோ நீங்கள் ப்ராப்பராக சாப்பிடணும். ஓகே, ஸோ 3 times ப்ராப்பராக சாப்பிடணும். மட்டன் மேம், மட்டன் மார்னிங்கில் மட்டன் பிரியாணி எங்கே இருக்குது? நான் அங்கே வர்றேன். நானும் அங்கே வர்றேன். எனக்கும் மட்டன் பிரியாணி சாப்பிடணும் மாதிரி இருக்கு. சண்டே ஸ்பெஷல் மட்டன் பிரியாணி. I eat மசாலா தோசை. மசாலா தோசை. I eat மசாலா தோசை. தோசை மசாலா தோசை. மசாலா தோசை வித் சட்னி. அவ்வளோதாடா எனக்கு. நீங்க பிரியாணி, மட்டன் பிரியாணி. லைஃப் என்ன? life my favorite dosa, but I like mutton biryani. Okay, I like biryani. I too ate dosa. Okay, you too ate dosa va. So I ate dosa, but I want to eat mutton biryani. I want to eat mutton biryani. I want to eat mutton biryani. Hot mutton biryani. Your favorite is also dosa. Everyone is saying their favorite is dosa only. Okay, but I want mutton biryani. Someone is giving mutton biryani today. I am happy. I'm the happiest person. Okay da. Start பண்ணலாமா? So this is our S block element. This is our D block element. This is our P block element. Okay, இதுதான் நம்மளோட P block elements. Okay, P block element. Okay, P block element நிறைய இருக்கு படிக்கிறதுக்காக. So electronic configuration, we can start with the electronic configuration. So the general electronic configuration of P block element or the general electronic configuration என்னடா? It is NS2. So you can write general electronic configuration of P block elements in the chat box. I will check. So you can write a general. Kirtana's biryani. Kirtana, give me biryani. So electronic, you can write a general electronic configuration. Come on guys, general electronic configuration. General electronic configuration of P block elements. Come on, quick எழுதுடா. எழுதுடா. What is the general electronic configuration? Yes, NS2, NP 1 to 6. Yes, very good. But N and S should be small. Okay, NS2, NP 1 to 6. This is the general electronic configuration. Yes. Nice. So நமக்கு தெரியும் different family இருக்கு. Boron family, nitrogen family, carbon family, oxygen family, halogen family and noble gases. So இதோட general electronic configuration என்ன? General electronic configuration NS2 NP, NS2 NP1, NS2 NP2, NS2 NP3, NS2 NP4, NS2 NP5, NS2 NP6. Hi Tamilarisi.
Hey Tamilarsi. Come on, Kyukas, our channel, subscribe pannu. Yeah, new student to our channel. Tamilarsi, welcome to Tamilarsi. Welcome Tamilarsi to We Need Tamil Nadu channel. Welcome Tamilarsi to We Need Tamil Nadu channel. So I think she is coming first time. Okay, so general electronic configuration. So general electronic configuration என்னடா? It is NS2 NP 1 to 6. Okay, so first என்ன 13th group. So Kyuka channel subscribe பண்ணு, session like பண்ணு. Okay, so என்னடா நமக்கு டிஃப்ரெண்ட் ஓகே டிஃப்ரெண்ட் குரூப்ஸ் இருக்குது நமக்கு தெரியும் 13 14 15 16 17 18th குரூப் வரை இருக்குது ஓகே ஸோ இதில் என்ன நமக்கு தெரியும் இது மாடர்ன் பீரியோடிக் டேபிள் ஓகே ஸோ மாடர்ன் பீரியோடிக் டேபிளுக்கு முன்னாடி யாரோட மெண்டலீவோட பீரியோடிக் டேபிள் இருந்தது ஸோ அதோட என்ன குரூப் நம்பர் தான் இது ஓகே மேலே இருக்கிறது என்ன மெண்டலீவ் பீரியோடிக் டேபிளோட குரூப் நம்பர் ஓகே ஸோ நைட்ரஜன் ஸோ போரோன் ஃபேமிலியில் என்ன NS2 NP1 ஓகே அதுக்கப்புறம் கார்பன் ஃபேமிலி NS2 NP2 ஓகே அண்ட் அதுக்கப்புறம் யார் நைட்ரஜன் ஃபேமிலி NS2 NP3 அதுக்கப்புறம் யார் வருது ஆக்சிஜன் ஃபேமிலி NS2 NP4 அதுக்கப்புறம் யார் வருது ஹாலஜன் ஃபேமிலி NS2 NP5 அதுக்கப்புறம் யார் வருது நோபல் கேஸ் வருது NS2 NP6 ஸோ நோபல் கேஸில் எப்படி இருக்கு ஆக்டெக்ட் கம்ப்ளீட் ஓகே ஆக்டெக்ட் கம்ப்ளீட் தான் நோபல் கேஸஸில் ஓகே ஆக்டெக்ட் கம்ப்ளீட் தான் நோபல் கேஸஸில் கிளியர் so then we are moving to inert pair effect okay so we know that na first சொல்லி இருந்தது so d block elementsல okay d block elementsல higher oxidation state வரும்போது என்ன கீழே higher oxidation state stabilize down the group okay so higher oxidation state is stable at down the group but p block elementsல ஒரு சின்ன டிஃபரன்ஸ் இருக்கு okay P block elementsல என்ன சின்ன டிஃபரன்ஸ் இருக்கு ஓகே ஆல்ரெடி இது எல்லாமே அங்க D blockல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணதுதான் ஸோ P blockல stability of higher oxidation state decreases down the group okay stability of higher oxidation state decreases down the group due to why the reason is due to inert pair effect okay due to inert pair effect okay inert pair effect இருக்கிறதுனால கீழே என்ன high oxidation state okay high oxidation state stability கம்மியா இருக்கு okay high oxidation state ஓட stability கம்மியா இருக்கும் just opposite to D block elements okay so D block elements la idoda just opposite da so clear la so next we can consider boron family so boron family la namakku theriyum NS2 NP1 da okay first family okay 13th group da so it is NS2 NP1 so idhula two oxidation state irukku okay so that is first one is +3 na inga 2 la irundhu okay NS2 la irundhu 2 electron pogum NP la irundhu 1 electron pogum adha +3 so +3 irukku +1 irukku +1 na NP la irundhu 1 electron pogum okay like enna +1 na NP la irundhu 1 electron pogum okay okay so two oxidation state irukku so idhula இங்க tellurium கிட்ட okay telluriumல which oxidation state is more stable +3 oxidation +1 oxidation which oxidation is more stable in tellurium which oxidation state is more stable in tellurium tell me quickly so which oxidation state is more stable in tellurium telluriumல எந்த oxidation state stable இருக்கு +1 oxidation state very good because inga less oxidation okay so high oxidation state என்ன கீழே வரும்போது unstable இருக்கும் so கீழே வரும்போது low oxidation state is more stable so telluriumல என்ன +1 is more stable so அது மாதிரி தான் என்ன lead and bismuth okay leadum bismuth எல்லாமே அப்படிதான் so leadல which oxidation is more stable leadல which oxidation is more stable +2 or +4 which oxidation number is more stable in lead
which oxidation number is more stable in lead? Lead la எந்த oxidation number more stable இருக்கு? Tell me quickly in the chat box. Yes, it is. +2 oxidation is more stable. Okay, so when you consider bismuth, bismuth la எந்த oxidation state stable இருக்கும்? Bismuth la எந்த oxidation, there is 2 oxidation state in nitrogen family, that is +2 and +5. so இங்க +2 தான் stable, bismuth la +2 stable. ஆனா okay, SN la என்ன stable? tin la என்ன stable? tin la என்ன stable? tin la actually +4 stable, germanium +4 stable, and silicon layum +4 stable. Okay, so phosphorus la +5 stable, arsenic la +5 stable, and bismuth la +5 stable, bismuth la +2 stable. Okay, bismuth la +2 stable, antimony layum +5 stable. Okay, clear? So கீழே வரும்போது lowest number stable. Okay, கீழே வரும்போது like bottom side ல ஒரு குரூப்போட bottom side ல lowest oxidation number is stable. Okay, so stability. Okay, அதோட reason என்ன? The reason is inert pair effect. Okay, so inert pair is the reason. Okay, so I will tell you what is inert pair effect and all. Okay, so next we are discussing about stability. Okay, we are detailedly discussing about stability. So stability பத்தி டீடைலா டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது நமக்கு தெரியும் tellurium is +1 ஸ்டேபிளா இருக்கும். so அதுக்கப்புறம் என்ன boron, aluminium, gallium, indium, thallium. so boronல என்ன +1 is not stable. Okay, when comparing to thallium. Okay, thallium, அதுக்கப்புறம் indium வருது, அதுக்கப்புறம் gallium, அதுக்கப்புறம் aluminium, அதுக்கப்புறம் boron. Okay, so when you consider +3 stability பார்த்தா tellurium என்ன +3 ல very less stable. Okay, very less stable. so stability high எங்க இருக்கும்? boronல. Okay, boronல தான் high stability இருக்கும். Okay, so next thallium. Okay, thalliumத்தோட electronic configuration இப்படி தான் electronic configuration இருக்கு. Okay, thalliumத்தோட electronic configuration எப்படி இருக்கு? xenon 4f 14 5d10 6s2 6p1. Okay, 6p1. so what is inert pair effect? Okay, inert pair effect என்னன்னா I will tell you. Okay, so xenonல என்ன இருக்கும்? so normally so in the okay 6s2. Okay, 6s2 electron, its outer nth outer most electron தான் இது ரெண்டுமே. okay, this is actually nth outermost electron. so இதுல ரெண்டுலயுமே என்ன 6s2 ல attraction ஜாஸ்தியா இருக்கும். okay, attraction ஜாஸ்தியா இருக்கும். why? because of poor screening effect. okay, why? because of very poor screening effect தான். okay, very poor screening effect. okay, so இங்க என்ன இருக்கு? 4f இருக்கு. okay, f வந்தா அங்க என்ன இருக்கு? f வந்தா poor screening effect. okay, f வந்தா என்னடா? poor screening effect. okay, f வந்தா என்னடா? poor screening effect. okay, f வந்தா என்னடா? poor screening effect இருக்கு. okay, poor screening effect இருக்கு. so poor screening effect இருக்கிறதுனால outermost electron என்ன attract பண்ணும், nucleus strong attract பண்ணும். so 6s strong attract பண்ணும், என்ன 6p அவ்வளோ ஸ்ட்ராங்கா அட்ராக்ட் பண்ணாது. ஓகே, 6p அவ்வளோ ஸ்ட்ராங்கா அட்ராக்ட் பண்ணாது. ஸோ வெரி புவர் எதனால screening effect நால. okay, very poor screening effect. so what will happen? nuclear charge will increase. yes, I am explaining again. okay, nuclear charges will increase. okay, nuclear charge increase ஆகும். so இங்க என்ன இருக்கு? poor screening effect. so poor screening effect இருக்கிறதுனால why? because 4f electron இருக்குல்ல, so 4f electron இருக்கிறதுனால nucleus என்ன outermost இல்ல அவ்வளோ attract பண்ணும். okay, high attraction இருக்கும். so attraction இருக்கிறதுனால okay, high attraction இருக்கிறதுனால so என்ன நடக்கும்டா? இங்க சிம்பிளா சொன்னா இங்க என்ன நடக்கும்? இங்க 6s again இது நல்லா attract பண்ணும், பட் 6p அவ்வளோ attract பண்ணாது, because it's in outermost electron இல்ல. so இங்க இருந்து
6p ல இருந்து இந்த 1 எலக்ட்ரான் இங்க இருந்து என்ன ஜம்ப் பண்ணி போகும். பட் இங்க 6s அவ்வளோ சீக்கிரமா என்ன எலக்ட்ரானை டொனேட் பண்ணாது. ஓகே, 6s என்ன எலக்ட்ரானை அவ்வளோ சீக்கிரமா டொனேட் பண்ணாது. ஸோ we can say why, because poor shielding or poor screening effect of f orbitals. Okay, clear ada? So fluorine, okay, sorry, என்னடா f க்கு, okay, f க்கு, okay, f orbitalக்கு we know that poor screening effect இருக்கு, poor என்ன shielding effect இருக்கு. so attraction ஜாஸ்தியா இருக்கும். clear-ஆ? clear? so clear-ஆ? so due to poor screening effect of 4f subshell electron, Z effect, that means nuclear effect, okay, nuclear charge increases in tellurium, okay, nuclear charge என்ன telluriumல increase ஆகும். so due to this greater attraction on the outermost shell ல இருக்கிற greater attraction நால ns electron pair get inert. okay, ns electron pair என்ன inertா act பண்ணும், and this is known as inert pair effect. inertா act பண்ணுனா this will not ready to give electron. okay, so இவங்க என்ன 6s2 electron donate பண்ண மாட்டா. okay, react பண்ணாது. okay, reactionல participate பண்ணாது. okay, reactionல participate பண்ணாது because of inert pair effect. okay, so again Kashifa, again ஒன்னு just backward அடிச்சு பாரு. if you can't understand, I will repeat again. okay, so next we are moving to, so இங்க எல்லாம் questions எல்லாம் இருக்கு. so in the PDF I will send, so on the PDF வச்சு you can do questions. okay, next we are discussing about back bonding. okay, so back bonding is very important. so boron family, okay, boron family halides will show electron deficient nature. normally boronோட atomic number என்ன குயிக்கா சொல்லுங்க. boronோட atomic number என்ன? boronோட atomic number என்ன? come on da. Five. okay, electronic configuration is, come on, tell me. 1s2, 2s2, 2p1. so என்ன இங்க இருந்து 3 electrons கிடைக்குது. okay, இங்க இருந்து fluorine actually sharing 3 electrons. அப்போ 3 electron கிடைக்குது. அப்போ plus, okay, இங்க என்ன ஆகும்? இங்க ஒரு 3 electrons வரும். 4p ல actually 4p ல total என்ன 4 electrons, sorry 2p ல 4 electrons வரும். அப்போ 2 electrons கம்மி தான். okay, 2 electrons கம்மி தான். அப்போ we can say that boron is electron deficient. boron is electron deficient. we can simply say that boron is electron deficient. boron is electron deficient னு சொல்லலாம். okay, so boron is electron deficient in nature. boron என்னடா electron deficient தான். so here boron is ready to accept 2 lone pair of electron. okay, not 2 lone pair of electron, 1 lone pair of electron, 2 electrons. okay, so boron will act as, or BF3 will act as a Lewis acid. what is Lewis acid? Lewis acid will accept electron. okay, Lewis acid will accept electron. so BF3 என்னடா 2 electron னா accept பண்ண ரெடியா இருக்கு. because it attract lone pair of electron. clear-ஆ? because it attract BF3 என்ன BF3 க்கு என்ன போரோனுக்கு அதோட octet complete ஆகல. so it is ready to accept 2 electron. okay, it's ready to accept 2 electron. so it will act as a Lewis acid. okay, so boronல என்ன இருக்கு? vacant orbital இருக்கு. okay, vacant orbital இருக்கு. okay, so guys fluorineல என்ன இருக்குடா? so I think you can see this. okay, one lone pair means lone pair na ennada
free unbonded இருக்கிற electron. Okay, I will tell you on pair here. Okay, so fluorineல unpaired electrons இருக்குல்ல, எவ்வளோ unpaired electrons இருக்கு? 3 unpaired electrons, 3 unbonded electrons இருக்கு. unbonded electrons எவ்வளோ இருக்கு? 1 2 3 4 5 6. இது பேரா சொல்றது தான் lone pair. unbonded electrons தான் lone pair. okay, so unbonded electrons தான் lone pair. so fluorineல இது bond பண்ணாம 1 2 3 4 5 electrons இருக்கு. 5 இல்ல 6 electrons இருக்கு. 6 electron நாம என்ன சொல்லும்? 3 lone pair னு சொல்லும். ஓகே, 3 lone pair னு சொல்லும். ஸோ 1 lone pair னா அதில் 2 unbonded electrons இருக்கும். ஓகே, 1 lone pair னா அதில் 2 unbonded electrons இருக்கும். ஓகே, clear? ஸோ இங்கே என்ன இருக்கு? vacant orbital. ஓகே, ஸோ இங்க இருந்து, ஓகே, ஸோ இங்க இருந்து fluorine என்ன 2 electrons யாருக்கு கொடுக்கும்? போரோனுக்கு கொடுக்கும். 2 electron போரோனுக்கு கொடுக்கும். ஓகே, so what here? Here dative bond will form. Okay, dative bond last classல நான் சொல்லி இருந்ததுக்கு dative bond என்னன்னு. so fluorine என்ன? fluorine actually sharing ஒன்றும் இல்லை, just fluorine என்ன 2 electrons யாருக்கு கொடுக்கும்? போரோனுக்கு கொடுக்கும். okay, 2 electron யாருக்கு கொடுக்கும்? போரோனுக்கு கொடுக்கும். okay, so இந்த fluorine கொடுக்கலாம், இந்த fluorine கொடுக்கலாம், or maybe இந்த fluorine கொடுக்கலாம். okay, so இங்க என்ன ஃபார்ம் ஆகும்டா? என்ன ஃபார்ம் ஆகும்? ஸோ இங்கே டபுள் பாண்ட். ஓகே, பார்ஷியல் டபுள் பாண்ட். ஓகே, பார்ஷியல் டபுள் பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகும். தட் இஸ் ஆக்சுவலி இங்கே இருக்கிறது டேட்டிவ் பாண்ட். ஓகே, டேட்டிவ் பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகும். கிளியரா? ஸோ ஹியர் பாண்ட். ஓகே, பாண்ட் ஆர்டர் நார்மலி பிஎஃபோட பாண்ட் ஆர்டர் என்ன? நார்மலி பார்க்கும்போது எஸ் இங்கே எல்லாமே சிங்கிள் பாண்டு தான். ஸோ பாண்ட் ஆர்டர் இஸ் 1. ஓ நோ, ஆக்சுவலி திஸ் இஸ் நாட் சிங்கிள் பாண்ட். ஓகே, இங்கே என்ன? பார்ஷியல் டபுள் பாண்ட் இருக்கு. ஓகே, பார்ஷியல் டபுள் பாண்ட் வருது. ஸோ 1.33 is the experimentally என்ன? boron BF3 ஓட என்ன? bond order. okay, BF3 ஓட bond order. okay, BF bond order என்ன? actually 1.33 வருது. okay, boron will accept only one lone pair. yes, boron will accept only one lone pair da. only one lone pair. okay, so here you can see இந்த fluorine கொடுக்கலாம் maybe. okay, ஸோ எந்த ஃப்ளூரின் வேணும்? எல்லா ஃப்ளூரின் கிட்டேயும் என்ன இருக்குது? லான் பேர் இருக்குது. ஸோ இந்த ஃப்ளூரின் கொடுக்கலாம், இந்த ஃப்ளூரின் கொடுக்கலாம், இந்த ஃப்ளூரின் கொடுக்கலாம். ஸோ ரெசனன்ஸ் மாதிரி ஆக்ட் பண்ணும். ஓகே, ரெசனன்ஸ் மாதிரி ஆக்ட் பண்ணும். திஸ் இஸ் ரெசனன்ஸ் ஹைப்ரிட். திஸ் இஸ் ரெசனன்ஸ் ஹைப்ரிட். ஸோ டியூ டு பேக் பாண்டிங் bond order increases. okay, bond order increase ஆகும்போது bond length என்ன ஆகும்? bond length decrease ஆகும். அப்போ bond strength என்ன ஆகும்? bond strength will increases. okay, so bond strength increases means stability will also increases. stability will also increases. Ritish Rajan, yes Ritish, I had food. okay, so inga questions alla irukku, do it. okay, do the questions. okay, so next, so when you consider SiF4, SiCl4, SiBr4, SiI4, okay, so idila நார்மலி என்ன சொல்லியிருக்கு? ஹை ஸ்ட்ரென்த் இருக்கிறது SiF4க்கு தான். SiF4க்கு தான். பட் condition for back bonding. okay, back bonding ஓட conditions தான். okay, so there are some condition for back bonding. so the first condition is intramolecular La and Lb. what is La and Lb? La and Lb. come on. come on டா. என்னடா எல்லாரும் எங்க போச்சுடா? I had morning tiffin. bonding and anti-bonding interaction. okay, so pi dative bond formation takes place. இங்க என்ன நடக்கும்? pi dative bond formation நடக்கும். and second, this is very important step. okay, this is very important step. 2 pi, okay, 2p pi 2p pi interaction இருக்கலாம். இல்லனா 2p pi 2d pi interaction இருக்கலாம். இல்லனா 2p pi 2p pi 2
3p pi. Okay, 2p pi, 3p pi. So more attraction எங்க இருக்கும்? 2p pi, 2p pi ல more attraction. So yes da. So 2p pi, 2p pi more attraction. And அதுக்கப்புறம் யாரு வருது? 2p pi, 3d pi. Okay, 2p pi, 3d pi ஓட interaction. அதுக்கப்புறம் என்ன? 2p pi, 3p pi. Okay, 2p pi, 3p pi interaction. Okay, clear? So இந்த கண்டிஷன் இருந்தா மட்டும்தான் என்ன பேக் பாண்டிங் ஷோ பண்ணும். ஓகே, பேக் பாண்டிங் ஷோ பண்ணணும்னா இந்த 3 கண்டிஷன் டெஃபினட்டா இருக்கணும். ஓகே, 3 கண்டிஷன் டெஃபினட்டா இருக்கணும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் when you consider H2O. ஓகே, H2O இருக்கு, OF2 இருக்கு, OCl இருக்கு. ஓகே, so this is OH2. ஓகே, OH2 ல பேக் பாண்டிங் இருக்குமா இல்லையா? பேக் பாண்டிங் இருக்காது. why? பேக் பாண்டிங் இருக்காது. அதுக்கு ரீசன் என்ன? I ate dosa. So இங்க பேக் பாண்டிங் இருக்காது. ஓகே, இங்க என்ன பேக் பாண்டிங்? யூ கேன் see பேக் பாண்டிங் here. ஓகே, இங்க பேக் பாண்டிங் இருக்காது. அண்ட் இங்க என்ன இல்ல? இங்க வேக்கண்ட் ஆர்பிட்டல் இல்ல. ஓகே, இங்க வேக்கண்ட் ஆர்பிட்டல் இல்ல. so no vacant orbital. ஓகே, vacant orbital, so that means no back bonding. ஓகே, so இங்க என்ன ரீசன்? இங்க என்ன ரீசன்? ஹைட்ரஜனுக்கு வேக்கண்ட் ஆர்பிட்டல் இருக்கா? இல்ல. இங்க யாருக்காச்சு? இங்க ஆல்ரெடி ஆக்சிஜனுக்கு பாருங்க 1 2 3 4 5 6 7 8 ஆக்டெக்ட் கம்ப்ளீட் தான். எதுக்காக பேக் பாண்டிங்? பேக் பாண்டிங் தேவையே இல்லை. ஆக்டெக்ட் இங்க கம்ப்ளீட் தான், பேக் பாண்டிங் தேவையில்லை. ஸோ when you consider this one, okay, OCl2 ல பேக் பாண்டிங் இருக்குமா? OCl2 ல பேக் பாண்டிங் இருக்குமா? ஸோ எஸ், பேக் பாண்டிங் இருக்கும். என்ன ஸோ 3D நமக்கு தெரியும். குளோரின் என்னடா? 3D தான். ஸோ குளோரின்ல 3D அண்ட் ஆக்சிஜன்ல என்ன வருது? 2p pi. ஓகே, 2p pi and 3d pi. ஸோ 2p piயும் இருக்கு, 3d piயும் இருக்கு. இங்க என்ன இருக்கும்? ஒரு வீக் பேக் பாண்டிங் இருக்கும். ஓகே, ஒரு வீக் பேக் பாண்டிங் இருக்கும். அண்ட் இங்க என்ன? இங்க 2p pi இருக்கு. இங்க ஹைட்ரஜன்ல 1s2 தான் இருக்கு. ஓகே, 1s2 எலக்ட்ரான். இங்க 2p pi இல்ல. 2p pi வேணும், இல்லனா 3d pi வேணும், 3p pi வேணும். இங்க யாரும் இல்ல. ஸோ ஹைட்ரஜன்ல, அதனால இங்க நோ பேக் பாண்டிங். இங்க என்ன? வேக்கண்ட் ஆர்பிட்டல் இல்ல. ஓகே, ஸோ இங்க என்னடா? வேக்கண்ட் ஆர்பிட்டல் இல்ல. ஸோ நோ பேக் பாண்டிங். So next molecule we can move. Okay, we can consider next molecule NH3, NF3, NSiH3 thrice. Okay, so இங்க பேக் பாண்டிங் இருக்குமா? இங்க பேக் பாண்டிங் இருக்குமா? பேக் பாண்டிங் NH3 ல பேக் பாண்டிங் இருக்குமா? so இங்க yes தமிழ். so இங்க பேக் பாண்டிங் இல்ல. so இங்க என்ன தேவைடா? 2p pi வேணும். ஓகே, so ஹைட்ரஜன்ல s தான் இருக்கு, 2s. so அது நடக்காது. so again இங்க என்ன இருக்கு? NSiH3 thrice. ஓகே, SiH3 இது SiH3. நைட்ரஜன்ல லான் பேர் இருக்கு. எஸ். அண்ட் இங்க என்ன இருக்கு? சிலிக்கன்ல வேக்கண்ட் ஆர்பிட்டல் இருக்கு. ஓகே, சிலிக்கன்ல என்ன இருக்குடா? வேக்கண்ட் ஆர்பிட்டல் இருக்கு. அப்போ வேக்கண்ட் ஆர்பிட்டல் எங்க வரும்? சிலிக்கன் கிட்ட வரும். ஸோ யூ கேன் சி பேக் பாண்டிங் ஹியர். ஓகே, யூ கேன் சி பேக் பாண்டிங் ஹியர். ஸோ பேக் பாண்டிங் வரும்போது எப்படி இருக்கும்? பார்ஷியல் டபுள் பாண்ட் இருக்கும். ஓகே, பார்ஷியல் டபுள் பாண்ட் இருக்கும். ஸோ இதோட ஸ்ட்ரக்சரே சேஞ்ச் பண்ணிட்டேன். இங்கேருந்து லான் பேர் போயிருக்குல்ல. ஸோ இங்கேருந்து லான் பேர் போயிருக்கு. அப்போ அது என்ன ஸ்ட்ரக்சர்? ட்ரைகனல் பிளானாரா மாறிட்டேன். ஓகே, ஸ்ட்ரக்சர் என்னடா? ட்ரைகனல் பிளானாரா மாறிட்டேன். இந்த மாலிக்யூலோட பேரு தான் ட்ரைசிலிசிலமைன். ஓகே, ஓகே, கிளியர். தென் we can move to next. questions எல்லாம் இருக்கு. question ட்ரை பண்ணுங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் பேக் பாண்டிங். பேக் பாண்டிங் ஆக்சுவலி
like back bonding இல்ல bridge bonding. Bridge bonding, two type of bridge bonding இருக்கு. Okay, so one is 3 center 2 electron bridge bonding, that is banana bonding. Okay, so this type of bridge bonding we will call, this is banana bonding. Another type is 3 center 4 electron. Okay, 3 center 4 electron bridge bonding. Okay, so first பார்க்கலாமா, AlCl3. Okay, AlCl3. so AlCl3 ல chlorine கிட்ட என்ன இருக்குடா, chlorine கிட்ட சிம்பிளா சொன்னா lone pair இருக்கு. அலுமினியத்துக்கிட்ட so அலுமினியத்துக்கிட்ட என்ன இருக்குடா, vacant orbital இருக்கு. so here chlorine is ready to share electron. so no back bonding. இங்க என்ன back bonding நடக்காது. why? what is the reason? so either இங்க ஒரு condition இருக்குல்ல, so இங்க ஒரு condition இருக்கு. என்னடா condition? so என்ன 2p pi 2p pi வேணும், இல்லனா 2p pi 3p pi வேணும், இல்லனா 2p pi 3d pi வேணும். so இங்க என்ன இருக்கு? so இங்க chlorine கிட்ட இருக்கு, but அலுமினியத்து கிட்ட இல்ல. okay, அலுமினியத்தோட electronic configuration என்ன? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1. okay, 3p தான் இருக்கு. okay, பாருங்க 3p தான் இருக்கு. okay, 3p னா 3p. okay, 3p. so 3p தான் இருக்கு. so அலுமினியத்துல இங்க என்ன நடக்காது? so இதுகிட்ட 3p தான் இருக்கு. so குளோரினோடது என்னடா? குளோரினோடது 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6. so 3p6 அதுக்கப்புறம் 4s2 1 10 10 10. okay, yes. okay, chlorinoட atomic number 17. so இது என்ன 10 10 6. okay, yes. இங்க என்ன வரும்டா? இங்க 5 வரும். okay, electronic configuration 5 வரும். okay, so டா இங்க 3p and 3p interaction தான் இருக்கும். 3p interaction இருந்தா அங்க என்ன வரும்? 3p interaction இருந்தா அங்க back bond இருக்குமா? no, இங்க no back bond because இங்க 3p தான் இருக்கு. okay, third periodல தான் ரெண்டுமே இருக்கு. அலுமினியம் இருக்கிறதும் chlorine இருக்கிறதும். how to find whether 2p pi? எடா simple டா. this is 3p, this is 3p, so we will say 3p pi. okay, 3p pi. okay, 3p pi means like pi na double bond is forming la, so partial double bond is forming la, that's the reason we are saying 2p pi 3p pi. okay, clear? so inga 3p தான் இருக்கு, இதுவும் 3p தான் இருக்கு, இதுவும் 3p தான் இருக்கு. 3p வரும்போது it is not possible, no back bonding. okay, there is no back bonding. so AlF3. okay, when you consider AlF3 na என்னடா? AlF3 is actually ionic da. okay, when you consider AlF3, so it is a ionic bond. okay, Al 3 plus 3F minus the ionic bond da. so angiyum back bonding enna illa. so inga aluminiyathila, okay, aluminiyathila bridging nadakudhu, dimer form agudhu. okay, that means AlCl3 2 AlCl3 combine பண்ணுது. so that means you will get Al2Cl6. okay, that is actually dimer form ஆகுது. okay, two molecule combine பண்ணிட்டு dimer form ஆகுது. here you can see this is 1 AlCl3, this is 1 AlCl3 and this is another AlCl3. okay, 2 AlCl3 form ஆகுது. and chlorine ல என்ன இருக்குடா? lone pair இருக்கு. so இந்த chlorine லயும் lone pair இருக்கு. so இங்க என்ன நடக்கும்? so two different molecule க்கு between ல என்ன நடக்கும்? bonding நடக்கும். so here this, okay, this chlorine is ready to give this 2 electron to aluminum. so but இங்க என்ன? two different molecule தான். okay, two different molecule தான். clear-ஆ? so இங்க எவ்வளோ electrons participate பண்ணுது? 1 2 3 4 electron participate பண்ணுது. okay, 1 2 3 4 electron participate பண்ணுது. clear-ஆ?
ஓகே ஸோ bridge bonding இந்த bonding தான் என்னடா bridge bonding okay this bonding is called bridge bonding இதோட structure இப்படி இருக்கும் okay structure இப்படி தான் இருக்கும் so AL இருக்கு CLCL 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 okay so CL னா இங்க என்ன நடக்குது so it's not proper bond okay so இங்க proper bond இல்ல okay so this bond என்ன ஒரு okay in the bond actually partial bond தான் okay what is the purpose of the bridging bond ma'am stabilize பண்றதுக்காகடா stabilization நடக்கிறதுக்காக dimer form ஆகுது okay stabilityக்காக dimer form ஆகுது okay so here அலுமினியத்தோட hybridization என்னடா it is sp3 hybridized aluminum is sp3 hybridized here and 6 atoms in one plane இந்த 6 atoms என்னடா one plane same plane ல தான் இருக்கு okay same plane ல தான் இருக்கு and இங்க okay so இந்த image பார்த்து நீங்க சொல்ல வேண்டாம் y and x okay y and x two angles இருக்கு y angle தான் more okay y angle is more okay y angle is more next is BeCl2 and BeCl2 okay BeCl2 vapor and BeCl2 solid state ல இருக்கும்போது இருக்கிற structure okay BeCl4 okay BeCl2 என்ன combine பண்ணிட்டு Be2Cl4 dimer மாறிட்டேன் okay இங்க dimer மாறிட்டேன் same நாம இப்ப பண்ணி இருக்குல்ல அந்த சேம் ஸ்ட்ரக்சர்ல தான் இங்க பேக் பாண்டிங் இல்ல ஓகே பேக் பாண்டிங் இல்ல bridge bonding தான் இருக்கு ஓகே பேக் பாண்டிங் இல்ல bridge bonding தான் இருக்கு okay you can see here bridge bonding okay two different molecule அங்க என்ன ஃபார்ம் ஆகுது dimer ஃபார்ம் ஆகுது so next என்ன polymer like what is polymer na so many monomers combine பண்ணிட்டு you can see polymer will form okay so many monomers combine பண்ணிட்டு polymer will form okay so ICl3 okay I2Cl3 so ICl3 ஓட என்ன dimer தான் I2Cl6 okay I3 ஓட dimer தான் yes இந்த examples எல்லாமே important actually P block na actually இது big chapter okay P block is a big chapter but இப்போ P block எல்லாமே delete பண்ணிட்டு like கொஞ்சம் content தான் இருக்கு இப்போ P block ல okay இப்போ P block ல content ரொம்ப கம்மியா இருக்கு just a second okay okay yes இந்த examples நீங்க படிச்சே ஆகணும் வேற ஆப்ஷன்ஸ் இல்ல ஓகே சோ இந்த எக்ஸாம்பிள் தெரிஞ்சு படிச்சா போதும் ஓகே சோ இங்க என்ன ICl3 ஓட dimer தான் ஓகே dimerனா two molecules combine பண்ணுது அப்ப என்ன ஃபார்ம் ஆகும் I டபுள் ஆயிடுச்சு சோ I2 ஆயிடுச்சு Cl6 ஆயிடுச்சு ஓகே Cl6 ஆயிடுச்சு two molecule combine பண்ணுதுல சோ இங்க என்ன நடக்குது சேம் டா குளோரின் என்ன அயோடினுக்கு எலக்ட்ரான் டொனேட் பண்ணுது இங்கேயும் குளோரின் என்ன எலக்ட்ரான் அயோடினுக்கு டொனேட் பண்ணுது சோ இங்க sp3 அயோடினோட என்ன hybridization என்ன sp3d2 it is square planar and it's a planar molecule okay one plane la தான் இருக்கு so it's a planar molecule okay it is a planar molecule next 3 center 2 electron bond okay so இது மட்டும் தான் இருக்கு so 3 center 2 electron bond இருக்கு so அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் தான் diborane what is diborane so we know that borane is BH3 diborane என்ன B2H6 okay diborane so diborane யூஸ் பண்ணும்போது okay diborane யூஸ் பண்ணும்போது இங்க ஹைட்ரஜன் கிட்ட actually எலக்ட்ரான் இருக்கா கொடுக்கிறதுக்கு இல்ல ஹைட்ரஜன் கிட்ட எலக்ட்ரான் இல்ல பட் இந்த பாண்ட் உங்களுக்கு பார்த்தா தெரியும்ல இந்த பாண்ட்ல 2 பாண்ட் எலக்ட்ரான் ஷேர் பண்ணுது
அந்த 2 எலக்ட்ரான் யாருக்கு ஷேர் பண்ண கொடுக்கும்? போரோனுக்கு ஷேர் பண்ண கொடுக்கும். கம்ப்ளீட்டா கொடுக்காது, ஷேர் பண்ணதுக்காக போரோனுக்கு கொடுக்கும். So this bond will act as a banana bond. Okay, this bond is a banana bond. Okay, banana bond மாதிரி ஃபார்ம் ஆகும். ஓகே, இப்படி இருக்கும். ஓகே, ஸோ இந்த பாண்ட் இப்படி தான் இருக்கும். ஓகே, ஸோ that's why it is called banana bond. ஓகே, ஸோ B2H6 ஓட டைபோரேனோட ஸ்ட்ரக்சர் தான் இது. ஸோ 6 ஆட்டம்ஸும் 1 பிளேனில் தான் இருக்கும். ஓகே, 6 ஆட்டம்ஸும் பிளேனில் 1 பிளேனில் தான் இருக்கும். அண்ட் இங்கே பாண்ட் ஆங்கிள் எக்ஸ் அண்ட் ஒயோட பாண்ட் ஆங்கிள் பார்த்தா ஒய்க்கு தான் பாண்ட் ஆங்கிள் ஜாஸ்தி. ஓகே, என்னோட இமேஜ் நீங்கள் பார்க்க வேண்டாம், பிகாஸ் இமேஜில் அவ்வளோ எனக்கு ப்ராப்பராக கிடைக்கல. ஸோ எக்ஸ் அண்ட் ஒய்யோட பாண்ட் ஆங்கிள் பார்க்கும்போது ஒய்க்கு தான் பாண்ட் ஆங்கிள் ஜாஸ்தி. ஓகே, ஒய்யோட பாண்ட் ஆங்கிள் இஸ் மோர். ஓகே, ஸோ பாண்ட் ஆங்கிள் இன்க்ரீஸ் ஆகிடுச்சு. அப்போ பாண்ட் லெங்க்த் எங்கே இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு? ஏயோட பாண்ட் லெங்க்த்தா பியோட பாண்ட் லெங்க்த்தா இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு. ஸோ இமேஜ் பார்க்க வேண்டாம், ஆக்சுவலி ஏயோட பாண்ட் லெங்க்த் இஸ் மோர். ஓகே, பாண்ட் லெங்க்த்து ஏல தான் மோர். ஓகே, எஸ், குட் மார்னிங் டா, குட் மார்னிங். ஸோ நெக்ஸ்ட், ஓகே, நெக்ஸ்ட் questions இருக்கு. யூ கேன் டூ த questions. ஓகே, ஜென்ரல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ். ஸோ ஜென்ரல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ், just a second. So yes, now we are moving to group wise. Okay, group wise பார்க்க போறேன். Okay, group wise பார்க்கலாம். Okay, first group boron, aluminium, gallium, indium, thallium. 13th group. Okay, 13th group first அதோட atomic radii, normally atomic radii down the group increase ஆகணும்ல, down the group increase ஆகணும். so boron, aluminium, but இங்க என்ன இருக்கு? போரோனுக்கு அப்புறம் gallium தான் வருது. அதுக்கு ரீசன் என்ன? அதுக்கு ரீசன் anomalous properties, because அலுமினியத்துல galliumத்துல என்ன இருக்குடா? galliumத்துல presence of D subshell இருக்கு. ஓகே, D subshell இருக்கு. D subshell இருக்கு. So D subshell ஓட presence வரும்போது what will happen? poor shielding effect, because poor shielding effect எங்க இருக்கும்? so Sல shielding effect ஜாஸ்தியா இருக்கும். அதுக்கப்புறம் P, அதுக்கப்புறம் D, அதுக்கப்புறம் F. அப்போ Dல என்ன? shielding effect கம்மியா இருக்கும், poor shielding effect. ஓகே, so அதனால கேலியத்தோட சைஸ் அதுக்கப்புறம் வருது அலுமினியம், இண்டியம், தாலியம். ஓகே, aluminium, indium, thallium. Clear? Because new, okay, because inga presence of new presence of D subshell இருக்குல்ல, so D subshell ஓட presence வரும்போது automatically size increase ஆயிடுச்சு. okay, அலுமினியத்தை விட கேலியத்துக்கு size increase ஆகுது, அலுமினியத்துக்கு size கம்மி தான். because இங்க என்ன வந்திருக்கு? இங்க new like D orbital வந்திருக்கு. okay, D orbital, presence of D orbital. then carbon family, nitrogen family, oxygen family, halogen family இருக்கு. so இதோட என்ன? இதோட atomic size தான். okay, first we are discussing general atomic size. general atomic sizeல என்ன இருக்கு? carbon, silicon, germanium and tin and lead. okay, so nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony, bismuth. oxygen family ல யார் இருக்கு? oxygen, sulfur, selenium, tellurium, polonium. halogen family எல்லாம் யார் இருக்கு? helium, neon, argon, krypton, xenon, radon and orgium. okay, so next என்ன? next ionization energy. so இது எல்லாமே general like properties சொல்றேன். okay, ionization energy என்னடா? ionization energy ல important இந்த 3 groups தான். okay, so boron, thallium, gallium, aluminium, indium. so thallium கீழ இருந்து மேலே வருது. okay, ionization energy because of inert pair effect. okay, because of inert pair effect என்ன? thalliumத்துக்கு ஜாஸ்தியா இருக்கு and galliumத்துக்கு என்ன? so presence of d orbitals. okay, presence of d orbital. next carbon, silicon, germanium, இங்க என்ன? just என்ன? tin and lead just like என்ன? place interchange பண்ணி இருக்கு. okay, and next என்ன? next nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony, bismuth. அது same orderல தான் இருக்கு. okay, பாக்கி எல்லாமே same order. இங்க மட்டும்தான் exceptions வருது. okay, இங்க மட்டும்தான் exceptions வருது. next we are moving to electron affinity. electron affinity normally chlorine, bromine,
என்ன ஸோ நார்மலி சொல்லும்போது நம்ம சொல்லும்போது எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டி குளோரின் ஃப்ளூரின் குளோரின் புரோமின் அயடின் தான் வரும். பட் ஆனால் இங்கே ஒரு எக்ஸப்ஷன் இருக்குது. குளோரின் ஃப்ளூரின் புரோமின் அயடின் வருது. ஓகே, குளோரினுக்கு தான் எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டி ஜாஸ்தி. பிகாஸ் அங்கேருந்து ஒரு எலக்ட்ரான், ஓகே, அங்கேருந்து எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டி ஜாஸ்தி குளோரினுக்கு தான் எங்கள் ஹாலோஜன்ஸில். ஸோ ஆக்சிஜன் சல்ஃபர் செலீனியம் டெலூரியம் பார்க்கும்போது என்ன சல்ஃபர் செலீனியம் டெலூரியம் பொலோனியம், அதுக்கப்புறம் தான் ஆக்சிஜன் வருது. ஓகே, அதுக்கப்புறம் தான் ஆக்சிஜன் வருது. ஸோ எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டி ஆர்டர் இது எல்லாமே நீங்கள் பைஹார்ட்டாக படிக்கணும். ஸோ பைஹார்ட்டாக படிக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும்? ஸோ நீங்கள் இப்போவே எக்ஸப்ஷன்ஸ் எல்லாமே ஒரு நோட்டில் எழுதி இல்லைன்னா ஒரு பேப்பரில் எழுதி உங்களோட ஸ்டடி டேபிள் மேலே என்ன ஸ்டிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஓகே, உங்களோட ஸ்டடி டேபிள் மேலே ஸ்டிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட்டு என்ன எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டி ஆர்டர் ஆஃப் ஹாலஜனோட எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டி ஆர்டர். ஓகே, ஹாலஜன் இல்லை, இனர்ட் கேஸஸோட. இனர்ட் கேஸஸில் ஹீலியத்துக்கு தான் ஜாஸ்தி. ஓகே, அதுக்கப்புறம் ஆர்கன், அதுக்கப்புறம் நியான். ஓகே, ஸோ ஹீலியத்துக்கு ஜாஸ்தி, அதுக்கப்புறம் ஆர்கன், அதுக்கப்புறம் நியான். நெக்ஸ்ட் இந்த ஆர்டர் எல்லாமே இம்பார்ட்டன்ட் தான். ஓகே, இந்த ஆர்டர்ஸ் எல்லாமே இம்பார்ட்டன்ட் தான். எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டி, எஸ் நமக்கு தெரியும் எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டி ഏറ്റവും ஜாஸ்தி யாருக்கு இருக்கு? அது ஃப்ளூரினுக்கு தான். ஸோ எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டி ஃப்ளூரினுக்கு என்ன 4, அதுக்கப்புறம் குளோரினுக்கு 3 வேல்யூஸ் இம்பார்ட்டன்ட். புரோமினுக்கு 2.8 அண்ட் அயடினுக்கு 2.5 அண்ட் அதுக்கப்புறம் ஏடிக்கு 2.2. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன? நெக்ஸ்ட் போரோன் அலுமினியம் கேலியம் இண்டியம் தாலியம். ஸோ போரோனுக்கு 2, அலுமினியத்துக்கு 1.5, அதுக்கப்புறம் யார் வருது? அலுமினியத்துக்கு கம்மி தான். ஓகே, ஸோ அதுக்கப்புறம் கேலியம் தட் இஸ் 1.6, அதுக்கப்புறம் இண்டியம் 1.7, தாலியம் 1.8. ஓகே, தாலியம் 1.8. ஸோ கார்பன் அண்ட் சிலிக்கன் அண்ட் ஜெர்மானியம் அண்ட் டின். ஓகே, சிலிக்கன் ஜெர்மானியம் அண்ட் டின்னோட எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டி சிமிலர் தான். எலக்ட்ரான் யாருக்கு சிமிலர்? சிலிக்கான் ஜெர்மானியம் அண்ட் டின்னுக்கு எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டி சிமிலர் தான். ஓகே, ஸோ கார்பனுக்கு ஜாஸ்தியாக இருக்கு அண்ட் லெட்டுக்கு கம்மி தான். ஓகே, இதை விட ஓகே ஏன்னா சிலிக்கன் ஜெர்மானியம் டின்னை விட கம்மி தான். ஓகே, லெட்டுக்கு. ஸோ நைட்ரஜன் ஃபோஸ்பரஸ் ஆர்சனிக் பிஸ்மித் ஆன்டிமனி பிஸ்மித். ஓகே, ஸோ இது கரெக்ட் இன்க்ரீசிங் ஆர்டரில் தான் இருக்குது. ஸோ என்ன நைட்ரஜனுக்கு ஜாஸ்தி, அதுக்கப்புறம் ஃபோஸ்பரஸ், அதுக்கப்புறம் ஆர்சனிக், அதுக்கப்புறம் அதில் எக்ஸப்ஷன் இல்லை. ஓகே, இங்கே யாருக்கும் ஒரு எக்ஸப்ஷனும் இல்லை. ஸோ இதுக்கப்புறம் யார்? ஆக்சிஜன் ஃபேமிலி வருது. ஆக்சிஜன் ஃபேமிலியில் ஆக்சிஜனுக்கு எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டி ஜாஸ்தி, அதுக்கப்புறம் சல்ஃபர், அதுக்கப்புறம் செலீனியம், அதுக்கப்புறம் டெலூரியம், அதுக்கப்புறம் பொலோனியம். So then we are moving to family. Okay, so family-ஆ separate அவங்களோட கேரக்டர் பார்க்க போகிறோம். ஓகே, ஸோ செப்பரேட் ஃபேமிலியோட கேரக்டர் தான் நாம் பார்க்க போகிறது. ஸோ எல்லாரும் குயிக்காக செஷன் லைக் பண்ணுங்க. ஸோ எல்லாரும் செஷன் குயிக்காக லைக் பண்ணுங்க. So after the session I will share this note. Okay, after the session I will share this note. In the note which you can study. Okay, you can study using this note. Okay, so start பண்ணலாமா? First family is boron family. Okay, boron family தான் first வருது. boron familyல important என்னது? So boron familyல important. Karishma, sorry for the late ma'am. Yesterday from morning to night I am sitting in front of lab and my eyes went reddish ma'am. My eyes are bulging ma. Oh, it's careful Karishma. So now only okay, clear ma'am. Okay, so okay, proper rest எடுக்கு. Okay, கண்ணுக்கு proper rest கொடு. பட் படிச்சே ஆகணும்ல, வேற ஆப்ஷனே இல்லை. பிகாஸ் நீட் அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, எனிவே டேக் கேர் ஆஃப் யுவர் ஹெல்த் ஆல்சோ. ஓகே கரிஷ்மா. எஸ், so physical properties. Okay, physical properties. So here boron is a non-metal. Boron is a non-metal da. So it is extremely hard and black color. So it is extremely hard and black color solid da boron. Okay,
it exists in many allotropic form. என்ன different allotropic formula யார் exist பண்ணியிருக்கு, boron exist பண்ணியிருக்கு due to very strong crystal lattice. Okay, அங்க என்ன boron crystal lattice is highly strong da. Okay, it is highly strong crystal lattice. Okay, boron has unusually high melting point. Normally boron oda melting point is very high. Okay, very high. It is almost like அதோட boiling point. Okay, so it's very high when you like நம்ம compare பண்ண விட high தான். Okay, and rest of the members are soft metal. பாக்கி அந்த ஃபேமிலியில் இருக்கிறவங்க எல்லாருமே என்ன soft metals தான். And with low melting point, எல்லாருக்குமே low melting point தான். high electrical conductivity, இவங்களோட எல்லாருமே metals தானே, அப்போ electrical conductivity என்ன higher இருக்கும். allotropes னா என்ன, what is you don't know allotropes? கார்பனோட allotropes இருக்கு graphite, graphene, fullerene. So graphite, graphene, fullerene and கார்பனோட allotropes தான் diamond. இதெல்லாமே கேட்டிருக்கும்ல, காஷிஃபா. So இது ரொம்ப important the allotropes. Okay, so allotropes actually இதுக்கு முன்னாடி p blockல இருந்தது, இப்போ p blockல இருந்து delete பண்ணிட்ட allotropes topic. Okay ma'am, give me a minute, I will attend from another account. Okay, because okay charge is 3%. Okay da, okay you can attend from other device. Okay, yes, electrical conductivity. So it is worthwhile to know that gallium with unusual low melting point and high boiling point. Okay, so its boiling point is 2000 and something. gallium boiling point, அதோட melting point is நான் already சொல்லியிருக்கேன்ல, gallium என்ன கையில் வச்சாலே அது melt ஆகி போயும், because அதோட melting point is 303. Okay, 303. So but அதோட boiling point is 2000 and something. Okay, 2676. Okay, and guys, so இவ்ளோ boiling point இருக்கிறதுனால high temperature, okay, high temperature measure பண்றதுக்காக யாரை யூஸ் பண்ணும் gallium யூஸ் பண்ணும், because high boiling point இருக்கிறதுனால ஏன்னா high temperature measure பண்றதுக்காக என்ன யூஸ் பண்ணுடா, gallium யூஸ் பண்ணும். I hope it's clear. Then chemical property. Hemapriya join பண்ணியாச்சா? chemical property. chemical property, we are going to discuss chemical property. Hemapriya join பண்ணியாச்சா? I think Hemapriya join பண்ணல. Yes, Hemapriya, yes. Okay now. So yes, you are back. Yes. So chemical properties are boron family or chemical properties. Okay, chemical properties are very important. So oxidation state. Okay, oxidation state இது already சொன்னதுதான். என்ன தாலியத்துக்கு என்ன lowest oxidation state. Okay, because bottom side ல என்ன elementsக்கு it is stable in low oxidation state. Okay, so here thallium is stable in low oxidation state and boron is stable in high oxidation state. Okay, due to inert pair effect. இது எல்லாமே inert pair effect எல்லாமே already discuss பண்ணிட்டேன். Okay, so then we are moving to another important topics. So
in trivalent state, okay, trivalent state, let the number of electron around the central atom, okay, trivalent na இப்படி இருக்கிற, okay, இப்படி இருக்கு 3, okay, 3 atoms கூட combine பண்ணும்போது trivalent state, okay, trivalent state, let the number of electron around the central atom in a molecule of the compound of these elements, okay, for example BF3, okay, trivalent state la இருக்கும்போது so it will act as electron deficient, so and the group la irukravanga it will act as electron deficient, so it will act as also Lewis acid, okay, yes Navya, your 3 account ah oh அப்படியாடா, why, what happened அது எப்படிடா, so trivalent இருந்தா என்ன நடக்கும்னா, trivalent இருந்தா we know that trivalent இருந்தா electron deficient இருக்கும், electron deficient இருந்தா it will act as a Lewis acid, okay, it will act as a Lewis acid. The tendency to behave as a Lewis acid decreases with the increase in the size. So down the group வரும்போது, okay, when you consider down the group வரும்போது Lewis acid character, okay, Lewis acid character என்ன ஆகும், Lewis acid character when tendency to behave a Lewis acid decreases with increase in the size, okay, size increase ஆகும்போது Lewis acid character, okay, decreases with the increase in size down the group, so down the group வரும்போது Lewis acid character decrease ஆகும், okay, decrease ஆகும், okay, okay. So next, this is very important, okay, இது important, I felt இது கொஞ்சம் important ஆன அப்படி எனக்கு ஒரு feel இருந்தது, so I thought I will take this screenshot, okay. So in trivalent state, most of the component being covalent are hydrolyzed in water, என்ன trivalent state la என்ன பண்ண முடியும், so states are trivalent state, most of the component being covalent, trivalent state la most of the elements எந்த stateல இருக்கும், covalent stateல தான் இருக்கும், are hydrolyzed in water la hydrolyze பண்ண முடியும். For example, the trichloride on hydrolysis, okay, trichloride hydrolyze பண்ணும்போது, okay, Cl3, I'm taking ACl3, okay, I'm taking generally, okay, so hydrolyze பண்ணும்போது what you will get tetrahedral, okay, tetrahedral structure ல இருக்கிற molecule கிடைக்கும், okay, tetrahedral ல இருக்கிற hydrolyze பண்ணும்போது tetrahedral species கிடைக்கும், okay. So the hybridization state of element M is, இங்க M ஓட hybridization என்னடா, sp3, இது எல்லாமே already startingல discuss பண்ணி இருந்தது, so sp3 aluminum chloride in acidic aqueous solution form octahedral, so aluminum chloride என்ன பண்ணும்போது acidify பண்ணும்போது what you will get octahedral structure, okay, aluminum chloride என்ன மாறும், என்ன octahedral மாறும், octahedral ion மாறும். In this complex ion, the 3d orbitals of aluminum involved and the hybridization state of aluminum is sp3d2, okay, the hybridization state of aluminum, what is the hybridization state of aluminum in Al H2O 6 times, it will become sp3d2, okay, sp3d2 state la marum, okay, hybridization. So next, Lewis acid character, Lewis acid character எங்க ஜாஸ்தியா இருக்கும், BCl3, அதுக்கப்புறம் AlCl3, அதுக்கப்புறம் GaCl3, அதுக்கப்புறம் InCl3, அதுக்கப்புறம் TlCl3, okay. So aluminum, now already size increase ஆகும்போது Lewis acid character decrease ஆகும், okay, size increase ஆகும்போது Lewis acid character decrease ஆகும். So in first BCl3 hydrolyze பண்ணும்போது what you will get BOH 4 times, okay, BOH 4 times negative, and இதுல போரோனோட hybridization என்ன, sp3 hybridization, இது எல்லாமே அந்த நோட்ல இருந்தது, okay, so நோட்ல இருந்தது, so இந்த நோட்ல இருந்தது, just again rewrite பண்ணிட்டேன், okay. AlCl3 water கூட hydrolyze பண்ணும்போது what you will get Al H2O 6 times, okay, Al H2O 6 times
and இங்க அலுமினியத்தோட oxidation like hybridization state என்னடா அலுமினியத்தோட hybridization state is sp3d2 okay sp3d2 I hope it's clear. So reaction towards air okay reaction towards air na either nitrogen இருக்கும் இல்லனா oxygen okay hydrogen இல்லனா nitrogen கூட react பண்றதுதான் என்னடா reaction towards air okay reaction towards air. So இதுல boron is reacting with oxygen B2O3 will get okay heat பண்ணும்போது okay oxidation நடக்கும்போது. So boron is reacting with nitrogen Bn will form. Aluminium is reacting with oxygen Al2O3 will form. Aluminium will react with nitrogen Aln will form okay Aln will form. Next is reactivity towards acids and alkali okay reactivity towards acids and alkali. So boron is reacting with acid and alkali, so you will get nothing okay அங்க ரியாக்ஷனே நடக்காது due to less reactivity okay அங்க ரியாக்ஷனே நடக்காதுடா okay இங்க ரியாக்ஷனே நடக்காது because due to less reactivity. So next aluminum is reacting with the HCl. What will happen? Hydrogen gas will form, salt also will form okay salt and hydrogen gas okay AlCl3 will form okay. So aluminum is reacting with a base NaOH okay NaOH கூட react பண்ணும்போது same salt okay salt you will get plus hydrogen gas okay salt உம் கிடைக்கும் hydrogen gas உம் கிடைக்கும். Ma'am I am Hemampriya actually my JE class okay da okay we are taking father's fun okay da. So next is reactivity towards halogen okay reactivity towards halogen. So EX3 okay EX3 means E this group member and X3 is halogen group okay. So stability decreases down the group okay EX3 oda stability down the group decrease ஆகும். Lewis acid character என்ன decrease ஆகும் down the group Lewis acid character decrease ஆகும் stability என்னடா decrease ஆகும் down the group okay EX3 form வரும்போது okay halogen compound வரும்போது. Next is anomalous behavior of second period element oda anomalous behavior க்கு காரணம் reason என்ன small size, high electronegativity, high ionization enthalpy, unavailability of vacant d orbitals okay. So இது யாரு which element boron oda anomalous property ki reason okay boron oda anomalous property ki reason small size da high electronegativity da and high ionization energy and அங்க என்ன d orbital available இல்ல okay vacant d orbital இல்ல. Next we are moving to carbon family. Carbon family ல நமக்கு தெரியும் 2 oxidation state இருக்கு +2 and +4 oxidation state. +2 oxidation state னா என்னன்னா NS2 ல இருந்து okay NS2 ல இருந்து 2 electron போகும் and இங்க P ல இருந்து 2 electron போகும் and +4 னா இங்க 2 side ல இருந்தும் 2 electron போகும். Next physical property we are going to discuss. இதுல simple ஆனது carbon and silicon என்ன carbon and silicon metal. So germanium என்ன germanium is a metalloid. Tin and lead என்ன it is non-metal. Clear? So group 14 elements are solid. எல்லாருமே solid. Carbon and silicon are non-metals. Germanium is a metalloid. Whereas tin and lead are soft metal with low melting point. Melting point and boiling point of group 14 elements are much higher than those of corresponding group 13. So group 13 விட என்ன boiling and melting point ஜாஸ்தி தான். So with half an hour class முடியும்டா half an hour class முடியும் okay. So this is the oxidation state half an hour irukadu like 11:15 ஆகும்போது class முடியும் okay. So oxidation state oxidation range என்ன -4 to +4 oxidation range -4 to +4 தான் carbon silicon germanium and tin and lead okay. So உங்களுக்கு பார்த்தா தெரியும் என்ன லெட்டுக்கு தான் +4 ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் ஸ்டேபிளா இருக்கு ஓகே லெட்டுக்கு என்ன +4 ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் ஸ்டேபிளா இருக்கும் சாரி லெஸ் ஆக்சிடேஷன் நம்பர் இஸ் 2 ஓகே டின்னுக்கு லெட்டுக்கு தான் என்ன
லெட்டுக்கு தான் +2 ஆக்சிடேஷன் நம்பர் ஸ்டேபிள். ஓகே, பிகாஸ் லெஸ் ஆக்சிடேஷன் நம்பர். ஓகே, லீஸ்ட் ஆக்சிடேஷன் நம்பர் என்ன டவுன் த குரூப் ஸ்டேபிளா இருக்கும். ஓகே, லெஸ் ஆர் லீஸ்ட் ஆக்சிடேஷன் நம்பர் இஸ் டவுன் த குரூப் ஸ்டேபிளா இருக்கும். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் ரிலேட்டிவ் reactivity towards oxygen. Okay, oxygen கூட react பண்ணும்போது actually 2 oxides கிடைக்கும். EO-வும் கிடைக்கும், EO2-வும் கிடைக்கும். Okay, EO-யும் கிடைக்கும், EO2-யும் கிடைக்கும். So இதுல CO is a neutral. Okay, CO என்னடா neutral தான். SiO and GeO என்ன acidic தான். SNO and PbO என்ன amphoteric தான். This is actually very important. Okay, amphoteric oxide எது and neutral oxide எது and acidic oxide எதுன்னு. So acidic oxide CO2 acidic, SiO2 acidic, GeO2 acidic, and amphoteric and SNO2 amphoteric, PbO2 amphoteric, and neutral. Okay, nitrogen oda oxides. Okay, nitrogen oda oxide la NO2 and N2O and NO என்ன neutral da, and carbon monoxide neutral da, water neutral da. Okay, இது important da. So நீங்க இது by heart படியே ஆகணும். Okay, so guys, after 17th, okay, after 17th உங்களுக்கு complete question practice தான். Okay, after 17th complete question practice தான். Okay, so reactivity towards water. Okay, இப்போ question கம்மி தான் இருக்கு. So அதுக்கு reason, so நாம இப்போ என்ன கண்டென்ட் ஃபினிஷ் பண்ணணும்ல. ஸோ கண்டென்ட் நிறைய இருக்கு, ஹை வெயிட்டேஜ் சாப்டர் மேக்ஸிமம் டெப்த்தில் கவர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் நான். ஓகே, ஸோ பிகாஸ் மேக்ஸிமம் டெப்த்தில் கவர் பண்ணால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு ஒரு கிளாரிட்டி இருக்கும். ஓகே, ஸோ கான்செப்ட் எல்லாமே கிளியர் ஆனால் மட்டும்தான் கொஸ்டின்ஸ் ப்ராப்பராக ப்ராக்டிஸ் பண்ண முடியும். ஸோ கான்செப்ட் கிளியர் ஆனதுக்கு அப்புறம் வி வில் ப்ராக்டிஸ் கொஸ்டின்ஸ். ஓகே, ஸோ ஆஃப்டர் 17 கம்ப்ளீட் கொஸ்டின் தான். ஓகே, கார்பன் அண்ட் H2O ரியாக்ட் பண்ணா nothing, ஒன்றும் நடக்காது. ஓகே, ரியாக்ஷன் இல்லை, லெஸ் ரியாக்டிவிட்டி இருக்கிறதுனால. பட் SN, ஓகே, SN என்ன டின்னுல வாட்டர். ஓகே, டைரக்ட் வாட்டர்ல ஸ்டீம் வாட்டர். ஓகே, ஹை ஸ்டீம், ஹை டெம்பரேச்சர்ல ஸ்டீம் வரும்போது you will get SnO2 and H2. Okay, and lead கூட water react ஆகும். Okay, passive reaction தான் நடக்கும். passive reaction ஒரு protective layer form ஆகும். Okay, ஒரு protective layer form ஆகும் lead மேல. Okay, clear? Then we are moving to yes, reactivity towards halogen. halogen மேல reaction நடக்குது. Okay, halogen reaction நடக்குது. So reaction towards halogen. So actually 2 halides கிடைக்கும். Okay, CX2 கிடைக்கும், CX4 கிடைக்கும். CX2 ல என்ன +2 oxidation +4 oxidation CX4 ல. So more covalent. யாரு இங்க CX4 is more covalent nature. Okay, more covalent nature. So name same அது மாதிரி தான் PbCl4. Okay, PbCl4 consider panna, it is also more covalent. Okay, when you compare to PbCl2. Okay, so PbF4, SnF4 are ionic compound. Okay, இது ரெண்டுமே என்னடா ionic compounds தான். Okay, PbF4 and SnF4 are ionic compounds and PbI4 does not exist. Okay, PbI4 என்ன exist ஆகாது. Okay, PbI4 என்ன exist ஆகாது. அதுக்கு reason என்னன்னா PB. Okay, PB +4 என்ன actually அது oxidizing agent தான். So I minus என்ன that is actually reducing agent. So அது ரெண்டுமே வரும். Okay, PbI4 வரும்போது I minus and Pb4+ தான் வரும். Okay, Pb4+ம் வரும், I minusம் வரும். அப்போ அங்கே என்ன oxidation reduction like continuously நடந்து சடனா அந்த என்ன molecule exist ஆகாது. So yes, so silicon la silicon CiCl4. okay, CiCl4 la water கூட react பண்ணா இங்க என்ன actually reaction நடக்காது because of absence of d orbital. Okay, there is no vacant d orbital in chlorine and carbon. So carbon la vacant d orbital இல்ல, அதனால reaction நடக்காது. Next SiCl4 ல vacant orbitals இருக்கு. ஓகே, Ci ல vacant orbital இருக்கு. ஹைட்ரஜன்ல H2O ல வாட்டர்ல ஆக்சிஜன் கிட்ட lone pair இருக்கு. So ஹைட்ரைட்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும். ஓகே, SiOH 4 times. So next anomalous behavior of carbon.
கார்பனோட ஸ்மால் சைஸ், ஹை electronegativity and high ionization enthalpy and there is no vacant d orbital. And கார்பனோட வேற ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி தான் கேட்டினேஷன். கார்பன் மட்டும் இல்ல, கார்பனுக்கு இருக்கு, சிலிக்கனுக்கு இருக்கு, ஜெர்மானியத்துக்கு இருக்கு. ஓகே, கார்பன் ஃபேமிலியில. ஓகே, டவுன் த குரூப் என்ன கேட்டினேஷனோட ஸ்ட்ரென்த் கம்மியாகும். கார்பனுக்கு தான் ஹை கேட்டினேஷன் ஸ்ட்ரென்த் இருக்கு. ஓகே, தென் we are moving to nitrogen family. nitrogen family la physical property. Okay, so nitrogen and phosphorus non metal da, arsenic and antimony metalloid da, bismuth enna metal da. So nitrogen to arsenic vara melting point increase agum down the group pogumbodhu. Property of catenation. Catenation means self linkaging property da. Self linkaging property, அதுதான் catenation. So yes, after arsenic என்ன antimony and bismuthல melting point கம்மி ஆகுது. Okay, melting point down ஆகுது. அதுதான் அங்க இருக்கு. Okay, so next chemical property. இதோட oxidation range என்ன -3 to +5 range. Okay, so +3 னா என்னடா, +3 னா என்ன, stability increases down the group. Okay, stability increases down the group. Okay, most stable down the group la da enna +3 most stable ah irukum. And when you consider +5, okay, +5 enna மேல தான் ஸ்டெபிலிட்டி ஜாஸ்தியா இருக்கும். தட் மீன்ஸ் ஸ்டெபிலிட்டி டிக்ரீசஸ் டவுன் த குரூப். ஓகே, மேல ஸோ குரூப்போட மேல என்ன ஸ்டெபிலிட்டி ஜாஸ்தியா இருக்கும். ஓகே, ஸோ -3, it will show also -3 also. Okay, -3 to +5. Okay, so -3 la stability decreases down the group. Okay, -3 la stability enna down the group decrease agum. Okay, so next anomalous properties of nitrogen. So nitrogen na nitrogen triple bond nitrogen அதுதான் normally form ஆகும்ல. So nitrogen triple bond nitrogen. So இங்க என்ன இருக்கு, 2pi bond இருக்கு. Okay, 2pi bond னா actually nitrogen நம்மளோட room temperatureல inert ஆ இருக்கும். So அங்க ரொம்ப strong ஆ இருக்கும். Okay, strong bond தான் nitrogen triple bond nitrogen. But when you consider phosphorus triple bond phosphorusல 3p bond தான் இருக்கு. 3p bond is actually very weak. Okay, weak overlapping தான் இருக்கு. So when you consider triple bond nitrogen and phosphorus ஓட triple bond பார்க்கும்போது nitrogen ஓட triple bond தான் more stronger. Okay, more stronger triple bond. When you consider phosphorus single bond தான் stronger. Okay, phosphorus single bond தான் stronger, but nitrogen single bond stronger இல்ல, weaker bond. Okay, so here nitrogen single bond is weaker, phosphorus single bond is more stronger. Why? Because lone pair repulsion. Okay, so nitrogen la enna irukku, lone pair repulsion irukku. So nitrogen enna, nitrogen single bond nitrogen enna weak agum. Okay, weak bond form agum. So phosphorus single bond தான் strong. Okay, so this is reactivity towards hydrogen. Okay, so இது வச்சிட்டு 2026ல question வர்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. ஓகே, இது நீங்க கொஞ்சம் படிச்சு வச்சுக்கோங்க. ஓகே, பை ஹார்ட் பண்ணியே ஆகணும், வேற ஆப்ஷனே இல்லை. NH3 PH3 AS3 SPH3 and BiH3. ஸோ அதோட என்ன பாய்லிங் பாயிண்ட், மெல்டிங் பாயிண்ட், EH டிஸ்டன்ஸ் எல்லாமே இருக்கு, பாண்ட் டிஸ்டன்ஸ் எல்லாமே இருக்கு. ஓகே, நெக்ஸ்ட் we are discussing to so nitrogen ஃபேமிலியும் ஹைட்ரஜனும் ரியாக்ட் பண்ண போறேன். ஹைட்ரைட்ஸ் will form. ஓகே, எந்த ஹைட்ரைட் ஃபார்ம் ஆகும், EH3. ஓகே, நம்ம ஹைட்ரைட்ஸ் தான் இங்க இந்த டேபிள்ல இருக்கு. ஓகே, இந்த டேபிள்ல ஹைட்ரைட்ஸ் தான் இருக்கு. ஸோ அதோட எக்ஸ்பிளனேஷன் தான் இங்க இருக்கு. ஓகே, அதோட எக்ஸ்பிளனேஷன் தான் இங்க இருக்கு. ஸோ இங்க nitrogen phosphorus. ஓகே, NH3 PH3 ASH3 and SPH3 and NH3. ஸோ நார்மலி NH3ல என்ன இருக்கு, ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் இருக்கு. பாக்கி எல்லாத்துலயுமே ஜஸ்ட் வாண்டர்வால்ஸ் அட்ராக்ஷன் மட்டும்தான் இருக்கு. ஓகே, வாண்டர்வால்ஸ் அட்ராக்ஷன் மட்டும்தான் இருக்கு. ஸோ this bond is more stronger. So this bond is more stronger means it is more boiling point. Okay, melting point ஜாஸ்தியா இருக்கும். ஸோ நைட்ரஜனுக்கு NH3க்கு melting point ஜாஸ்தியா இருக்கு, பாக்கி எல்லாருக்குமே வாண்டர்வால் ஃபோர்ஸ் தான் இருக்கு. So SPH3 ASH3 and PbS3. So same இங்க flipping இருக்கு. Okay, so this is boiling point.
So இங்க flipping இருக்கு. Boiling. What is flipping? Flipping னு சொன்னா this is the NH ஓட structure இதுதான். Okay, lone pair இருக்கு. Flipping na just flip ஆகும்டா. 1 2 3 இங்க this is flipping. Okay, இந்த bond என்ன கம்ப்ளீட்டா ட்விஸ்ட் ஆகும், அதுதான் flipping. So flipping இருக்கிறதுனால boiling point NH3 க்கு ஜாஸ்தியா வருது. And guys, இது important ஆன points. Okay, boiling point, bond strength, bond angle, and என்ன reduction property, Lewis base nature, thermal stability எல்லாமே இதுல இருக்கு. So down the group என்ன bond length increase ஆகுது, bond strength decrease ஆகுது. So obviously what will happen? Thermal stability will also increases. Okay, will also down the group decrease ஆகும். Okay, down the group thermal stability decrease ஆகும். So easy-ஆ like என்ன heat பண்ணும்போது bond break பண்ணலாம் because size increase ஆகுதுல. bond strength என்ன bond strength decrease ஆகுது. bond strength decrease ஆகும்போது easy-ஆ bond break பண்ணலாம். Okay, so thermal stability என்ன decrease ஆகும். questions இருக்குடா, questions நீங்க பண்ணணும். so என் கையில இருக்கு. so I will send this note. okay, so இதுல எவ்வளோ questions இருக்கு அது இன்னைக்கே practice பண்ணணும். okay, இன்னைக்கு நீங்க எல்லா questionsம் practice பண்ணணும். okay, so yes, so reactivity towards oxygen. Oxygenல 2 type of oxides form ஆகுது, acidic, amphoteric, basic. அது ரொம்ப important. இங்க acidic character decreases down the group. okay, so அதுக்கப்புறம் we can move to oxygen family. so oxygen family la physical properties. okay, physical properties. so group 16 elements are given in table already கொடுத்திருக்கு. so oxygen and sulfur are non-metal, selenium and tellurium are metalloid, whereas polonium is a metal. polonium is a radioactive metal. அது நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும். polonium is a radioactive metal and all these elements exhibit allotropic. okay, allotropic character இருக்கு. okay, இதுக்கு என்ன allotropic character இருக்கு. okay, so yes, then இதோட chemical property. so chemical property la oxidation state. okay, so oxidation minimum oxidation state is -2 and maximum oxidation state is +6. so இதுல normally 2 oxidation state இருக்கு, +4 and +6. so +4 la stability increases down the group, +6 la stability decreases down the group. okay, and anomalous properties of oxygen: small size, high electronegativity, high ionization enthalpy, and and vacant d orbital. இது ரொம்ப important தான். okay, so இது எல்லாத்துலயுமே சேம் தான். boron, oxygen, nitrogen எல்லாமே சேம் தான் வருது. okay, and இது ரொம்ப important. boiling, bond length, bond strength, bond angle, thermal stability, and acidic nature. okay, then we are moving to halogen family. so halogen family la so நமக்கு தெரியும் fluorine, chlorine, bromine, iodine எல்லாருக்குமே கலர் இருக்கு. ஓகே, கலர் இருக்கு. ஃப்ளூரினுக்கு yellow கலர், குளோரினுக்கு greenish yellow, போரோனுக்கு ரெட் ஆர் இது உங்களோட புக்கில் ஓகே என்சிஆர்டியில் ரெட்டுன்னு போட்டிருக்கு அண்ட் சம் அதர் புக்கில் ரெட்டிஷ் ப்ரௌன் எல்லாம் போட்டிருக்கு. ஓகே, ஸோ என்னானாலும் ரெட் ஆர் ரெட்டிஷ் ப்ரௌன். ஓகே, ஸோ அயோடினுக்கு வயலட் கலர். ஸோ இங்கே லைக் இங்கே கலருக்கு ரீசன் என்ன? ஹோமோலூமோ டிரான்சிஷன். ஓகே, ஹோமோலூமோ டிரான்சிஷன் தான் கலருக்கு ரீசன். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் அதுக்கப்புறம் ஃப்ளூரின். ஓகே, ஃப்ளூரின் வாட்டர் கூட ரியாக்ட் பண்ணால் என்ன கிடைக்கும்? HFOF. ஓகே, ஃப்ளூரின் வாட்டர் கூட ரியாக்ட் பண்ணால் HF அண்ட் HOF கிடைக்கும். ஸோ இங்கே என்ன எகெயின் ரியாக்ட் பண்ணும்போது HF அண்ட் இங்கே நேசன்ட் ஆக்சிஜன் ஃபார்ம் ஆகும். ஓகே, நேசன்ட் ஆக்சிஜன் ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ குளோரின் அண்ட் வாட்டர் ரியாக்ட் பண்ணால் யூ வில் கெட் HCl and HOCl. Okay, HOCl. So when you consider, okay, when you consider CL தான், this is CL. Guys, இது actually fluorine இல்ல, Cl. So fluorine and chlorine. இங்க என்ன? chlorine bond is more stable. Why? Because என்ன fluorineல lone pair ஜாஸ்தியா இருக்கு. Because small sizeல lone pair repulsion ஜாஸ்தியா இருக்கு. So bond energy ஓட order தான் இது.
And next important ஆன melting point, boiling point, bond angle, bond strength, acidic nature. இது எல்லாமே important தான். Okay. So reaction with the oxygen. So oxygen கூட react பண்ணும்போது so you will get, okay, here in a 3 different type of oxide கிடைக்கும். E2O, EO2 and E2O2. No. Okay. E2O, E2O, EO2, EO3. Okay. So normally E2O தான் காமனா இருக்கு. Okay. பாக்கி எல்லாம் அவ்வளோ காமன் இல்லை. E2O is more common. Next. So இதோட இது ஆக்சுவலி இது டேபிள் இருக்கு. ஸோ டேபிளோட என்ன சம்மரைஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறது தான் இது. ஓகே. ஸ்டெபிலிட்டி ஆஃப் ஆக்சைடு. ஸோ ஆக்சைடு ஸ்டெபிலிட்டி. ஆக்சைடு என்ன ஆக்சைடு அயோடின் ஆக்சைடு இஸ் மோர் ஸ்டேபிள் ஆஃப்டர் குளோரின் ஆக்சைடு தென் புரோமின் ஆக்சைடு தான் ஸ்டெபிலிட்டி ஜாஸ்தியாக இருக்குது. அயோடின் ஆக்சைடுக்கு தான் ஸ்டெபிலிட்டி ஜாஸ்தியாக இருக்குது. ஸோ டியூ டு பாண்ட். ஓகே. டியூ டு bond polarity. So இதுக்கு ரீசன் என்ன bond polarity இருக்கிறதுனால. and இங்க chlorine stable ஆகிறதுக்கு ரீசன் என்ன due to multiple bond formation. chlorineக்கு என்ன multiple bond form பண்ண முடியும். okay. so clear. so yes, நம்ம இந்த சாப்டர் ஃபினிஷ் பண்ணிட்டேன். ஸோ உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட் இருந்தால் நீங்கள் கமெண்டில் கேளுங்க. ஓகே. உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட் இருந்தால் கமெண்டில் கேளுங்க. பாய் ஹேமா, பாய் நவ்யா, பாய் துர்கா, பாய்டா. ஸோ நாளைக்கும் அண்ட் டே ஆஃப்டர் டுமாரோ என்ன கோபிகா மேம் வில் டேக் கிளாஸ். ஓகே. எஸ். பாய் கைஸ். பாய்.